Maisha vitu last minute sisi nimekimbia. tunapenda. Lucky at least Morgan nimeweka hii live yoga ni kama iko everything iko standby. Nimesubmit sahi this time tena. Oh. Ali iko on sasa. Mu record sessions unajua hivyo. Kwa sababu TikTok in case umemiss live kwa TikTok, if you really want to utakuwa na hii live yote kabisa poa kabisa iko YouTube, Maisha States channel YouTube. Wenda kwa Man Cave Talk. Hapa ni Man Cave, alafu talk tunaongea, alafu live. Utapata live hapo. Ama recording ni Man Cave Talk bila hiyo live. Utaipata huko hivyo. So whichever. Kimisi live, sikuwa na record TikTok. I'm not so good na TikTok sana. You never know how reliable itakuwa, labda za fungo pia. Unajua kampuni za America zina feel ni kama zimake do na history nyingine. Sasa naona hapa hivi kuna Victor Cheng sema long time sir, glad to be here. Walipotea last time. Climate on my high elbow, good to be here today. I have been following the Neville podcast through the link you shared 2 days ago. So educative and how to get rich. Ni poa sana hiyo mse huyo. Hata mimi nimesikiza sana hiyo podcast na on replay. Enda kwa YouTube channel yangu community post, kuna podcast moja nimeshare ilikuwa 5 years ago. Huyo mse ni anaongea very sensible things. Kuna watu very few. Ukisikiza hiyo podcast you'll learn something from it. See tu nini iko inaitwa Neville, Naval. Ilikuwa 5 years ago. Ile tu anauliza maswali ya ana tweet something quotes fulani. Msa amemgeta mwambia let's go through the course together. So that's what he did. So utakuwa very inspired na hiyo nini hiyo topic hiyo mse. Anajua kila nasema by the way. So kama amewatch na kwa hivyo. Vipi? Looking good. Oh, thank you. Ed Wink. Nimekama mbio. My guy as usual, big up. Animal Arena. Hi, VP, looking good, man. Na go through ma swali za nini. Abdul Wadad Hassan. Unabidi nimesema tuna one time jina yako. Pigia makofi. So jina haraka. Abdul Wadad. Gideon Leriok. Hey Albo, tuning in from Kajiado town. Karibu sana bana. Clement semaje? Wacha ni share link wase waingie. Sasa poa. Share link. It's an advice. Is it advisable for one to come to US for schooling? Yeah, it's very advisable. Why not? Ukiletwa kama mimi nikamna green card, itakuwa poa. School, anything, ni poa. Lakini hiyo kuna process ya nini, understand if it's your first time, understand how the whole process works. Ndio ujue exactly what's required of you. Itakuwa poa hivyo. Usienda tu blindsided. I am Hudson Orina. Hello, bro, niaje? Poa sana. Mona Hudson Orina ni YouTuber. Ndio na channel yake kidogo. Sipata time ya kuwatch but nitaziwatch baadaye. So, wewe unafaongea na mimi about camera Hudson. Kawe ni YouTuber. Wewe vipi bana? Okay, anyway. Kuna mtu chini wow. Kawe ni YouTuber, mupenda ku build my YouTuber, people who are already doing it. Ni poa kwa sababu what understand ile gravitas. Naongea juu ya content creator in general kwa sababu kwa TikTok pia. I'm a very TikTok content creator. So kama una do video already ni poa get in touch. Alafu uone kama kuna anything lack, tutasaidianaje kwenda mbele. Umeona sasa? So you can make better videos. I mean, lazima tukue practical na hizi vitu ama vipi? So Smart Logistics, thanks for replying my email. Nashukuru tu sana. Nili reply. Last time nilienda katika my email. Sija catch up zote, kuna zingine sijafikia bado. Unajua kuna email yangu kwa hizi ma company wana try kuni, I think the small companies, they want me to promote their merchandise ama ni items, wanitumie for free. Alafu ni promote, ni make video. So ba musema sina hiyo time. Alafu ni product pia situmiange on a daily basis. I'll be lying to sijui labda unaona, I don't know, maybe nile tu American connection. Market ya China yoga America mostly. Juma tariffs zimekaa msahi. Kuna anything na miss hapa hivi? Specifically TikTok, hakuna. Ndio TikTok au kama wakienda. Naelewa. Nafani do dedicated TikTok kivyake. Itakuwa poa hivyo. One day. Smart Logistics, thanks for reply. So nili reply email, nime catch up na my email. Na try keep up na my questions up to date. Hata siongee anything mpaka topic come. So what's up bro, niko na swali. Aside from tracking, any plans uko nazo you expand your tracking empire?
Edwin Kamau, mi tracking zangu musema hivi, maximum fleet itakuwa 5 trucks. At least according to me. I just want to get to 5 trucks. Alafu juu hata kuwa na 1 truck na hauna expenses mingi, you can pretty much grow the business to 5 trucks. After 5 trucks, anything profit ina come from that, ndai diverse to place ingine. Ndai divert another business. Ile you can't put your eggs in one basket. Hasa manga hivyo, very famous quote. So ndatwa hiyo idea nipeleke place ingine different. Ili itakuwa different from the original. That's my plan. Si plan kucast tracking full time. Ile tu nili happen kukuwa tracking. Good luck getting a respond from who? At NW. I don't know who that is. Kama kuna anything I miss hapa hivi. NW, umekuwa US since which year? Oh, sasa my good luck getting a respond. Pole bwana, pole. Msasa mangamisi kwa gina. Come YouTube. Kwani mbona uko TikTok kwani? Kwani si ni app na app tukuja YouTube. Swali yake itakama hapa straight up. Naona ile tumu ya TikTok jua sasa sema do hivyo. But mostly more gonna do YouTube. This is on YouTube at the same time. So if you want swali yako kabisa kama ni important, how many years I've been in America? 18. If you want to know. Northwest NW. Come YouTube. Sidanganywe come YouTube utaona swali yako itakuwa kwa screen, by the way. Hiyo ndio setup niko nayo so far. So if you really care about you, kuja tu YouTube, fungua tu app, come ulize swali, alafu rudi TikTok. Very simple. No. So why what? Why you got it open? Why I got it open? Niliambiwa hivyo both sides. So hapa ni nini najua YouTube iko more clear, by the way. I'm recording on in a stream na 720, lakini mimi na record na 4K. So it's better quality, better audio, everything. TikTok ni simu. So I'm recording the session. Because I'm recording the session, iko kwa YouTube. Itakuwa better quality, itakuwa more engaging. That's why. So you mentioned deportation and make people learn the process. Make people learn the process. I mentioned deportation. Nasema I haven't been deported yet. Yantakuja kingoso. I haven't been deported yet. No. Na hapa hivi kuna mrasa Bahrain. Just got the number 2 leaderboard. Thanks Mazi. So kuna msalisema yani people are being deported. Mostly kuna watu hata mimi sijui naweza anza hapa na hii story niambie watu kitu vizuri bila kuamua sound more political. Mbona sasa? Hata nifanye hivi. Which is the best phone? Wacha tuende kwa to search for nianza sahihi manini. Nijitumia text. Which is the best way to do this? Hebu tuone kama itaingiana. Haiwezi. Nakataa. Anyway, tuendelee. So tracking empire maximum ni 5 trucks. No. I meant all these folks deported right now have been probably held for some time. Yeah, they're being held for some time. I don't know how to tell you, man. Ile before it sound political. I don't know how to do it. Nataka kuangalia ile sijui kama itakuwa misunderstood. Elite World, happy to see you, sir. How's Trakamami? She's doing just fine. Abraham Tito, good stuff. Tunafaa tufanye project moja. I'm also a podcaster. Sawa, get in touch. Kama uko within the area, I'll be glad to. Mimi the podcaster, hata na microphone. Msema microphone ndio hapa hivi. Angalia. I have an extra microphone ndio hapa hivi. I have an extra microphone too. There's a I would love to, by the way. I would love to. Actually, I got 3 microphones. Because I also system be a podcast. So what did I do? I mess around like it too. After that, nabaki na plan even, by the way. The whole idea is for podcast. Ni ile tu getting people to come ndio shida. Alafu YouTube ni my side. Content creation is inside something. See, my main ni truck driving. That's all new and most of the time you've got truck. Michael Oching, VP Albo, hope you're having a great Sunday. Ndio kufika Man Cave. What else mekuja hapa hivi? We'll open a YouTube account. Check Tolito's Motherland Catering LLC in Seattle. Please do. Open. If content creation is the easiest thing, I think unaanza, you start for free. You sign up, alafu unaanza na cell phone, then una realize, okay, nimeanza na cell phone. Some few videos in,
you learn by doing. Musemanga hivyo. Hakuna alternative. Hata mimi nilikuwa 2 years ago, by the way. I'm pretty new na hii story. 2 years ago. Ningeanza sikia COVID. Nikanimeshaanza sikia COVID, lakini 2 years ago nimeanza history ya kuongea na wase stika podcast. Luckily enough, I had all the equipment already. I used to do something else involving audio, paid gig. So niko na all the equipment. Niko na mixer ngapi? Niko na mixer kama 3. 10 channel, 12 channel, I think 32 channel, 64 channel. Zile kubwa zile kabisa. Niko na speaker, loudspeaker kuna 1, 2, 3, 4. Subwoofer moja. Wireless microphone 2. Condenser microphone niko nazo 4 za music kabisa, zile condenser treated room. Hizi dynamic hizi show niko nazo 3. I used to do like a business kind of thing. Ilikuwa non-profit business basically. Ilikuwa non-profit. So I have the equipment already. Niko na tripod hapa hivi. I'm using 3 cameras kama uko YouTube sahi, you can tell. So please, kama uko Seattle, anza podcast, man. Podcast niyo the in thing. Unaongea tu, unaongea na nini, unaongea you have a conversation basically. Ni mzuri sana by the way. Utashangaa. I'm interested na kichwa ya mbuzi and had more views than regular fine dime. Hata sijui nini exactly. So tuendelee. Hii ni live, tulisema hakuna haja kunini. Sasa Wadad versus Wadad. Abdul Wadud, ama nisemeaje? Mimi na pronounce tu vile the best. Soma kwa Kiswahili. Abdul Wadud, ama so unanishika tena. Nikashapata A+ kupronounce jina. Tena amenishika tena, niko na another obstacle. Move goalpost. Umeona? Shoot penalty. Move goalpost. Sasa Abdul Wadud, maybe ndio hivyo. Niaje albo watching live from Maseno. Karibu sana. Steven Jogeto, karibu sana. Hii jina ni familia. Kuna sema I am Hudson Arena. Nilikutext WhatsApp bro, hauku reply. Nika ilikuwa umeshikana kiasi vipi? Ndaiona. Mama ni reply, ndaiona. Naitafuta. But jina yako iko familia. Nimeiona mahali. Maybe nilisoma hiyo comment already. Siku reply. Ndaiona. So kuna Modoi asema how you doing man? Siku nyingi. Karibu sana mse, karibu sana. Guru Channel tuned in. Michael Ochieng in the TikTok samanga good luck getting answered. Sasa kuna ubaya ni aje. Muonanga sijui kwa nini. Okay, kwa aspect ya content creation. Kama utakuanza content creation, the easiest thing you can do ni kuanza TikTok. Musema hivyo. TikTok ni very easy. What do? Unachukua phone yako, unafungua app, una press record, una stop, alafu una nini. The easiest thing. Anza TikTok basi. Vertical videos, 1 minute, maximum 3 minutes. Ufanye hivyo umaliza, naona. Kuna nani hapa hivi asema long time bana. Anza TikTok, alafu post video TikTok. Alafu eventually once a week post ile actual video. Post an actual video YouTube, 10 minutes. Minimum YouTube kuran ad yoga 8 minutes. Everybody knows that. Alafu uone how easy it is kunini. Mimi nimekuwa nisema I'll just start YouTube. Not goal ile ya ku make money from YouTube. Ni ile tu I'm doing it ni build an audience. That's it. Nikaanza tu. Did I do it by myself? No, technically wasa amenisaidia hapa sana over time. So if I never started, hata singekuwa mali niko sahi. Unaanza tu by the way. Luckily ni moga na equipment. Niko na hiyo equipment. I didn't buy this equipment to do YouTube, but every day more realize I can use it as a multitask. Kamera yangu ya photography ni mutumia photography camera ni mutumia shoot ile recording. Iko hapa directly. This camera here hapa. Kuna nyingine iko juu. Kuna moja hapa na hapa hivi 2 levels. So hizi kamera zingine hapa hivi zilikuwa za podcast before. Nilikuwa doing non-profit. So now I get to use them for the same purpose. Many purpose too, by the way. Alafu I feel good when I have something and I use it. Sababu mwishowe ndapatiana. So at least I know nishajua how to use these things. Mwana sasa hivyo inaenda hivyo. So why anza tu podcast? Tuambie view yako. Everybody unique. You're very unique. You are only you. There's only one you. So wewe ukiongea uko na hiyo authority. We get to learn from who you are, how your mind thinks. Mwana hivyo sasa inakuwa advantage kwetu. See this, but then the advantage kwetu. What do you think? No. Sijaisema mimi, I've never claimed that mimi ndio the smartest guy, the smartest cookie in the jar. Came to me yesterday kama figure speech. I'm just an ordinary guy na kambele camera with all my shyness and insecurities na ndakuongea. Alafu over time una build ile confidence. Maybe niko level out of 10, maybe niko level 3 right now. It's not a confidence sana saa zingine. But there's a matter niongea vitu kama
kuna vitu nimelearn kwa business, kwa life, zinakusaidia kumake life yako ikuwe better. So nisema what best way kuongea hizi vitu, kuongea Kiswahili na wase wangu mtaani, nikipatiana hizo masiri. Kwa sababu mimi nakwambia ukweli kabisa, ukipata mse tracker hapa US akona track 10 hivi for example, umuulize ulianzaje tracking, anapeleka hivi, hata kwambia ukweli. Watu feel kama sense of competition. So mi approach yangu ni different. Musema kama najua kitu, bora tu umeniuliza ndakwambia. Lakini useme ati nikufanyie hiyo it's another thing. I don't have that time ya kufanyia. You have to do it yourself. Ukiamua albo unadoingiaje tracking? Na by the way, ni very simple. If you follow your example yangu, you do exactly what I tell you to do, I don't even benefit, ni free. You just follow through the channel. Wewe mwenyewe utakama niambie ina work out. You won't even need me. Utakama labda utasahau. Utasema ulianza kitu mwenyewe kivyako. So ndio hivyo. Alafu kuna ile hizi applications za business you can apply them in a different, ni kama ni universal. Si ati ni kitu ati nikaa lazima ikuwe tracking. Mtumia what I'm familiar with, ile my territory. Sababu ukiangalia video zangu mingi ni kwa track na drive track. Kwa nini? That's the only place naweza make video kama niko ndani ya track. Siwezi enda live kwa track, hiyo ni illegal. Totally illegal by the way kwenda live kwa track. Unless track iko packed. Na mimi the only tracking yetu ni day cab. So do from morning to evening I come back home. Siendi over the road. So imagine niende live kwa track alafu mtu wa contractor aone niko live. Nda lose job. Ndafukuzwa your unsafe work environment. Hata labda DOT utatumia hiyo against me unieke jela. Sababu you're not supposed to do that. Hiyo ni distracting driving. So the best way mfanya ni ile muwe kanini na camera inaanza kuroll. Ikishaanza kuroll tu hivi, what do I do next? Na cut off, naongea from the time nimewasha camera before, naongea alafu mpaka destination. Kama hope ikuwe half an hour, isikuwe long sana, sometimes you end more than half an hour. But I don't want to touch the camera. Then ishafika ile place destination, then I turn off. So inakuwa, okay, legit. I was just driving, didn't do anything in between, by the way. Why do I have cameras kwa truck? It's my truck. Hii ni truck yangu. No. Ni yangu. Nani atakama niambie toa hiyo truck? Toa camera. Hakuna. Niko na permanent GoPro hizo manini kwa truck. So hiyo ndio difference ya kudu YouTube. Anza tu YouTube, by the way. Everybody needs to know your uniqueness. Alafu ni cheap. You don't have to buy anything. Utaanza na simu, ukuwe shy, you make mistakes. Don't worry. Nobody will watch your videos in the beginning. Nobody. Okay, the first 50 videos, after 20, nobody will watch. Na usiambie familia yako unaanza YouTube, by the way. Don't tell your families, don't tell your friends. Anza tu. Mi watu wishi, hey, stukia. Don't tell your friends, sababu you're connecting to a different kind of crowd. Si ile relatives, wale watu, yani kama mimi nitakaa ni watch video yako. Watch video kila Mkenya. Kiona sana Kiswahili. Ama sababu word moja Kiswahili hivi, naanza kuwatch. Nasema na subscribe. Nitakamkuwatch baadaye. Muona sasa, tuendelee na maswali. Hebu tuone. Somebody, at least I can watch my favorite live today. Ndio nimefika Nevada, Las Vegas. I'm saving for a truck. Tonglo. Mazi, save your truck bana. Buy your truck bana mse wangu. No, buy. Moga Minnesota, by the way. Vikings. Niko Vikings, Minnesota Vikings. The best worst team in the league. Vikings. No. In Christmas. Nifanikia hapa Minnesota ama nini sijui. Minnesota. Minneapolis. Naishi Minneapolis, by the way. Sababu tu ya Minneapolis to the west. So mimi naishi Minnesota. Niko kwa man cave. Hapa tu ni place kwa how something. Man, hapa ni man cave literally. Hii ni man cave. Kapila sign yangu last week. No. Ndio hii. Nika hapa hivi. This in man cave. No. Man cave. Niko man cave. Oops, angalia sasa naenda karibu vitu. Props. No. Microphone. Niko man cave. Nadu hivi, after this video nataka kurecord hii setup yangu ya hii side. Muone vile nakaa. And make maybe na self on alafu ni post muone vile nakaa exactly. Ndio watu watakuza maswali. Nilikuwa na hii equipment prior to YouTube. So inakuwa I'm just integrating the equipment kwa YouTube. That's why unaona niko na microphone, niko na stand, inakaa level yangu straight kabisa 90 degrees. Ask me how I do this. Kawaida yuko at an angle. Hizi mabar za kushikilia microphone, hizo waka kama this high. Mimi natumia C-stand. Itonga C-stand iko hapa hivi. So nimeadjust kama 4 feet, 2 feet high. So nikikaa kwa couch hivi ina come directly. I have 2 of these things. Kuna moja ile si to me. So under to YouTube, by the way, please. People, we want to know your life.
hata kama ni video moja a week, please wase wangu wazee. Mi nda enjoy. I mean, mi nda kwa first subscriber. Mbona sasa? It's Kim Langat on YouTube, but I call myself Otonglo on TikTok here. Kim Langat. Oh, Kim Langat. You just go up last time kwa YouTube, I think so. Kuna jeza ka familia jumu gonna watch. Michael Ochieng, Vampire Volvo ilisha kuwa fix bado. Your insurance company may take too long. It happened on the 30th, second last day of last year, 30th December. 31st ilikuwa New Year Eve, atukufanya job. Nilikuwa na hope asinipigie simu. Akasema, oh no, today we, okay. Oh, thank you. Alafu nikakuwa mgonjwa. Nimekuwa mgonjwa January, the first, second, third week nilikuwa mgonjwa yote. Kama nimeke video, hata mwezi jua, nilikuwa mgonjwa mbaya. Nilikuwa na influenza, flu. Ilikuwa tu ilisema tu, there's nothing we can do. Walipatia zile dawa za kunimassage zile. I missed the last episode, but great stuff. Nico, fresh, Legion open to all nationals, no school certificate required. French, not a requirement. Salary is 1,600 pounds. Jaribu guys. Wacha nirudie tena amesema hivi. I missed the last episode, but great stuff. Nico, French, Legion, okay, maybe region anasema hivyo. Open to all nationals, no school certificate requires. French, not a requirement. Salary ni 1,600 pounds. Jaribuni guys. Ebu ni Taijina 123. Ebu tuma information ile ikue neza itumia. Tuma kwa text ni share na wase. I mean, somebody might want to go to French. Hiyo do ni poor sana. 1,600 pounds. Do poor sana by the way. Si underestimating do by the way. So don't get me twisted. Mi kampuni yangu ndio make do, si mimi. I just pay myself whatever the company pays me. So najua maana ya do ni muhimu sana. Ukiwa na do inakupatianga power fulani hivi, you can make decisions. Utakam France, une France, ukam visit States. Alafu next thing upate mzungu wako hapa hivi na muoane na uendeleka hapa hivi. We experience racism, alafu zoe maisha ingiane. Unaona? What's the difference in price between your truck and the long distance trucks? Sometimes yangu is more expensive, you never know. Sababu in terms of material used, over the road iko na more material. Kama tuseme ile cab. Okay, yangu ni Freightliner 126. 126 ni wheelbase. So technically truck yangu iko na wheelbase ya truck ya over the road, by the way. If you go notice, yangu ni day cab, iko very stretched out. Iko very stretched out. I like that. You stretch out ni buy. That was my point. So I'm supposed to have a sleeper nyuma ya cab yangu, but sina sleeper anyway. Kwa nini? Hii truck ilikuwa custom build kama a conventional truck ya kuvuta end dump. Actually it's an end dump truck. Sababu ile end dump ni kama tipper trailer. Yani 50 ilikuwa hapa alafu ina extend kidogo. So they needed more room. So iko na long wheelbase 126. So yeah, over the road itakuwa, but ni hivi day cab, because people rarely sell them, itakuwa more expensive kama used marketplace. Over the road because iko ubiquitous. Jina ubiquitous ni nini ingine? Mwisho matumia jina kila saa. Yani ni ubiquitous na maisha nini? Iko over the road iko more. Yani kwa production they make 80% of trucks ni over the road, 20% ni day cab. Kwa nini? Over the road ni kuna more market. So because of ile market value, ni kama kununua Toyota Corolla, it's all over the place, ni ubiquitous. So kununua Corolla itakuwa cheaper ama itaibiwa rahisi kwa sababu iko na market. Lakini day cab hazinanga market sana. Kama sapa Minnesota dump truck, dealership ile mu deal now, au getting order dump truck kama sijui ni 20 ama 15 a year. That's it. Namba yao ni 15. So nikitaka dump truck kama ni order dump truck ya 30 dump trucks atago hivi, itabidi ni order ningoje in advance, 1 year in advance ni order. Zitakuwa delivered next year. Zile zao za kuuza ni kama very limited. Lakini ukiangalia over the road au pata kama 100 in a year, hata 150. Sababu hiyo ndio market iko. Over the road iko na more market. Juu America you move na trucks. Everything you move na trucks basically. So yangu itakuwa, it depends. Kama ni used marketplace na ile vile yangu iko spec, itakuwa more expensive than over the road. Mimi buy yangu 96,000 plus tax na kila kitu ilikuwa kama 110. Kila kitu together. Yani all the money nimespend ilikuwa 120, everything combined 120. So ukiangalia kama over the road you can buy it at 60. Kwa nini? Itakuwa na 400,000 miles, yofanywa engine overhaul, whatever. But it depends na market vile ina flow. Sometimes inakuwa more expensive, inakuwa cheap.
unaweza advice aje kuhusu van delivery? Ni hustle mob. Mimi nakwambia ukidu van, mimi nina van, lakini van yangu ni personal. Van ni poa kama unaanza maisha ile in the beginning. You're teaching yourself how to run your own business. So una hustle. Lakini unajua unaangalia kuna van au lipo more money but lazima kuwe specialized. Hiyo ni kama uko na insider information. Mostly unaangalia hivi. Ukianza kama tracking uko kwa ile general freight kila mtu. So how do you get paid a general freight? How the most load? Van is a handle 2 pallets. Over the road ile van it pia itonga van pia by the way. Van trailer, itonga van trailer. Van trailer inaweza handle kama either 2 pallets za van moja, yote ni row moja hivi pale mbele. I think it's about 26. Kumbuki hiyo namba vizuri. 1 2 3 4. Nikaa 26 ama 30 kumbuki. Msa over the road ananiambie how many pallets is a fit kwa trailer ya 56 feet. Pallet ni how many feet? Ndaangalia pallet. So ukibeba more pallets you're paid more money. Bila broker, bila directly itakuwa hivyo. So but musa matu make do. Kama mimi I make more than I need. So inakuwa easier to make other decisions. Naona sasa. Hivyo so Edwin if anything hapa hivi na back and forth. Unaweza advice so kuhusu van delivery hiyo ni hustle nyingine pia. It depends. Lazima uko na niche ile umenini. 30 pallets, sawa? Amesema 30 pallets. So kama kuna 30 pallets na van about 2 pallets, so imagine how many vans do you need kubeba load ya over the road? 15. Unless ni ile extended bed with about 3 pallets, so inakuwa maybe 10 vans for one truckload. So do you think they'll pay you more money kwa van ama truck? No, weigh your options. Ina make sense hivyo. So utaona kama utapata less load, less money. Unless una deal na zile ma high value loads. Kama cell phone. Unajua pallet moja ya cell phone is a labda sijui ni how much. Kama moja I don't know how many. Hiyo box ndogo hivi kupanga kwa pallet hivi sijajuu. Itakuwa labda $1 million kwa pallet moja. High value load. Unless una deal na load kama hizo. But zika mingi every day na kama na zikienda. So even ndio nini. So how can one get into tracking? Is there a way you can assist someone with no prior experience? Edwin M. I don't know what you mean by that. Tracking requirement here. First, you have to be an American citizen. Number 2, kuwe na green card. That's it. So cut-off point immediately ni hivyo. American citizen, green card. Wali change rules, I think, from tangu ile September 11th. Ile people could get licenses, but change rules. Iko federally governed. So lazima kuwe na American citizen ama kuwe na green card. Hiyo ndio bar. Number 1. Okay, number 2, health wise. Lazima usikuwe na high blood pressure, utaenda kwa medical, physical medical. Every 2 years lazima uende kwa medical, physical something. Unaangalia macho, unaangalia nini, ni requirement every 2 years. So in number 2. Alafu if you're an American citizen na green card, the only thing you need to do, join shule ya tracking. Is for 1 month. Hata kama ni loan, chukua loan. You'll pay it off, believe me. Hata kama unachukia loan aje. Some things you have to do. Mimi kwa nachukia loan kitambo by the way. Nikakuja kurealize baadaye. Actually nilifundishwa na best yangu. Aniambia mnamjua ule millionaire yule tonga hata amemove out last week. Nimesahau kumention. Amemove out. Namtafuta kwake by the way. Hiyo siwezi muacha namtafuta. Aliniambia kitu moja, kuna good debt na kuna bad debt. Bad debt ni ile consumer debt. Good debt ni ile una borrow alafu una leverage to make more profit. Alafu unalipa ile whatever umeborrow unabaki na nyingine kama profit yako. Good debt, bad debt kuna hiyo difference. So ukitaka kuchukua kama una experience tracking na wewe ni raia America na Canada na Mexico by the way. So I don't know how Mexico ina work na citizenship. Canada mmoja kuna songa raia. Kama uko Canada, uko US na Mexico, ultimately the same standard ya CDL. So your license in Canada is a drive US or the drive Mexico. Same. Kuna saudi drive kutoka Canada wanapitia US wanaingia Mexico wanarudi hivyo tena back. Ni the same law. But because Mexico au consider kama ni third world country, itakuwa shida kidogo kumanuva na hiyo story huko, itakuwa more strict. Muone unajua hizo stories za kawaida hizo. But enda tu shule ufundishwe, get license alafu move on. No, hakuna siri. No. Hakuna magic formula. Ile Harry Potter ile. Watu wangu wa Harry Potter sana na wand. Asa nini? Abracadabra. Sijui za lugha za wizard na nini witches. So the van ni mzuri kwa beginner. Yeah, kwa beginner ni mzuri. Utakuwa unaamka asubuhi, you go to work, wewe mwenyewe, una hustle, alafu you get paid, alafu unarudi home. So ile itakupatia ile
There's nothing as addictive as a salary, by the way. Kusema kweli kabisa, salary ni very addictive. Number one, ni kama hata ni more addictive than cocaine. Ukianza nini box truck yako ile kama box truck kama van, utakuwa yani umejiseparate from salary. Tup! Yani watu wengi yao, you will never get wealthy. Kwa hiyo podcast hiyo nitwaje, Naval alisema hivyo, you will never get wealthy kama unafanyia mse job na salary. Salary never makes you healthy. Inakupatia illusion ya comfortable, you're very comfortable until you lose your job. Alafu unaanza kulialia, oh, because umekuwa so entitled. Ni kama supply yako ya drug imeisha. So kama mimi do job, saa zingine nilipwa 30 days from the day I do job. Sasa nilipwa 45 days, sasa 90 days. Hata ishakuwa acha 6 months nilipo bado. Nilipwa Januari, nilipwa June, July huko. Jizi mapepo wakadile na kila kitu. So ukijitoa kwa salary, hapo ndio independence. So nimwambia wase, hata kama pay na kaa ndogo ya van, once umeingia tu your van hivi, wanasema tu now una do job alafu unalipwa, kuna ile mind yako ina switch in a way, unaanza kuthink differently. Umeona sasa? Na hiyo ina happening aje? Hakunanga siri, you have just to do it. Lazima uingie kwa hiyo ring useme I'm doing this now. So ukinunua van utaanza na hiyo. Sasa hope imenini. Mimi pia ni mechanic, nauza kuwa mechanic, mobile mechanic. Yeah, unaweza do everything. Mimi naongea tu perspective ya nini, perspective ya ile tu whatever I do, the best I can do ni kupatia na ku authentic to myself. Ile I'm a truck driver na move fanyia kampuni yangu the last since 2010, by the way. Actually from the time I quit job yangu ile ya salary, the last job ya salary ilikuwa 2009, I think 2010 maybe ndio salary yangu ya mwisho kabisa. From 11 mpaka leo sijailipwa salary. Mujifanyia job. So inakuwa hard kuniambia ati albuni aje. Sometimes hata kama kuna job nilifanya last year sijalipwa mpaka saa hii. But mujua, unajua you're expecting something. It's gonna come through at some point. Hata kama una do, kuna ile confidence I'm gonna get paid. Msawa mshahara kama madere wangu mwalipa weekly. Wiki moja ipite, atakuwa mgonjwa. Haiwezi endelea job. No. So musema make sure I know that sababu I've been a driver before. No. So tuende hapa hivi. Kuna Erastus Gichuru. Hi Albo, how will tariffs to Canada and Mexico affect you guys? Price have to stand up, by the way. Everything will go up. Sababu say anything you're buying itakuwa nime lose something. Siji. Live impotea. Okay, merudi sasa. Mtu amerestart router bana. Upstairs. Musa ameenda ka restart router. Na mesa, what did you do that? Toi waze sijini aje. Ndaba internet yangu pia mimi. Ndaba yangu hiyo. Hii ni fiti basi. So tulifika wapi? Ndo tena TikTok kidogo. Tende kama nilisahau niko nimefika wapi kwa swali. About tariffs, Erastus tariffs. Waze alikuwa restart nini router ya internet. Ni mpya. I don't know why. So anyway, ndaba yangu tunasema ndaba yangu. Hii hao inanisumbua. So tariffs increase prices. Tuendelee. Favorite Paul, ukiwa tracking unaweza tumia your wife ku get grant to unless mko lazima kuwe actively involved kwa hiyo. Unajua ni grant. So ukitakuomba grant, you can fake a grant. Unaelewa? Lazima ukekea for hizo stories za kunini. Unless labda useme business ni ya wife yako alafu wewe una nini? Wewe unamsupport. Nasikia hiyo story sasa. Uwezi fake hiyo kitu. Na kama mimi technically nilifungua kuna kampuni ya wife kivyake, alafu tuendelee live ya TikTok kama itaingiana. Favorite Paul, fanya hivi, fungua business, weka tumerudi TikTok. Fungua business, weka jina ya wife yako kama owner ama co-owner. Alafu mwambie yeye atafute grant. Alafu kwa wewe labda ni employee. Lakini Favorite Paul, mimi nakwambia ukweli mzee, na kwa ni huruma mse wangu bana. Ukichukua wife umweke ati ndio mwenye business, alafu unamfanyia kazi, alafu una zile checks zikiingia, wacheza tu. Na kwa ni huruma mse wangu. Tani endelea na hiyo story tu acha hapa hivyo. Sababu Albo, how is your week bro? Mambo ya deportation vipi huko Minnesota? Sijasikia mob sana Minnesota, imekuwa kama low hapa Minnesota sana. Minnesota is very progressive. Hata watu juaga hivyo. But unajua ICE, yani I don't know.
Nimekuwa tu job mimi kawaida. Nikanangoja ni reported pia mimi lakini ule msali semanga ule msemo mwingine. Second question, before your migration to the United States in 2007, what was your previous occupation? Sababu mazee, your story is very touching and deep. Come out. Niko do job multiple hauliers, East Africa Limited, a tracking company, by the way. Niko nisha kwa ile proximity ya tracking kila saa. Wako na run Mercedes Benz, Actros. Iko pale, iko siku hizi, iko Embakasi, ilikuwa industrial area. Tuka move as a company, tuka move kwenda karibu na airport, uko airport road, multiple hauliers. Niko do job karibu 6-7 years hivi. From 2001 to 2007, 6 years hivi kwa multiple hauliers. So I was already around tracking. That's what I used to do. Job yangu ya first. Nilidoing computer science diploma kutoka hiyo. Ningeipursue, but nile tu life ili change. Ish got real. Nikaona siwezi toboa na hii story. Nitafute pesa kwanza. So ndio hivyo. Multiple hauliers, East Africa Limited. Kadu job kwa hivyo. Mwenyewe aitwa, I think he's still alive, aitwa Rajinder Singh Barian. Alafu the previous headquarters yake ilikuwa siku hizi inaitwa RT Roadways au za matrailers inaitwa Randon za nini za, I think so to this day, I don't know, it's the check. So that's exactly where I used to be. BP Albo, appreciate your channel. I'm hooked and waved in Peterbilt Coramp in Plymouth. Good to see you. Plymouth ni hapa ni home. Plymouth wapi kabisa. Hapa ni home bana. Ni bring live kwako. Appreciate your channel. I hooked and waved in a Peterbilt Coramp in Plymouth. Oh, okay, sasa, okay. Yeah, I remember that. Kwa nini kwa pale kwa nini? Ilikuwa Plymouth ama ilikuwa wapi? Coramp nikuona. Ulikuwa na nini day cab. I remember that. Ilikuwa last week. Yep. Nimekumbuka. Kapita sababu uko sahi kwa ramp. Naona. Tapping it late. Karibu vini bana. Karibu kabisa. So VP Albo, are you still watching your weight or you gave up? Weight yangu badhi ni hivi. Schedule yangu imekuwa very crazy. Sija keep up na ile mfanya kama from the first week of January, second week of January, third week of January nimekuwa nafanya kazi usiku. So I've been working night shifts alafu nalala during the day. So that's June. I don't know how to eat. I don't know how to. I couldn't exercise. I nimekuwa all over the place. So weight yangu nime increase. The more, if I don't sleep, I don't exercise, I increase weight. Lakini sahi tumerudi back to daytime from last week. Nimekuwa daytime. So at least sahi naanza kutana nimekuwa manage kidogo. Kama jana nilitembea, nimeenda kwa winter itwa nini? Winter Carnival Fest. Hapo downtown St. Paul jana. Siku record by the way, unfortunately. Nilikuwa too busy, too many things were moving. Walikuwa na moto, torch, nikaenda kwa rodeo show. Hiyo rodeo show nilifeel uneasy, sikudanganyi, nilifeel very uneasy. Sababu nipo kiti moja katikati ya wazungu. Nikaingia hivi kaka kwa edge. Alafu nikaambiwa no, your seat is in the middle. Nikaangalia nyuma yangu hivi, kaangalia mbele, hapana, nikatoka hapo nikasema you guys just come in. Nikasema siwezi kaka hiyo place. I was going just for the sake of, but nilikuwa kiti mbaya, ningeenda mapema ningedo my research. Nilikuwa outside kwa park, alafu nikaingia inside kwa building kwa rodeo show. Rodeo show ni ile ama horse ile giddy up. Wangoso hivi tupu. There's a sabu to black yani 1 2 3. Mbona sasa nikaona I feel comfortable ku record. Na vile okona president wao sahi wangenichapa bana. Ngana kuna aje ku record. Kasi very snippet katika hiyo. So weight yangu nime increase kidogo. Lakini I know how to get back. Ni ile tu nikilala poa. Choose between hivi. Am I gonna neza lose weight nikae poa ama nifanye job? Saini off season. Jobs ziko regular vile. Ziko tu ile on and off. So technically if I focus on my weight, I will lose money. Naelewa. So if I need to work at night, nsilale, hiyo weight utafikiria baadaye. No. Utafikiria baadaye hiyo weight. Kwa sababu kisema I want to lose weight tena niende exercise, hakuna time. Nalala during the day nimelala mpaka saa 9, alafu saa 10 nimeamka. Kuna videos na come next week, na post za usiku next week by the way. Everything utaona. Niko half asleep, niko tu please. Nilipost kadhaa. So weight yangu nime increase kama 20 pounds. I know how to lose them, but I need to sleep well.
you cycle all over the place. Umeona? But now I know sikulangi kuna vitu totally ni erase kwa diet yangu kabisa. These things I don't eat. Leo ni affects ni ile kulala usingizi. I think it increase cortisol, alafu inakupatia hard time kulala, alafu mwili digest chakula on time. So mukula tu vitu hata tu. No. So tuendelee. I am Hudson Orena. Vincent, hello friend. Oh, mnajuana na Vini. So check Abraham asema check mail. Na check mail basi, na check mail. Mniambia hivyo. Nilienda off kidogo by the way, pole. Kulikuwaje TikTok hapa hivi. Encourage your viewers to share the live and invite more friends. Wasema mshare live. Ala sijui. Am I worth sharing? Sijui hata. Wasema hivyo. TikTok iliniambia hivyo. I wish ningekuwa naingia kwa computer hapa ingekuwa poa sana TikTok. I'll figure it out later. So Mudoi asemaje, if I have driver license and experience, does it work in America? Technically no. Zero kabisa. Kujapo tuanza fresh. You still have the experience, you know how to drive, lakini ile record, you have to go through their system to prove that you can drive. So hata mimi nikamna license ya Kenya nilikuwa na BCE, ile ilikuwa hapo ita class B. Guess what? Nianza na class D in the beginning tena. Joana so drive the opposite side of the road, alafu kuna winter weather, yani ni aona hivyo, aona kama it's slightly different from everything. Sasa so experience yako you still have it, but you have to go through the whole process tena. But it's a big deal. You only do it once. Niko Kenya, I have been having dreams of a trucker. Bado niko na BCE, najua itajipa siku moja. So BCE hiyo ndio ya kudrive dump truck. Hiyo ni class B hapa. Class A ni ile combined, ile tractor trailer, alafu na weight capacity na kila kitu. So BCE ni dump truck. Uta kama uendesha dump truck straight. Hakuna shida kabisa. Sasa, so William Minor, does the over-the-road truck have higher revenue compared to the day cabs? In terms of employment, yes or no. It could be anything. Sababu unajua ukiingia kwa kampuni the first year you're a new driver. Lazima insurance yako itakuwa high. So they'll give you very cheap loads. Alafu ukikuwa after 1 year kama una incident yoyote, una graduate, unaenda kama unapoa maybe middle class. The more you stay with the company as an employee, you probably make more money as a driver. Lakini sasa mimi si driver, mimi ni buy truck. Radical. So kinambia I don't really know exactly. Ukisema day cab, mudu day cab, na si job, ni I own the truck, nalipa payment, ni business, all these moving parts. So when you buy your own truck, you determine how much money you make. So how much money do you make? How much are you available? So nasema nimekuwa the first week, second week, third week nafanya kazi ya usiku. That means I'm available. Hii ni off season by the way. Season you want after March officially. Sasa bado tunamaliza ile hii ni winter season. Ile job iko hivi. March tunaingia full time. Ile tu ni 60 hours a week tena. Sasa hii 40, 35, hata 20 depends na weather. So siwezi kuambia William Maina, I don't even know what to tell you. It depends. Mbona sasa? I prefer being home. So kuna setup sama I make more money over the road. Mimi experience yangu over the road, I never liked it. But it's something I had to do ndio learn how to drive truck kwa hizo barabara major. Nilipay my dues. Following mdogo Hadubini TV. Sasa karibu. Good to be here. You make them after before izimika ama after izimika. Duka weekend hello. Yeah. Internet imezimika. Nimeenda juu kama mtu hii restart system. Kama niko juu live bwana. Wangeidu baadaye. Pros na cons over the road. Me too, I just like being home. Even simple. Sababu over the road kuna lifestyle fulani ile siwezi. Over the road is like you're camping in your truck. Whether you like it or not. Uliza wale ma YouTuber wale waga over the road ukwambie. Mimi sijui. Mimi ilikataa. I have too many problems that over the road. Mukula chakula yangu ni very specific. Mula nikona allergic. Hizi ma meat hizo nipatia allergies. So if I'm not in a controlled environment, nini hii tag inanisumbua hapa. Lazima niko control environment. Ile I can manage my affairs. So kinipeleka mahali wild over the road camping every day, nitakuwa na shida. Especially kama job kinilemea sana. Lakini kuna watu wana prefer over the road. Suppose kuna nagging wife na unataka mbali na yeye, unaenda over the road na kaa 1 week mnagombana kwa simu tu, si physically. Unaona? Kama ni mmoja swali yote hapa hivi TikTok. Nimefika majuu this week, niko na DL na want to do tracking. Unaweza nipa job?
So mimi siwezi ku hire. So mimi small, very small company msa wangu. Very small company. And I already have drivers. Siwezi kama niko na drivers uko na key labda wa quit. But siwezi kupatia. A very small company. Naweza ku link up na mtu. Baka umefika majuu, umefika last week uko na DL. Hiyo DL si ya tracking. Ya tracking ni CDL. Ni different. Sasa ni seriously by the way, seriously CDL you take some time before upate. Kama uko nayo already umefika juzi lazima kumekaa hapa 1 year or something. I'm new here, maybe umejibu before. Track kama yako, how much do you put down? Yangu niliput the mob sana down, ilikuwa awesome 20% down. Sorry, I didn't shut the internet off. Okay. They're fixing the phone. Okay. They're on dial tone. So That's good. it's fixed now. Good now. Okay. You cut me off from my people. Totally. You do it. No, Okay, let me continue. I didn't think they'd shut off the... They shut it off. They shut it off. Yeah. Yeah, I didn't know they were going to do that. Okay, good. But they fixed it. Okay. So, I don't even apologize to everybody here. You put people in limbo. they're so mad. No, they're not so mad. Are you so mad? I'm so mad. I let everybody down. No. Go away. Come on. Go away. Tuendelee. Go away. Tuendelee. Go away. Okay, I'm going away. Okay, good. Yeah. Fame. Good. Go away. So maybe nimejibu kama track ni hivi unaweka 20% down. So kama track ni 60,000, used equipment kuna ile market yake. So kama ni business sasa 20% down ama 10% down depending who's financing. Kupata loan kama ya gava itakuwa labda 5% down. So it depends. Sisi kwambia specifically. Ian, what you want to do, anza tu alafu tumaliza. Anza, utakuwa poa. Usiulize maswali mingi. Anza tu. Angalia kama if it's something you want to do. Sasa I ran a Peterbilt 579. Gari poa sana hiyo by the way Peterbilt. Ile iko pre DF, uko na nini, what engine? And ndege wa chuma. Uko na Cummins, uko na Caterpillar ama uko na Parker. Parker ndio kuna shida siku hizi. Si ile PACCAR. Mona, ndio hiyo sasa. So pros and cons, back to YouTube, pros and cons over the road ndio hiyo basi. Una decide what do you want to do. Nimekuwa interrupted hapa hivi na msamezi ma internet. Like, comment, share to all diaspora aspirants. Sawa, umesema hivyo Duko V10 na support channel sema maze no sound on the end. Kuna no sound? Ebu. Unasikia poa ama ilikuwa before? I'm trying to figure out. All you need before ikatike. Okay. Oh my goodness. Ilikuwa nini? Nothing on the end, technical issues. I had to part. Okay, sawa, tuendelee. Nimesi part yote. Ilikuwa we are back. Okay, sawa, ndio you're back. At least ni wali restart system ya internet. Wali restart ikakata kila kitu. Wameanza kuwa ma technicians. Ni kama alicall about simu ifanye kazi alafu akaanza ku restart kila kitu. Man, asa iko na volume. Acha niangalie latest. Maybe it was from down. Ilimalizia kwa nani hapa hivi kwa Lawrence Bugu. Nasema nini? Albo, podcast ya leo iko lit mbaya. Can you ask the guys about the French region to provide more information? Nimwambia, ndio nangoja nimwambia apate more information. Hizo opportunity ni poa sana by the way. Hakuna kitu important kama kuwa na do by the way. Just ukishakuwa na pesa inasaidia. Inafungua opportunities by the way. Si ati money is the root of all evil. Wewe kuwa na do alafu niambie. Itafungua opportunity bana. Unajua pata job iko France, hata dabu uongee Kifaransa, wakulipe 1,600 pounds. It make difference. You can do things. Umeona? Money can buy you happiness. But also it can get you closer to happiness. Nasema tu hivyo yani. Usinini. Umeona sasa? One, ili baadaye kitambo. Nime fast forward. Hope ni ukweli ati bibi akuwe employee. Hope ni ukweli ati bibi ukuwe employer. Ray, imagine useme hivi, nataka wife yangu apate grant. Sawa. Siko ubaya nasema I'm just being honest. Nataka wife yangu apate grant.
alafu upatie wife yako kampuni, yeye ndio 60% majority shareholder, alafu wewe ndio 40%, alafu aende apewe pesa 60,000, alafu mbuy truck ya 300,000, alafu majority shareholder ni wife yako, alafu unamfanyia job, alafu wewe unaprovide ya familia. Okay, Musa mama wife waga ma consumer au kwangi producers, so ndawachia tu hapo. Chukua hiyo hesabu, piga hiyo hesabu. Mimi nina track ngapi? 3. Track moja ni jina ya wife, inaitwa Dino Cave, na post video maybe next week hivi kama ndaifikia kuedit. Alafu kuna track 2 ni za Alhal. Hii track ya Dino Cave, the only thing nilipatia na down payment mara moja tu, shika do, nika coordinate everything, akabuy track. Hata mimi nilipeleka hizo ma documents, ikasa kila kitu, tukapick track tukapeleka home, nika test drive, ikacheck kila kitu, track ni yake, nika hire dereva, nikamweka dereva hapo hivyo. Hata mimi nimweka mafuta, nina kadi yangu ya sina kadi sasa hii upstairs. Imagine you track li by last year mpaka leo sijai kula hata $1 kwa hiyo track, hata $1. Ile wapi ile dola yangu? No. Mwaga na kitu mpaka leo. Hii ni currency ya US by the way. Kama naona currency ya US TikTok, kwa TikTok. Hiyo waza hivi, kuna penny, nickel, dime, quarter. YouTube naona. Ili nilikuwa nayo last year sample yangu ya nini. Penny ndio hii penny moja, nickel ni 5 cents, dime ni 10 cents, alafu quarter ni 25 cents. 4. Hata $1 sijaipata ya hiyo track. Hata 1. Actually nimepay in to make sure track in run. Kwa nini? Mama akipata do hivi. Si mnajua Amazon Prime, yeye ni full time customer huko. Sawa. Soka tuna argue story kila siku. Sababu samanga hivi, mama ni ma consumer. So imagine uchukue shareholder ya kampuni yako, upatie consumer, na yeye ndio mwenyewe, alafu wewe ndio producer na uko na 40%. Business itaanguka. Hiyo tu ni my own opinion. There's a beg to differ. For the sake of the grant, you'll never hear enough of that. Depends mama yako yuko aje by the way. Kuna watu wako very lucky, they married very good wives. Wale tu wako logical, na I would love to meet one of those people. Miss you, I don't know them. I'd love to. Okay, now you're clear. Sasa tuendelee. Imagine tu hivyo sema hivyo. Unapatia na business yako kwa mama uone. Naona. Consumer ndio CEO na wewe ndio producer. Tunaambia. Imesema aje? Hii job ya tracking, once you establish kiasi, just find your own route kama mimi. I run New Jersey and North Carolina. Exactly. Kama uko na ile New Jersey ni place poa. Kuna port huko. New Jersey ni place poa. Minnesota ni Midwest, in the middle of nowhere. So unaangalia kuna places za kuko over the road, you'll make more money. Uko karibu na ile terminal fulani ama container. Yako na route yake hapa hivi akopoa kabisa, unaona? Huyu ni ndege wa chuma. Anaingia North Carolina to New Jersey. Kuna Cummins ISX gani? Ile kubwa kabisa, ile big boy. Efficiency ama performance. Mse wangu hiyo ni poa kabisa. Peterbilt ni poa sana by the way. If I could, wacha tunawache. Kwangu itakuwa luxury kubuy truck kama hiyo. Muenda practical squeeze. Si nini? Except kwa gari ndogo ndio niko na Audi bado. Audi ni si practical. Unaona? Watching from Riverside, California. Phil, thank you for your encouragement. Karibu sana Phil. Somaji Riverside. What advice would you give to a new immigrant with a spouse but without children, now a week old in the US? Phil. Ulikuwa tumeongea before ama juu face yako inakaa familia sana. Anza na job alafu muzi establish. Chukua driver's license, get your own place. Kama mko na host, try and move out of the host kwanza, alafu anza maisha. Any job available itakusaidia, sababu the lowest entry job itakuwa so bad, pesa itakuwa so little that will motivate you to make more money. So I don't come Maisha says takupatia pressure mpaka useme I need to make more money. Sababu pesa utaifikia by the way. The best, settle down kama uko na host, try ukue independent as quick as possible. Sasa Phil nikanisha sema kweli Phil. Tumemeet before. Tumeongea before. Very familiar face. Kibor mathematics guru. Hello Albo and everyone. Nasalimiwa na Kibora hapa hivi, mathematics guru. Bantex. Nimewacha na questions more but happy to be here. Huyu ni Bantex ako hapa hivi. Nataka catch up na maswali bana. Mungu ana intention ya catch up kabisa. Kazi safi Albo, keep motivating us to keep up. Huyu ni Emmanuel Kipchirchir.
Vincent anasema nini hapa? Anasema oh hello Rina. That's this. Oh man. Allergies. Wazee. Sijui. Hiyo ndio disadvantage hapa hivi. Oh, I came late. Caroline Jays. Alikuwa hapa last week. Caroline mwenyewe alikuwa hapa last week. Uliza maswali basi tuko interesting kama last week. No. Mimi niko Canada. Huyu ni Goldie Tours. Ukoaje Canada? Unaweza ingia tracking pia huko. Kila jua nisha watch nini moja ilikuwa msa anaishi ni Jamaican immigrant, anaishi Canada, ana own madam truck. Anadu job na the city of Toronto. Unaona? Nasema kama Mkenya Toronto. In case msaseme naongea sijui aje. Anadu madam truck huko hivyo kama hii yetu kabisa. So examine. The reason why mudu truck ni ile iko na pesa mingi kuliko job za kawaida. That's why. Then I'm stuck on it. Sijai toka kwa hii nini. Any insight regarding tracking in the EU region? Brandon Jao. Kuna documentary niona msa alikuwa interview sijui wapi. Alisema you pull nini tanker, fuel tanker. Lakini they try and make it difficult. Unajua the difference ya states ni ile besides systemic racism, by the way. No, besides that, it exists, by the way. That's why you should be very careful which state you live in. Mbona sasa kuna wasiwasi kwa state zingine wasiwasi mpaka unashinda mse unaongea mbano unaishi sijui state gani hiyo. Unaona? Kuna states zitakufavor in terms of kupatia ile DEI. Unaona? Diversity, equity and inclusion. If you have a problem with that, I don't know what you mean by that. Junijua wanavutia Trump walishanga au madema hao wanalialia TikTok ati nimekunyang'anywa. Mse, sio construction. Nataka bit moja. Construction hapa hivi Minnesota. Zile group ziko impacted na diversity. Mujua, I know that. Sababu songa lazima tu sign up na hizo makampuni. Hata nafaa kurenew yangu this coming week nitumie documents. In America history, America tangu 1619. Hapo ndio the first immigrants wali come up America wanaishi kwa Jamestown 1619. Waka hapa hivi. Wakataka kubring watu white from the peasants from Europe wanakuja hapa hivi. So kufika hapa hivi wanakuwa wafanyakazi indentured servants kama slave hivi lakini unalipwa. After some time wakataka kuona hii indentured servants wanakuwa wengi kuliko the ruling class. Wakaona the best way ni kudivide and rule. Wakaambia watu weupe nyinyi ni mko class different. Watu weusi nyinyi si binadamu, wakawa separate. So hata wale nyeusi walikuwa wanakaa hapa hivi Native Americans walikuwa classified kama nyeusi kutoka Africa. Hao ni civil human beings. Ikaendelea hivyo. Hata wale walitry kuintegrate kama sema wewe ni Native American, unataka kuintegrate ndio kuwe labda una integrate ndio kuwe wewe ni mgosa, wewe ni mzungu, atijue ni Native American, umeadapt education, umeadapt wanakugeuka by the way. No. You don't belong kabisa. So mostly kwa wanaume ndio kuna power. So hii story ya civil rights ilisaidia group mbili. Awanza na wanawake kwa sababu wanawake walikuwa wamewachwa kando. Mwanamke ange own property, angekuwa na business. So hii kitu ya DEI iwanza na wanawake, women wote kabisa. Alafu ndio maybe white women, alafu Latino men, alafu sijui native tribes. At the bottom ndio black men. Naona kitu hiyo. Kwa hiyo diversity. So recipient ya hizi ma DEI the lowest ni watu weusi, wanaume. So awe encourage wanawake wakamku drive truck construction, wasema if you're a lady ukuje construction. Na wewe ni lady, sababu we don't have a lot of ladies. Utapewa incentives. They will incentivize you ndio kama drive truck. So what will they do? Suppose kama ujue mambo ya business, uta sign up for classes. The people running classes from the state. Sijui kama itaendelea, but hii ni Minnesota state, si federal, yeah, Trump ni Minnesota, which means as long as ina allow kwa budget, itaendelea. So they will train you how to run a small business. Then they'll give you funding. Ni funding, unapewa, si ati ni deni, utabuy truck wanza kudu business. So from your training na pesa ya kuanza business, what are you being given? Unapewa opportunity ya kusucceed. Alafu sasa uingie tracking, wanza kudu tracking. Mimi sikupewa deni kaa hiyo, by the way. I didn't. Nilianza tu kama I wish I knew those processes zilikuwa available. Sikuwa najua, by the way. Mbona sasa kwa nini? Sababu they want to encourage, sababu ukiangalia history ya America, suppose sema 1619, 1719 ni 100 years, 1819, 1919.
2019. Shoka 2019. 400 years. Nani anatawala kila kitu? Weupe, wanaume. Alafu seme 1960, kwa sababu kulikuwa na 1860, ule president wa nani Lincoln alisign executive order, Emancipation Proclamation. Mona, hiyo ni executive order. Akishutiwa hivi, guess what? Executive order, it comes with the president, it dies with the president. Ilikufa hivyo hivyo. So kama kulikuwa na ubaguzi before 1860, alafu Emancipation Proclamation ikakuwa sign executive order, alafu akamuua huyo mtu, guess what happens? Wali double down na hiyo nini, na hiyo ubaguzi kwa watu weusi. Wasema mlifikiri escape, mtaona sasa tutawaonyesha. Waka double down until msefly to Martin Luther King. By the way, happy in February, sona Black History Month in February. So February tuko happy Black History Month, tumeanza jana by the way. So from 1860 Emancipation Proclamation mpaka 1960, hapo ndio kina Martin Luther King Jr. wamefightia civil rights. Understand what that means. I'm insisting. Please, before uko mjinga uende vote against your interest, understand exactly what that means. Understand kabisa. Inamaanisha nini mambo ya civil rights? Women can own property. Women can work. Equality inakuwa hivi. Si ati kuna watu fulani wanaume weupe wanapewa advantage nyie mpewi. Sababu unajua wazungu wa complain, watu weusi ni maskini, ni walazy. Hapana. Au pewa DEI. Au pewa Head Start. Alafu nyinyi mnakam catch up nao. The reason why America hata healthcare si free ni kwa sababu wazungu au sikio chungu watu weusi wakibenefit. Wasema tupatie chakula ya free. Lakini sikuwe universal, wacha ikue sisi peke yetu kama kitambo, kama let's make it great again, kama kitambo vilikuwa before 1960. Ikue watu na benefit ni sisi peke yetu. Tukue na ile Head Start. Kama unakimbia 100 meters, unaambiwa anzia mali 0. Unakimbia 100 meters, mtu mwingine anaambiwa waenda kwa 80 meters, about 20 to go. Alafu unaanzia in the beginning. How are you going to catch up? Kama 400 meters, anaambiwa anzia kwa 100 meters, alafu mwingine anzie huko nyuma kabisa azunguke 300 before catch up. Uta catch up lini by the way? And every time una catch up, wanadu nini? Wanakukata mguu tena. So because of that, wali create opportunity ku incentivize, in the word, wanawake waingie tracking. Kwa nini? Wanaume, hiyo industry it's dying. Construction lazima ifanyike. By the way. Building, barabara, maintenance, civil work, every single year kuna job. We never have enough trucks construction. Lazima naongeanga hivi story, ala inafaa wanilipe. Hii idea kuambia wase nilipata my first meeting ya state. Nilienda 2012 I think. The first meeting. Walisema hivyo, if you know friends, waambie wakuje, there is programs available kusaidia wase kama wewe ni mweusi benefit kwa hiyo. They will teach you how to run a business. Basics by the way. Mimi sikufundishwa, by the time menda hiyo meeting nilikuwa nishaanza biashara anyway. So nilikuwa I missed the opportunity. Lakini kuna zile vitu available za kusaidia. Guess what? Hiyo ndio job ya gava. Gava si business per se. Job ya gava ni to take care of its citizens. Or prosper. Mkiana protest, mbona mna protest ya Kasongo, mtu Kasongo sikia jina kila mahali. Why are you protesting? Because the government is not doing the job it's supposed to. Interest yana fa kwa kuchunga wananchi, interest zenyu. That's why the government represented, understand. I mean, I'm going to be busy driving truck and paying taxes, but somebody else over there, ule mwingine ule akona nini, ule akona hiyo governing and represent, and afa kuwa na champion interests zangu. So they work for me. Akienda pale awasahau, inakuwa irrelevant. Na complain. Juu kujenga barabara, not everybody will build it. Mtu ako busy, mtu ni nasa, ako nasi, mwingine ako pilot. So who's going to take care of hizi vitu za utilities? Ni serikali. Sawa? Get your point, mse wangu. Kwa tu, wacha kusema tu, I'm mentally lazy. Nakaa chini sikize news, inidanganya everything, alafu nikubali tu. Na ukijua news ni propaganda. Sawa? Mimi naongea tu, si lazima niongee kwa hii story. Na apologize basi apologize. Sorry not sorry. Understanding inamaanisha nini kitu ya DEI. Wazungu pewa DEI everywhere they go. Hii political channel. Naongea tu ile, out kingia job saa, kuna mse fulani hapa hivi, aitwa, sitaki majina yake, naongea hiyo story. Akona watching channel yangu ya Alhao. Ananisalimia, hey Al, I watch your videos. Saa hii, ako richer than mimi. Ana own trailer 25. Ni msako younger than me, maybe 10 years, 15 years younger.
ni mweupe, mbona yeye ana succeed na mimi si succeed? Hebu jiulize hivyo. Tuko na the same hustle, tuko the same job, everything he knows I know so far, lakini yeye kuna inroads zile mimi sina. Kwa nini? Mimi ni mtu mweusi. Na nimekubali hiyo story by the way. Balibusa mangaje, I will never let that in prevent. Mungu anapreach hapo asira kwambia ni aje. Lazima ukuwe bigger than yourself. Wachana ile hizi ma small dreams zako. Sema nda come states, kama ni states, kama ni Europe, nda make dough. Kwa nini? Usingoje ukupewe handout. You're supposed to be given a handout by the way. Education should be free in Kenya. Healthcare should be free in Kenya. Inafaa ukimaliza chuo ingia, I'm telling you deserve, isn't it entitlement? Isn't it human rights? I'm sorry man, you're supposed to get this thing for free. Gavana inafaa kupatia handout ndio succeed. Sisi unaenda kupleadie kuomba. Hiyo ni kama right side up, upside down. Umeona sasa? Anyway, hiyo inafaa kuwa hivyo. You're supposed to get help. But because sasa you huwezi get help, sometimes lazima ujitoe uanze kudu vitu kivyako, ndio at least ukianza kwenda juu uko na ile power ya kuvuta watu wengine. Usikule mse kama sitanga kuna sasa ati unapigia wasema sasa watu wa barafu unapigia simu unasema ati kuna Mkenya fulani hapa na amajwala. Kwa nini unapigia mtu? Kwa nini yani? Kwa nini? Mimi hapa si kwetu, mimi najua hivyo. Nimeenda kwa concert jana, ilikuwa ya nini? Ilikuwa rodeo. Nikaangalia hiyo kiti yangu iko hivi. Nimeingia study by the kama study. Nimeingia hivi, nimeteremka hivi chini, nimeona kiti yangu ndio ile pale katikati. Left Wangoso, right Wangoso, juu Wangoso. Kisema hapana. Ngaka kwa edge. Kidogo, you're sitting on my seat. What's your number? Kaangalia number. Oh, yangu ni ile katikati. I knew it. I knew that was a number. Kisema it's so good. Let me kabeba kamera za, niko na kamera, kabeba jicho hapo hivyo. Niko na feel uneasy. Umeona? Na hicho ni event ile I paid to go there. Imagine. Labda mtaonea footage sijui na kidogo tu, labda kidogo tu ile ka shot muone vilikuwa. Crowd kimeshona hivi. Wangoso tupu. Stadium mzima sijui capacity ngapi. Na look online niwaambie. Nikaona hii place hapa kwa hapa hivi. I feel uneasy anyway. It's supposed to happen. Kile mimi naambia ile because of wezi ngojea vitu zikuwe poa ndio kuwe poa. Jitoe uanze kumake kidogo alafu make hizo decision. Why is it so practical? Even mudu. Imagine mimi mke wangu ni Mgoso, mimi ni mweusi na mimi ndo na work hard kumchunga yeye. Na yako na opportunity. Though yeye ni mwanamke, kuna hiyo privileges, alafu mnavutia mtu fulani ana interest ya kuwasaidia, but anaongea it makes you guys feel good. Alafu mnamvutia msema tu yes. Akiingia hivi, why are you turning on us? What did you expect? Anyway, sijui. No. Watu mushi tu ati albo states kuna hizo money market funds and do you use them? Iko by the way. Iko money market. Ni vile tu inaanzia very high. Kuna the lowest ni bank ziko online. Lakini kutaka ile if money market ina work poa kabisa, acha nikwambie siri. Sijaongea kitu before. Okay. Let me be honest. Money market iko America out of minimum ya $250,000. It make sense kwao. They will make money, you'll make money. Anything below that, hizi makampuni za online hizi ziko na 3,000, 4,000 ina exist by the money market. I think ni 4%. But ndio msema nikipata $1 million leo, naingisha kwa money market immediately. Kwa sababu ni 4%. Ya 1 million. We'll leave off that. No. Ina exist by hata Kenya ziko by the way. Kenya ziko pia. Ya Kenya ni 1 million. Nimeambiwa 3 weeks ago. Nifanya labda niongee na mtu niende kuestablish moja pole. Umeona sasa? Bro, nipe job ya tracking. Niko na visit visa, sema tuongee. Take number 1. Mi kampuni ndogo hata siwezi, mimi nina madere already. To be nice kama uelewi, but siwezi kupatia job. You don't qualify for the job by the way. You need, unfortunately. Siwezi na kuhook up. Ni kuna process. If I hire itakuwa illegal. Wewe ni visitor. How? Unaona? Sasa ma drop namba yangu ya simu. Enda ucheck YouTube utaipata. YouTube. Tuendelee. So Edward Kamau samaje, diploma in computer science bro. Enyewe God has brought you far from Embakasi industrial area to Road of Minnesota. May God expand your territory bro. Nidu programming, nidu C++ na ile afasi liko nini? Ile ya DOS ile. Alafu karibu macho, ndio move nini miwani juu ya computer. I hated it ile kwa computer. Alafu the screens got better. I regret not doing computer science. I wish ningefanya sasa iko create my app. But anyway, ilinipita. But either way, did discover something different. Si regret sana by the way. Pati yangu ile natu ilienda. Sasa. So tuko sawa. Live ilizimika kidogo. Alan
Bill Clinton, Ochieng Delano. President mwenyewe Alan yuko hapa hivi. I hear you today on the live at least. Hii jina yake ni interesting. Itwa Alan, Bill Clinton, Ochieng Delano. Unajua Ochieng ni president, hata Delano ni president, hata Bill Clinton ni president. No. Hata Alan ni president by the way. Jina za president zote. Ukiangalia kwa history utapata hizo majina. Today in live. Okay, I'm in after a very long time, though I do review them one by one. God bless you, bro. Oh, thank you, Alan. President, sir. When you president, by the way. Mr. Albo, kindly, your green card, your Canada, help us get out to know how to tackle it. Na nilimsako Canada physically, anajua hizi story, sababu kama si jurisdiction yangu, siwezi kuwa najua all the information. Yani, the best I can do, Alan, Mr. President ni hivi, the best I can do, ni ile, the same thing you can do, nda Google. So if I can Google, you can Google too. Ama chat GPT. Ama ile ingine tuangalia DeepSeek. Enda kwa DeepSeek uangaliaje, how do I apply to Canada hivyo, alafu uangalie procedure. Alafu uanze kucheck. The same thing I can do, you can do too. Si una watch live kwa computer, ama kwa simu, ama you have the resources. Sababu kiniambia, unless ipate mtu wako Canada on the ground, aniambie A, B, C, D itakuwa different. I don't know that person. No. Labda kama mtu anawatch kwa Canada ako silently, kana hiyo process, atuchanue. Sababu ni kukuwa na do, sikia mimi nasema, kukuwa na pesa kidogo tu. Wacha ile ya kusumbuka ile government let down. It's true. Mimi nimesema leo, I said it. Job ya government kuchunga citizens wake. Why you a citizen in the first place? Ni hivi, very simple. Ni philosophy ama nini? You give up your human rights. You give them up. Unaona? Nasema, I'm giving away my human rights. Chukua gava. I want you to take care of me. Sawa. Ndio kwa classified kama citizen kwa jurisdiction. You're giving up your human God-given rights. Ndio kuwe under gava. Halafu gava ina kulet down. Unaona how problematic that is? Anyway. So, even unaangalia hivyo. So, because una go through process ya ku change life yetu. At this point in time, this point in history, ni muhimu to lift yourself with your own bootstraps. Kama ina make sense. Naelewa. Lazima, yani you have to be extraordinary ndio ukue ordinary. Kwa nini? Uko na do ndio make choices. Usingoje utangojea sana sababu unajua time ndio the most important asset. Time hairudingi by the way. You lose time. That's it. So kama uko 20, alafu ufike 30, hujaitoboa, 40, hujaitoboa. Mse wangu mzee. Si wewe ni environment. Change environment. Nimerepia exactly what I said kwa TikTok. Nikapata haters vibaya TikTok. Jilisema hivyo. Uko 20, uko 30, utakuwa millionaire by 30. So, no way, it can't happen. It will happen. Usioe by the way. Kama uko 20 usioe 20, become a millionaire fast, alafu ndio utakuoa baadaye. Itakuwa poa. Vumilia, naona, forgo marriage. Jio hustle ya ku get 1 million, itanidi ukue flexible. Au utakuwa mtu uko tied down. Mimi niko tied down already, na watu 4 kids. Watu wa America waga na 2 kids. Mimi niko na 4 kids. So niko na double the problems. Naelewa. Nimetoka chuo sasa by the way. Your school fees ni how much? Hata siwaambii. Acha tu. 10,000 per kid. 20,000 wote. You may increase your inflation. Ndio umenakutambia kwa meeting sahi 10,000. So next year nilipa 20,000 ndio watu wengi private school. Si cheap. Na yote ni school fees. Cost ya kwa drop ndio waona school bus ni private school. Sisi tunaishi kwa different district. Anyway, big deal. Tuendelee. Wame increase school fees. Ilikuwa sijui 6,000 something, sasa ni 10,000. In less than 1 year. Umeona? So free mind. What's your take about the impact of mining or minting money? Does it truly cause inflation? It does. Unajua nini? Money si hainanga value by the way. Where is my money again? Sina pesa mingi hapa by the way. Kwa time nilikuwa nafanya review ya GoPro nikatoa hapo $10,000. Ilikuwa $1 million Kenya shillings. Sina nini? Nini yoga hivi. Wealth. Okay, definition ya wealth ni hivi. Tuanze na wealth ama money. Rich na wealthy. Wealth ni hivi. You have something. Tutumie nini? What's my illustration? Something? Anyway. Case ya podcaster. Maybe it makes sense. In your wealth. Wealth ni Roadcaster Pro 2. Moga na hii ndio hapa chini. Roadcaster. So in your wealth. Wealth ni something ile whatever happens. Economy yanguke, blah blah blah, whatever. Ina retain its value. Hiyo ndio wealth by the way. Sawa. Kenya mfano ya wealth ni land. Kama uko na land, you're wealthy. Ama ni kweli ama ni uongo? Si ni kweli? If you have land, you're wealthy in Kenya. Ndio hii land.
ile economy yanguke, whatever happens, you still have the land. Kwa nini? Kupata opportunity, you can go back, uipalilie, upande mahindi, uuze, hiyo ndio wealth. Kukuwa na kitu ile intangible, haiaffectiwi na anything. That's what wealth is. Kuwa na money ni kitu ina represent wealth. So you have to back up your money na wealth. Sawa? That's what watu the rich people are wealthy. Kwa nini? Kuna something in a back up your money. Si money peke. Money tu is a medium. Skill medium. Katikati, in between. Middleman of exchange. From wealth, transfer of wealth to be a money. Sawa? So having money, hiyo si kitu. You can lose it tomorrow. So kusemaje, uende kwa bank, watu wenda wana rob bank. That's the dumbest thing you'll ever do, by the way. Sababu, kama uko na hiyo guts za kwenda kurob bank, that means when you get that money, you won't even spend it appropriately. Because you're cheating the system. Unaiba ya nini? You're stealing somebody else's wealth. Na itakuwa nini? Itakuwa taken lightly. They will kill you for that. Imagine, they will kill you for stealing somebody's wealth. So ukienda kurob bank ni stupid. Very stupid thing to do, by the way. Sababu unaenda kuiba cash. You see wealth. Cash. I'm giving an example. Kama kwa najua. So you have to back up your wealth na money. So kuwa na land ni kitu moja. Kuwa na assets as it makes sense kitu ingine. Hizi ma stocks na kila kitu. Hiyo ni kama money. Sababu iko na value yake. You can exchange that. Hiyo ndio kuwa wealth. Kuwa wealth kitu kama uko na gold. Gold ibadiliki, gold ni gold. The more gold you have, the more wealthy you are. Gold ilikuwa a measure of wealth for the longest time. Ubaya ni ile, hiyo gold ni unfair sahi. Example. Watongaje? Conquistador. Watu wa Spain. Walikam America. Wakaua watu wakaiba gold yao yote. Wakarudisha wapi? Spain. Waliiba so much gold mpaka leo haijawasaidia. Kwa nini? Ni kama ilikuwa na damu mbaya hiyo gold. Waliua watu kuiba hiyo gold. Na hiyo gold iko tu symbol, iko tu maybe decoration nini, wakaiba yote kuua watu, ile tamaa ile. Angalia sasa Spain sasa as a country, hiyo itonga pigs. Au itonga pigs. Portugal pigs, ai ni nini? Italy, Greece na Spain. Hizo ndio pigs za Europe. Spain ilikuwa na gold yote South America waliiba kwa Native Americans. Sasa hii ni one of the poorest country in Europe. Hata haina say sana. No. France, so I talk about pigs. See me December, I'm just communicating. So value, wealth inakuwa attached na nini? Na money. So money is a medium of exchange. So if you print more money, are you really getting wealthy? I'm gonna devalue wealth. You're devaluing it. Sababu nothing is backing up the money. Free mind. It makes sense. Na explain free mind is very smart by the way. I'm privileged to explain hizi vitu. But for the sake of argument, understand hivyo. Kukuwa na wealth ni ile uko na wealth, shamba, alafu na back up na cash. This is what you do. Kama una shamba, hapa, maguta, unajenga apartment. Sawa? Hiyo shamba sema tena kuna shamba umeifence alafu unaiangalia. Kama unaiadmire. Hii shamba yangu ni poa sana. Hapana. Imake it productive. Okay, fungua nini? High rise hapo. High rise, what happens? When people pay you rent, ina bring income. Haitaisha as long as hiyo kitu exist. Hapo unapatianga shamba value. Si unaiangalia alafu unaifence alafu unaiadmire. Hapana. Ipatie, let the wealth work for you. So you can borrow against your wealth, alafu chukua hiyo money uinvest kitu kingine. So printing money saidi ni kama una degrade value ya wealth ya your country. The more you print, the more poor you become. Kwa nini? Nothing is backing up your paper, your medium of exchange. You know difference. And guess who does that a lot? Hii country yetu America. You print mapesa tu bure. But because you're the number one kwa world, itakuwa number 2 soon. Number 1 kwa world, nani atawaambia what to do? Nobody. But still, ile core kabisa, dollar inataka lose value everywhere. The other countries wanasema, wait a minute, hii country tunategemea hii, ile ina holding ina lose value? Hapana, we are losing it's like we're diminishing our wealth tukiparticipate na history ya hii do ya hawa say. So what do? Tujitoe tuko na do yetu inaitwa BRICS. That's the whole idea of BRICS, by the way. Ndio kama ina lose value. Ile kwa sababu money iko faith based, by the way. Money iko faith based. Value ya pesa iko faith based. Ukinipatia services sasa hii unifanyie kama unioshe truck, nikupatie 100. Nimekupatia ile value hiyo labor yako. The value of your labor nimekupatia na pesa kama a medium of exchange. Ina make sense? Yani your value nimeweka kwa hiyo do. Ni kama a medium tu ile kutransfer ile umetransfer ile kwa shagari yako ile effort kwa bank.
Kina kwa bank unawapatia pesa, wakwambia value ulikive value okay sasa now you have $100 kwa account. It's a store of value kitu kama hiyo. Sawa, tuendelee. Nimekaa hapa sana. TikTok. Kama nimwacha anything. Uhoro wako. Mwega kabisa. Nataka niongee Kikuyu bwana. Ndakiwa lebo. Ndakiwa lebo asema wewe ni Mkikuyu. Mimi ni Mkenya. Used to listen to you briefly last year. Now in the US. Good job you're doing. Hi, accent tunaitoa aje? Tafuta ile kitabu ya kids. Mimi nilijua accent ya America niki watch my friends kids. Ile piano ile. Unajua A E I O U. America ni A E I O U. Once mpata ile vowels ya A E I O U, uweza kudefine everything hivyo, utachange accent bila kujua. Utapigiwa simu ambaye na umetoka wapi kabisa wewe. Wacha bana. No. Hiyo ni trick by the way. Angalia ile elementary education. Anza na hiyo. Utachange kabisa. Utachange kabisa but kwa ile understand why they pronounce things the way they do. American. Juu Kenya ni A E I O U. You ni British, Kenya, Commonwealth everywhere. US ni nini? A E I O. Hata OCO I R U. Hiyo O ni kama A. So once umelanza vowels hivi, okay now, chukua hiyo vowels ya American way, anza kupronounce words. Mula for my kids. Mbona na pronounce hivi? Hiyo ndio basic, inaandianga hapo basis. Sasa, that's how you change your accent pole tu. Lakini accent yako ni poa. Just speak your accent. If you speak with your own accent, that shows brain yako you're more smarter than the average people in America. Kwa nini? You're bilingual. Watu sawa hivyo. If you have an accent, that means brain power yako ni hard. You can speak two languages, una switch. Degrade. Kama unaongea 3-4 languages, please. Umeshinda watu wengi. Why if you ongea one language? English. Na ni bad English by the way. So hi, Albo, still waiting for the call. 1.5 years OTR. Wanted to start my own business. More tips in construction. Good balance to buy used truck. Paul Chege. It depends uko wapi kabisa. Where are you? Fanya hivi, sema still waiting for the call. Ukiniambia nikupigie simu mimi na mimi sikumbuki. Imagine mfanya hivi. Niko YouTube, I'm giving free information. My number iko available kwa YouTube. Ikiingia job on Monday, ndakumbuka kupigia mtu simu kweli kama hajanikumbusha. See, if you need the information, unisumbue at least uni Paul Chege amekam. Sababu labda nilisema nakupigia, nikaenda kufeed watu wangu, nikalala, tukaenda shopping, flew away. No. I'll never stop sharing. Lakini msinikumbushe mwanzo nikumbushe hata Monday niseme, Paul amenikumbusha, acha nipigie simu. Ukinyamaza pia mimi nanyamaza. Sisi sijui, ile tu there's so many people who communicate every day. Mwanga na messages kwa WhatsApp, kuna email, na kuna Instagram ndio nitakuangalia siku hizi. Nimetoa siku jeni WhatsApp. Mbona sasa? Piga simu nikumbushe alafu nipige simu. Please, sijakataa. Ile tu kwa ile persistent. Tuongee nikwambie, mazeni hivi na hivi na hivi. Maybe you need to do one connection alafu malize. Hata mimi nilifundishwa. I'm not kidding. The reason why I share everything I know nilifundishwa. Nimedanganya. Kwani nafikiri mimi nikam tu from heaven kana jua kila kitu. Nilifundishwa kila kitu na everything I know. Ile tu nimeipractice pia kile nilifundishwa. Piga simu Paul. Jina lako ni kama Paul ile mwingine napigia simu na kutafuta basi. But nasema tu hivyo, nikumbushe. So many things that happen after live. Kama uliniwatch hapa hivi on Sunday alafu 1 week after, so much has happened. Just a week. Na watu wanne. No, unfortunately American. Sasa Paul, piga simu Monday kitu kama 9 hivi 10, tuma message. Niangalie sema, Paul, sijampigia simu nikumbuke. Sasa feel as somebody feel. Yeah, nimekuwa fan. Yes, nikamwambia fan na kujua feel. Unaona? I can remember tumebonga mara mingi WhatsApp. Sinakwambia feel mimi najua. Hii sura inakata familia hii. Unaona? Inafaa kabisa. Ni kwa host. Hope to get our SSN this and hit the ground running. Can I start straight as a construction worker? California sijui nakaaje. Unasema California wapi kabisa? Aenda tu mdogo pole tu usijali. Yaani you okay. Wewe uko ndani ya ship already kama ni ship. If it's going this way ushaingia ndani. Kuna watu bado hawaja board in, wako on board already. So ni pole tu. Sasa piga simu, chukua namba ya simu ya US, piga simu tuongee sasa the whole day bila shida. Feel like kumbuka. Feel ni film sana, namjua feel bana. Sijai sawa sura bana. I know my friends.
Len C. Ndio kuingia. Seems I'm late today. Thanks for this insights. Ukiingia late rudi back uone hii video, ama kama hii video ni si clear sana kwako, mu post recording by Friday I think, ama Saturday. Kuna version moja na record hapa hivi. Unaona niko na microphone hapa. Hii microphone sure. Alafu niko na DJI hapa. Hii DJ ni ya camera directly. Hii ni ya camera. Alafu hii ni ya live. Hii ni ya live sahi audio. But hii ni inaingia kwa camera directly wirelessly. Pia ni record hapa Musa house zingine. So it's possible anything ukimiss live unaweza na recording on Friday. Mu post Friday mukumbuka na saa zingine. But nisha record anyway. After this ndio record. Ndio upload kwa computer. So hivyo kama miss live, kama kwa TikTok by the way na miss live, if you want to know all the shenanigans za hii live, come YouTube kwa man playlist, ni playlist. I don't watch videos zingine zote, don't even watch anything else. Enda Maisha States YouTube channel, angalia playlist, angalia Man Cave Talk live, fungu hiyo live. Kama una time we watch pole umalize, utapata hizi ideas zote hizi, ndio we don't have to repeat ourselves. Like pia unaweza come live, pia live ni ile tuna answer as we go, we learn from each other, ile tu straight unaona. Got a temporary US number. Sasa piga simu ndio hiyo, ama piga simu na message kiingia sahihi. Sijui kama ni feel ama ni labda ni feel. Mambo albo, nimechelewa lakini nimepatikana. Manu Sudi, umepotea kidogo. Hii jina lako pia umepotea kidogo. Sijali lakini ni poa thanks for kukuja hapa hivi. Robert SFDC, salute albo and members, like, subscribe and share. Kama unajua mtu by the way ule hii information itakuwa useful kwake, mtumie video share. You never know. Mimi niko share hivyo tracking. Msali niambia tu ongea na umse, nikaongea na huyu na huyu mse. Angalia sasa. Ile effort ya kutafuta tu wasili nisaidia sana kushare. Hata tuko na YouTube siku hiyo by the way. Ilikuwa hata ijaanza. YouTube imeanza lini? 2015, sikumbuki hata. Ilikuwa unaweza play tu only 15 seconds YouTube kitambo. So ni mwata nani? Michael Ochieng. Usinyonge video, tuwekee video yote ya radio, tuzidi kujipanga mapema. Michael, iko na copyright music. Iko na copyright. Yani ile wana play every music. Yani hata siwezi post. Unajua uko na nishapewa strike ya YouTube before ya kuplay copyright. Ikapewa the second time. So I have one to go. Nikipostia video hivi, wata shut down Maisha States. Utakapopatia kuna channel isha kwa shut down. Niko na 2 strikes hiyo copyright. So sitaki kuviolate sana. Yaani wana play tu ngoma za kawaida full, ile tu kila kitu. Unajua YouTube hawalao hivyo, watai cancel kabisa. And because it's my third time, ndakuwa shut down. So maybe naipost wapi? Facebook? Hata sijui. Facebook, I got nothing to lose. Naipost Facebook ya Maisha States maybe. Kidogo tu lakini, kidogo. Ni record kidogo sana by the way. Nilikuwa na feel uneasy. Niangalia tu nyuma yangu hivi sikuamini. Kusema, "Wah, hapana." Nikaa nimeingia, acha niseme hiyo word. Niko K mara 3. Bas, ndio hiyo. Try. Lance Comain. Lance umepotea ni aje? Naona hii jina leo TikTok. Niko poa msee wangu bana. Ndapost kidogo tu kwa Facebook hiyo ya last time. There's a company giving MMF with Kenya shillings $250,000 in KE2. Wapi huko? Lance bana, patiana information vizuri bana. Ulikuwa TikTok both sides. Kuja patiana information vizuri. There's a company giving MMF with KES $250,000 in Kenya too. Sijui, niambie kama kitu. Kuwa vivid ni watu wajue. Ni aje albo, hope you're good. You had a good week. Asking about retirement. What if you come back to Kenya from US after growing old? Will the Social Security still work in Kenya? You know something? Kama umefanya kazi US all your life, 40 years, alafu retire, ukikuwa eligible for Social Security ni kama uko 65. Kama madhe yuko eligible, amekuwa hapa 10 years though. Nimwambia madhe usiquit job, hiyo chapa itoshi. It depends how much your salary was. Kwa sababu contribution ya Social Security ni ile wanatoa percentage, hiyo unganika 3% your salary, alafu your company na match up, hiyo story kwa double. So you get what you contributed. So kama ulikuwa minimum wage, uretire na minimum wage, you'll get minimum wage Social Security. Sawa? Musema hivi, hata sibi peke yangu, ukiangalia kama ile bukile ya Dave Ramsey,
Hiyo sema invest while you're working. Sababu Social Security ni social program ya gava. It will never make you rich. Ni kama salary. It's based on your salary. They will never pay you extra than what you didn't contribute. Tafuta vitu ziko na high yielding. But ukiretire just in case, kama uko 65, unaona? I don't think uko 65. Junaka kama mse very young. Brayo. Unakama sa kapita. Uko 65, they will send it to your account. Kama account yako kama mbuyo akikam Kenya, you tumia account yake ya states. Ziko connected. Ana withdraw tu inaenda back and forth. You still have your money. Lakini naongeza extra chumvi kidogo. Social Security will never, if you're not rich, ukido job for 40 years, alafu retire, upate Social Security ile yako nitakulipa, it will never make you rich. Ni kama tu umekuwa a retired employee. That's what you are. Invest kwa vitu zitakuwa na more yielding. Kama 3-4 leverage, jina ni leverage. Leverage hizi accounts zitakupatia more returns than Social Security. Hata kwa Social Security if 65, you'll have more money to keep you going. Sababu mwambia ngamadha hivi, kuna mgana mada jana by the way, before niende kwa hiyo place ya radio show. Nimwambia hivi, you never retire in life. The only time you retire ni nini? Ukiingia 6 feet under. That's it. As long as you're alive. How old is Warren Buffett? Fikiria hivyo. Look it up only how old he is. Ashawacha kudu business. Hajaiwacha. Ni mzae mbaya. Labda hata kuna nasa wanamchunga 24/7. As long as you're alive, you keep making money. Utai retire. Period. But you get your money. Lakini muona kama hii kama waste of time Social Security. Kwa sababu ni ile, if you're broke as an employee, you're going to be broke as a retired employee. Itakusaidia sana. Maybe ile lifestyle ya Kenya, but what if something happens? Ile labda uko mgonjwa alafu itakuwa story. No. Albo, do you think Trump will reduce the price of diesel ama zilikuwa promised kama za Kasongo? Hii ni promise. Somebody will do anything to get elected. Unajua mnasahau kitu moja? Trump akikuwa after kutoka presidency alikuwa convicted felon. Kama ange win presidency, tuachie tu hapo. You know what's gonna happen. So alikuwa na fight ya life yake over lifetime. Na sasa hivi juu amezoea kuget away na vitu mob, amekuwa president, bana anakuwa mjinga. Umeona sasa? Watu wamenyamaza tu by the way. Watu wanyamaza wasema tu, yeye ndio mdosi sasa hivi tunyamaze. Wakumbuka presidency ni very temporary. Usisahau hivyo. 2 terms maximum. Hata kika 3 ni 3. Ni temporary. I'm not saying ati apate repercussions zake, lakini hiyo nga very temporary. Executive order, hiyo ingia na prezi, inadai na prezi. Hata mimi kwa president leo naweza sema executive order tuseme Wakenya wote wana come states for free. But once nimetoka, hiyo benefit inaenda na mimi. Umeona sasa? So Kenneth Mutwiri, Albo, for me, I know by next year I will visit you nikiwa nimewin green card. All the best to you, by the way. All the best. All the best to you. Musa matu si rely na green card sana. Wacha ikuwe part of your portfolio. Land ni appreciating asset. Kabisa. Nimesema tu example ya land ni asset. Land. Kuko na land. Sasa guru visuals. Mutabara guru visuals. Ama tututu jina yako clean. By the way, Albo, you laugh like a real boss. How? Siji, mucha katume na chaka. This is me. Maybe unaona hivyo. Maybe unaniona kama boss. Miss Nanga, I have 2 drivers driving for me. Hata si maboss. Muambianga wanunue trucks zao. Hata mmoja ameingia CDL by the way. One of my drivers alikuwa na class B. As we speak sahi is doing class A. So namfukuza, namtoa. Namwambia get your CDL. Naona ndio kuwe na ile more options. Sahi as we speak hata kwa available anasoma nini CDL, ameingia class. Hata yako anajua 25 years America hajaijua hiyo story. Namwambia hapana, get CDL, you're broke. Tafuta do. Ndere wangu by the way. So akisema naishia ndakuwa na haya mtu mwingine next year maybe. Alafu hiyo mtu na haya pia nimpatie 1 year alafu namfukuza tena. Sina time. Kwanza ukidrive unacheka mpaka naona kama unanga aunanga mashida. Oh, don't get maybe there's an evolution of laughter from poverty to richness. Musa ngatu hivi, one of the things that makes me so happy every month compared to income states in the beginning is the ability to pay my bills on time. Kama jana ilikuwa end month, sawa? End month nimelipa bills zangu zote. Kuna uchungu ndio, ni domo sana. Unaona? Trucks peke yake ni 9,000, 11,000 plus insurance. Ni domo sana, hata sitafikiria utakuwa wazimu. Lakini the ability to pay them on time. That's what keeps me going. Sababu kuna one time anasikuwa na pesa ya kununua pizza. Unaona? Niko nanunua pizza ile nachukua ile free ile na ku expire.
alafu naikula immediately, alafu na freeze hiyo ingine ndo nikule baadaye. I don't even like pizza myself, but ni survival mode. So sijui labda ni ile video ya jana ile wasema ati Albert, you look like you're so wealthy. Kuna mtu mmoja alimake hiyo comment, hata nimeshinda kitu kumwambia kwa nini. Nisema hivi, since nimekuwa nikidrive usiku kwa truck. By the way, napatia hint. Video ya usiku ya tracking sina kamera inaniface hivi juu realize hiyo kamera itadi distract nikiweka hapa hivi. I'm driving at night. So video ya tracking ya usiku itakuwa tu kamera ya nyuma na ile ya dashboard. Hii ya kuniangalia mtu aniona quiet kabisa. Nimeedit video moja at least. Moja nimeedit, ingine sijaedit bado. So ili tu muone hiyo scenario. Mtu akushare anything I think about somebody might experience. Utawatch hiyo video next time you walk at night. Ushaiona, it's in your mind eye. Ushaona hiyo picture already. So kasema because I'm going, ilikuwa last minute. Ananiambia mtoi ako na event leo usiku. Jacket yake mtoshi, amekuwa mrefu. So ile inafaa kufika hapa hivi, akivaa inakuwa kama iko hapa hivi ni kwa sleeve. So wacha nikambaie. Realize kana ubao. Nimelala the whole day asubuhi by the way. Nikaamka, hii schedule ya usiku imenisumbua. Kama sasa niko nafaa kwa nimelala saa hii, lakini nataka kuiregulate. Bado nailemea. Bado mule usingizi by 9 na usingizi. Sema wacha ni try ku make video kwa Audi nikienda kwa hiyo place. Because nafikiri kama sija make enough videos juu ya usiku. Then wazee. Labda kuna sasa najua niko na nini. Man on the limit. Man on the limit. Sijui ni nini. Hiyo ndio jina langu msee wangu, hiyo ndio jina langu. Unanijua. So yakoga hivi. Niki drive Audi, mu drive van. Juu hata musa kama na Audi by the way. Because they may drive 3 or 4 times this year actually. 3-4 times. Mu drive van crazy. Van is my new thing. Everywhere mu na van everywhere. So nataka drive, it's the newest thing. Nika make a video Audi. Hata nimeke zingine kadhaa, 2-3 hivi. Nilikumbuka tu kumbe na gari nyingine. Hata kuna taya moja ina shida iko flat sijui kwa nini. Nilipack sana mpaka taya ika lose pressure. So sababu hata nienda ku drive. Kuna gari mbili, Audi iko ndani ya garage, van iko nje. So ile engine ni easier. Nachomoka tu fuap alafu naenda. Alafu garage yetu hiyo gari ile app, nikifungua garage, wifi najua nimeishia. So nikitaka kuhepa kwa hao, muhepa na van. Sure, aski, mlango main, hatuna kitu yote main entrance. Anajua ata install soon akijua hiyo story atajua. So anyway, hiyo ndio ilikuwa nataka kujitetea juu. Okay, anyway, kuna video za kama za Audi mob. Niligundua tu ile kamera moja na kapoa sana. Free mind. As an entrepreneur who has acquired impressive business acumen, what's your take on the argument that food business has insane profit margin? Food business has insane profit margin? What kind of food? Ile McDonald's ama hii store? Sababu in America everything is expensive. Though au wanalipa watu cheap mbona wananunua alafu wanai-hike wakifikisha hapa hivi. Ni same concept. Majani chai iko Kenya, cash crop. Kenya mnapewa very cheap money. Kivuka yana side nyingine unanunua 3-4 times ile cost by Kenya. That's how they make profit. Ebu free mind, ebu explain kila kitu poa. Paka nisema explain. Express hii kitu kabisa poa unamaanisha nini? In what business? Moja wanga food industry ni very tough. Best yangu aitwa Jojo. Tamu Grill inafanya ndio huko akiona nini. Bado nimemention hiyo story. Na kuna Jojo after this. Nenda kuboa. Jojo. Why? Jojo, you pick a Kenyan food. Aliambia ukianza business ya restaurant, in the beginning, investment yako, it takes some time before you peak. Kama ili take 3 years before a level out kabisa. Kama ni you food restaurant. So unajua you gonna run, you pick a food. So it takes some time before you peak, 3 years hivi. Alafu after that ika peak. Sasa you squeeze ana balance. Nikamshow, ungeingia tracking. Lakini Jojo si mtu wa tracking by the way. Yaani you pick chakula kingine kimataifa bana. Aki ya nani? We. Hata nimeongea zaidi shako na addiction. Naenda huko, napitia. Kumwona leo. No. You pick sausages za Kenya, chips masala, fish, mboga yake kwanza ni waka nani. Wah! Mwambie Jojo una bahati unaishi Minneapolis. Na you fungua from Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nikiwa single, nachukua apartment next to restaurant yake. Niko lange lunch na breakfast kwake full. I don't mind spending money sababu I'm spending money on my brother from Kenya. No. Anyway, kama ni food industry hiyo ni ya restaurant, you take some time before you profit. Kama ni ya kuuza food au buy food from Mexico, if kapi inakuwa 2-3 times the price. Mbona sasa? So sijui exactly unamaanisha nini. Free mind is into very smart by the way. Msishangae. Hata na Shinobara anauliza maswali, anani test. Free mind.
test kidogo. Labda ataka nyinyi muone hiyo swali. He's trying to educate you in a way. No. Yeye ndio number 1 professor Kenya, free mind. Which college ulisema, which part of Nairobi ulikuwa unaishi bro? Because your history is... Niko naishi Isili bana, Isili. Nimezaliwa Pumwani, kaishi Isili, alafu nikaishi Isili mpaka kufika 12 years old. Niko boarding school most of the time. So nikaishi Isili mpaka kufika 12 years old. Alafu nikahama... Niko wapi? Niko kwa boarding school, so niko boarding school pia for a while. Nikarudi South Sea. Hapo iko kwa home, nilikuwa naishi South Sea kwa family friend. Alafu juu nikaenda Umo. So Umo ndo kama hapa nimetoka kama niko Umo. My dad akona nyumba Umo, kuna house kwa Umo. Amekuwa nayo sijui 30 years. Alibuy kwa sababu tu one day tukiingia university ilikuwa dream yake. Alafu ibidi atoke Nairobi aende kuishi Ocha. Atatuacha pale Nairobi na hao. Ndio kila mtu apitie kwa hiyo hao. So hiyo hao locha Umo ndio bro yoishi huko bro Miyang. Anaishi kwa hiyo hao transition house hivi. Jumbuya kana assume tutaingia university sisi wote to graduate to na life yetu alafu ya move retire. That never happened. Akawapa states na sisi. Juu the only one guy ule ana degree kwa familia ndio alimleta hapa tena. Ilikuwa rearranged. Mimi sina degree by the way. I mean nimebring Mbuyu hapa. Thanks to mimi nimebring hapa hivi na green card. So the one ile dream yake ilikuwa disrupted ya Mbuyu. Sasa hii alikuwa ataka retire, so nyumba ya Umo ndio bro anaishi. Alafu akona land place kadhaa na property zake. Alafu ako hapa sasa tu mother alikuwa hapa jana by the way. Akapika chapo, mother alipika chapo. Alisema na kama napikia chapo kwa hao alafu ni wacheza chapo. Pia hang out na grandkids. Au mpenda. Mother yangu yani sijui haiwezi ishi bila grandkids. Kuna hiyo kuna ile bond ile hata boost hapa side sema wacha tu absorb grandma time mpaka mmalize. Alikuwa hapa mpaka hata nimwacha kwa hao nikienda, nimwacha kwa hao. Una sasa Sunday hivyo niko naishi Isili huko section 2. Section 3 ukiingia from Pumwani ile barabara uende straight mpaka Raunda. Hapo kwa Raunda hapo niko naishi hapo kwa Raunda. Hiyo barabara Isili. 19 kitambo sana si saa hii imechange. Tuendelee. Sawa. Tuweke clip TikTok huko sidhani TikTok ndio was kabisa. Ngoma kidogo. Kuna video moja ile shutdown yangu kabisa by the way. But sijui kama repercussions. Na hiyo video ndio maybe Facebook Maisha states kidogo tu. TikTok ni was kabisa. Hata ile muziki ya No Pro Studio au kata siku hizi. Najua hiyo TikTok ni was kabisa. But sijui penalty ni gani. But YouTube, wacha tu. Niko na strikes 2 already. So Trump withdraw dollar funding to African countries. Can it deteriorate US diplomacy relationship with this country? What is your take on that, Albert? Elite world. My take ni hivi. Trump ana one goal. This is what's happening in America. Okay, naambia ile vitu vile mimi na observe, my own opinion. Kuna wazee na kwa wazee, they're getting so old already. Wako 98, wako 99. So kuna ile aspect ile wana try to transfer wealth from watu wazee hawa baby boomers to the new generation. Sawa? Previously ilikuwa hivi, when you're transferring wealth, kwa lipa taxes, kuna tax associated na itonga estate tax. The first time Trump aliingia aliitoa. Kwa nini? Because he knows anafaa kutransfer wealth kwa wase wake wale kina hao wengine kina sisi kama ni Dan Junior, nasema kama ni nani? Baron, ule mtoto wa Melania. Ule ndiye anataka kama kuna akili. Na ule dota wa nani? Dota wa Junior. Aitwa nani? Kai Trump. Ako na YouTube channel by the way. Ako na YouTube channel. Enda muwatch granddaughter wa Trump. Ako YouTube by the way. Aitwa Kai Trump. Pia kwa TikTok pia. Ako na dance ile YMCA, yeye aliproduce kitu akasaidia buda yake. Hao ndio sasa kuna brain. Mseonga brain kwa Trump family ni ule dota wake ule. Alafu na son wake huyo wa Melania na daughter wa Don Junior. Ndio kuna ile leadership. Yeye mwenyewe so kuna hiyo transfer of wealth. So hawa wazee baby boomers wataka wa transfer wealth yao na wasi lose anything kwa gava. So intention yao ni ile ku disrupt vitu kwa gava ndio wakitransfer wealth gava is notice. That's it. In terms of making money, mimi naona that's a very smart move. But in terms of kuona inchi, naona that's a really bad move. So niko torn in between, which is which. Mimi usemanga kama sababu
That's what they're trying to do sahi. So hizi vitu zote hizi tariffs manini ni kudistract watu from the truth, alafu ndio wasneakini vitu zao, alafu wa transfer wealth zero down ingie kwa the next generation. Kwa nini? Kumbuka hii wealth yao yote wako nayo sahi ni leverage, ni DEI. Aliwachua do na buda yake. So si eti wangoso ni wadosi tu hivyo. Kama amekata funding, that's given good. Kenya nafai kuwe broke for a while ndio watu waamke. But ile the only thing sema hivyo ni ile my people will suffer. So istaki hata ikuwe hivyo. Wacha ikuwe tu smooth transition over time. Sasa hiyo ni opinion yangu. That's all wazee wote ukiangalia wote kabisa. They're transferring wealth. Hiyo ndio shida inasumbua hapo politics ya America sasa hivi. Hawataki waluzio do ama walipo tax due ina determine if your family was rich. Alafu ulipo ile estate tax. Alitoa last time. Alafu transfer wealth ulipo 30%. Utakuwa poorer than you were before. Gavana chukua hiyo do. So what are they trying to do? Wataka kurun gava ndio wahepeshe hizi vitu. Maybe 4 years from now watarudisha tena. Sasa washapitisha do yao yote wa transfer. Ndio wasema hii ni the greatest transfer of wealth in so many in ages. Ina move from baby boomers to others doing millennials ama nani wanapo next. That's why ameingia serikali saa hii. No, that's what kiawa watu mamilionea wamemfuata hivi. Kina Mark Zuckerberg wamekam kwa nini yake wote. Unajua enyewe ina make sense. Yeye ni president wa watu wadosi, si watu maskini. So watu maskini wamvutia muone huruma. Nasema sema mnajonga kweli hizo vitu. Anyway, hawezi ona. That's hawezi kwa hizo glasses unless you're in business utajua glasses. You wouldn't even have those glasses ya kuona. So mimi nivutia ngao msee juu economy. So, oh my goodness. Semacha tu ni wacha. Niaje albuke Kena tena. I always feel like niko US when watching you driving ukiwa job. Wewe uniweka moyo sana ya kuja US. I really like your videos. Good job, bro. Kenneth, that's exactly why I do the videos. Hata sikizi nisemaje, kuna msemo mgeni alikasema nitoe picha yangu face kwa nini kwa video. So this year kuna less of my face, more of the road ndio muone. That's exactly what I want you to experience. Itakuwa real. When you see something in your mind's eye, inakuwa reality. Me kwa Kenya, I used to watch so many movies kwa Kenya. So many movies. Kenya cinema. Movie. The first time we drive Wyoming, Idaho, naangalia hiyo place hivi, it's like I'd been there before. Imagine. Una drive mahali unasema, I feel like I've been here before. Kwa movie though. Sababu movie mob za California, au shoot hiyo place ya Wyoming, zile macowboy manini, ama wana recreate hiyo scene kwa studio. I felt like I've been here. Nikidrive Idaho, I-15, hapa nishaikuwa before. Hii inakaa tu familiar. Kwa nini? That's exactly what I'm trying to do. Mtu akupatia ile you're driving yourself. Na mpaka mweka microphone kwa gari ndio usikie vile gari ile ambience na kila kitu. Ndio uamke kwa sababu hii generation ya sasa, generation hii, we are going through hardship, gavai to support sana, especially Kenya, na unajua Kenya concept. Lazima ujitoe, ujisaidie ndio when things get better uendelee. Kuwa na story, tuandike books. Siku ya Kasongo mazee. Si Kasongo ndio mistake by the way. Ni kama tu he happened to be the leader. Naweza sema hivyo to be on the safe side. Yeye pia amehappen kwa president at the wrong time. Kuna vitu inafaa ifanyike Kenya ndio tutoke kwa hiyo place ya kutegemea wase tukuwe independent. Sawa. Lakini si yeye pia ilikuwa hivyo, alipata hivyo. Uhuru alitry. Kibaki alitry even more by the way. Kwenda kuomba do China so far wako na ethics fulani. Kuna vitu waweze do, kuna vitu au do. Sasa kama ni wabaya, ukisikia story yote about China mbaya ni propaganda. Nimekubelieve hivyo by the way. Unaona? Sababu ile tu mnyamaza, you don't take, unaona kama ni propaganda. China imeinua watu wao karibu ni 1.3 billion population. Watu 800 million from poverty. So do you think your country ina ubaya na watu kweli? If it's taking care of its citizens? I don't think so. Lazima uangalie. Ningelani hiyo language pia mimi nihamie huko. Kama ule msee wangu ile Kwame yuko Beijing. Sijui alipotea wapi, labda amekuwa busy. So ndio hivyo bana. Nini ingefanyika hapa? Kuna swali yote hapa hivi. Hiyo ni my opinion yangu by the way. Si ati you can kuna opinion yako pia. Yes, I know you. Man of the limit. From where? Unanijua from wapi msee wangu bana? Naona. Anijulia wapi? Ni mimi. Jina tu ndio Maisha States. Sawa. So kwa Ismail Dahie, Albo, umeinvest Kenya. Sija invest Kenya bado. Tell us about your investment in Kenya. If no, why not? Ismail, niweza kwambia nimeinvest ama sija invest. Acha niseme sija invest sahi, but nimeinvest in a way. There's something I'm learning about Kenya. Kidogo tu nataka kuingia
investment fulani inakuwa, unajua kama uko away lazima ni come in person niongee na watu ama nikuwe na mtu in the trust, lakini na invest Kenya vibaya sana juu unaona 20 years from now itaflip, Kenya itaflip. Nyinyi watu mtaflip hiyo country, itakuwa profitable. Tata kumine ile oil iko hapo chini hiyo na anything else, diversify. Sema tu kweli, okay, nimeinvest Kenya but bado ni kidogo, si mob sana. Nishakuwa smart enough kujua hivyo. Ni state gani US waweza shauri newcomer kuanza maisha wakati ameshinda DV? Manu Sudi. Any place you come, by the way, kumbuka you can move around. Hizi states ziko federal, you can move around. Musema the only requirement in the beginning ni ile who's gonna host you. Mimi siwezi ku-host unfortunately na watoto. I would love to, by the way. I wish I could have your ability. Sina sahi. Maybe nitakuwa naye 10 years from now. Ningeku-host. Lakini ile place utaingia, that's it. Wewe ingia tu ndani. Alafu utamaneuver, utamove around. Mimi nikuja states, nikuja hapa 2007. The only times they move from house to house ni tangu tubai hao. Hapa this is the longest nishika kwa nyumba tangu nikuja states. Tumeka hapa 3 years. Ni weird. Bwana, nimeka move every 2 years, more gonna move every year. Move every year or 2 years na move. Hapa to the longest nishika kwa hii place. Tumeka 3 years even 4 years. Tukanaishi tu across the road the other side. Alafu na across the highway the other side. Tumeka tu within hii mtaa. But tumeka move all the time. So wewe kuja hapa kwanza, kuja hapa. Siwezi advice which state. Just come in. As long as kuna mtu anakuhost, hata kama kwa Hawaii, enda Hawaii. Doesn't matter. Utamanuva urudi back to hapa. Sasa 48 states. Hata kama ni Alaska. Ni aje albo ndio kuingia. James Jemo. Karibu James Jemo. Hizi jina ni familia ni aje. Nawajua say. No. Niko locked kama sana. Nawajua like I already know you. No. Kaga hivyo. Mnazoeana sana mpaka sema mimi najua say bana. No. Eagles Sports. Yo albo Maisha States, big up. I'm a huge fan. I'm an ICT grad aspiring to come to the US. What's the easiest way? Can my uncle sponsor me? I'm also is finding a job there possible? So ICT inamaanisha nini? Siniambia specifically. ICT inamaanisha nini? Ni ICT. Sababu if you have an uncle, fanya hivi. Apply shule karibu na your uncle. Kwa nini? Logistics. If you have a relative, atakusaidia ku settle down. Sawa. Ama kama unaweza visit, if you have good family ties, that's the biggest thing. Ndakamkongeje hiyo family ties, by the way. Huyu best yangu, huyu lawyer niko na bonga naye last time kidogo tu, alikuwa na mtoi, they have a newborn. So mtu yake grow kidogo na niongea naye ile casual niambie. Nini kukuja kama nini, one of the biggest thing ya kuja America ni family ties. They really heavyweight. Kama ni pie hivi 100% 360. The biggest pie ya kupata visa ni family ties, by the way. That's the biggest. So wanajua, are you gonna come back? Ama utaenda ukue public charge? Especially who president ana hiyo rhetoric ya kusema ati watu warudi kwao. Sijui nisemeaje. Niambie tu, fafanua kabisa. But kama uko na uncle, that's a good thing. Uko na connection. Kuja ukae karibu na yeye. Alafu ndio itakuwa easier kuintegrate kama unajua mtu kuna relative. Hata mimi nikuja hapa hivi nikana kuzo. The first 18 months nikana kuzo. Alafu friends, alafu ikaenda hivyo. But kama unajua mtu, inasaidia, ina speed up your process ya kusettle down. So if you have your uncle, I don't think he can sponsor you unless yeye ni legal guardian and you're 19 years old. Uko under 21. But if you're over 21 and is not willing to, itakuwa hard sana kukunini kusponsor. Juu hiyo ni kama lazima ukuwe underage. Ile when you're dependent, sole dependent kwake. Sasa, so I love when you talk about the good things about busy Jojo. Nenda huko sahi. Nenda kuangalia track, alafu nenda kwa Jojo. Nirudi home. Lazima nimuone leo. Jojo pika masala tea, chai yake. Yaani hiyo chai, hakuna place chai kama hiyo exist Minnesota. I'm not kidding. Hakuna. Jojo nataka chai ya majani chai. Mimi sijongi majani chai, by the way. Tea, zero. Ile muji mekia peke yangu. Lakini ya Jojo, ikiingia hivi, first thing, kwanza vile kuna baridi nje sahi, si baridi sana leo. Leo ni nini? Leo ni kama 0+1 hapo, but bado ni winter. Lakini the first thing mkunywa kienda kwa Jojo,
majani chai immediately. Yani every food yake dish, everything ni poa. Iko yani ugali ni extra. No. He loves that. Mimi sidanganyi. Si tuna self advertise. Uliza Kenyan American home. Owen alienda huko hivyo. Muulize. Jojo pika dish moja wewe wacha tu. Alafu hiyo do catering services. Ukitaka kama uko na wedding, uko na birthday party, aja kama akufanyia catering yote kabisa. You just pay him once alafu but book mapema because book saa hii kama unaishi karibu hapa hivi. Book saa hii. Usingoje Usama atakuwa too busy. Atakuwa locked up. Yofanya catering pia by the way. So akaanza delivery ya deliver chakula. Also, what about vending na arcade machine business? Chris, uliuliza kitu last week. Nikwambia ndaangalia kazi zinauzwa. Angalia mahali unaishi. You can make kama mimi. Sema hivi. Sijui kashapeleka kwa Resteria. Nilipost video kweli Resteria. Maybe I should do it again. Ilikuwa summer. Resteria ni place kwa highway kama Minnesota kwa interstate. Interstate ni hizi zina interstate. Ni kama iko Uganda, Tanzania, interstate 94. Inaanzia North Dakota, inapita hivi Minnesota, inaenda Wisconsin, inaenda Chicago, inaenda Indiana, Ohio, Pennsylvania mpaka New York. 94. Naona sasa hiyo yote hiyo. Sasa so kuna hiyo everything hiyo interstate, every 50 miles kuna rest area. The best place kwa vending machine ni rest area. Kwa nini? Juu watu travel kwa highway 24 hours. So if I'm hungry, nataka kitu burger hivi ile kuna microwave hapo hivyo. Naingia kwa rest area, niingishe budo, vending machine tole burger, niingishe kwa microwave, ni heat, ni kule niishi. Umeona kwa nini? Ni buy soda, yani ni convenient. So kikuwa na vending machine kwa rest area, guaranteed you're making money in your sleep. But how do you become a vendor there? Lazima uapply. Uonge na whichever jurisdiction, county or kuallow. Unapata kuna msemo mwingine wako huko already. Ama kwa apartment building iko na 50 units, hapo kwa entrance ukitoka unaka ya soda hapo haraka. So somebody comes home aliza kunywa koki yake, do anatoa coke na kunywa. You'll make money. So Chris, mali unaishi, hiyo place unaishi. Usianze tu business una duplicate business ya mtu. Sometimes Wakenya upenda kudu hivyo, una copy mtu. Mtu anafungua kioski hapo, anafungua kiosk hapa. Mnaharibiana bana. Angalia muone kama suppose ukifungua kiosk half a kilometer away. Kulei crowd. Mtakuwa poa. So before sema what about vending machine na arcade machine, angalia mahali unaishi. Is it something ina make sense? Ini ile tu business talk, ile side ya business. Does it make sense? Kama mwambia wase nunua truck ya 300,000. Don't worry, nunua. Kwa nini? Ni mob. By the way, mimi nisikia uchungu nikika down payment, nisikia uchungu. Yani I felt like I was naked in a way for the first time. Kama Adam na Eve kwa the Garden of Eden. Kama ni Eden ile ya Bible ama ni ile ya Anunnaki, whichever. Sijui gani ndio real. Useme hivi, it's a lot of money. Lakini do you have a good return on investment? That's all that matters. Sababu kusema uko na emotions, you will never start. Utaogopa useme, business ni ngumu. You don't atoa wapi? Msenisikia uchungu nikitoa hiyo do, uchungu sana. 53,000 check akia nani. Nibakisha sijui 7,000 kwa account, ilikuwa 60. So ni hivyo, study place yako jue inaendaje. Juu kusema, what about vending machine? I mean, that's a business I would like to do. Lakini angalia location. Sababu ukianza business na uja study hiyo place ina work, itafail haraka sana. Umeona sasa? As a businessman, ile si kubaya. Nikamwambia nunua dump truck. I know you'll make money. Hata the first month unaniambia, albo. Hata sijui niko nangoja nini. Utaona wewe mwenyewe tu, si ati story mob. Uliza wase nimeambia nani hajabuy truck bado Paul. Uliza Paul. Utamuona tu. Tuna Paul, sijui dream car yake ni gani, atabuy hiyo dream car yake kidogo. Kama ni mtu hiyo type by the way. Trending 254. I've been doing my research on the master's degree in the US. Through facing some challenges, please recommend me kampo enye ni possible. Msewa, mi sijasoma msewa wangu bwana trending. I would love to. Sijasoma. Mujonga kuna place. Enda Harvard basi. Enda Harvard. So apply to scholarship. Alafu any place uende ukuwe ndio black kwa hiyo tao peke yako. Sijasoma kabisa. Kusema kweli kabisa. Naweza kudanganya. Mi sina degree. Ndakuwa nayo though. I will get my degree. So I'm not kidding. I will. But time kidogo tu hivi naingia 4 years and get degree yangu nikuwe nayo. Nimalize. Just for the sake of. Nisema niko nayo. Umeona? Amesema ICT. Okay, ICT ndio hii. Sijasoma by the way. But we apply tu yoyote. Ongea na nani Victor kwa University of California Berkeley. Ongea na yeye akwambie. Kuna uangalia live utaona information yake.
ICT is information and communication technology. That's a good thing, by the way. You could not shortage hapa US sana. But I don't know how you can apply it. Ongea na usamanko yako ama nini? Apply to job. Hiyo ndio job za kama iko anything to do with na STEM. STEM ni science, technology, engineering na math. Utapata job. Jaribu kupata EB3 visa. Nasikia Trump anairudisha, by the way. So apply. No. Apply. That's what I could say. Mimi sijasoma, by the way. Mimi tu ni mtu wa mkono bwana. No. Mtu wa blue collar jobs. Hey Albo, what's your take on Elon Musk and the salute that he did? And why is he supporting Trump even on drill, baby drill, yet he manufactures electric cars? Ah, man, hiyo ni loaded question. So, thank you guys. Nikwambia nini baadaye? Unajua Elon Musk angalia vizuri kabisa ni mtu wa Germany. Kusema hivi, kaangalia states. States ni ile waliiba, ile land waliiba yote ile land iliibwa yote ile iliibwa ile kanga sijui design fulani hivi. Kutoka hapa hivi New York kwenda hivi mpaka West Coast ni Germans. German immigrant kujanga hapa hivi German. Hata wife ni German kwa ile genealogy. Third generation German tukaa hiyo. So Elon Musk huwezi jua labda alikuwa relative wa huyo msee. Umeona sasa? There's something he's trying to do. Sipenda comment hizi story by the way juu. Lakini ni kitu yani ni kama ni maybe new transfer of wealth. Sijui exactly kabisa kwa sababu amelokingia kwa limelight politics this year. We are yet to see exactly what he's doing. But salute alidu hiyo salute. Alidu intentional. Hakuidu ni kama yani troll, alikuwa na troll. Alijua itapatia attention. Alidu exactly what that means. Kuna best yangu mmoja, si best yangu, acha sema best yangu. Kuna mbuyu fulani ni Mgerman pia. Familia yake iliishi siku ya hiyo ilitwanga hiyo genocide ilikuwa Germany. Holocaust. Make my film and educate watu about nini Holocaust. Actually the reason why I have this microphone, hii hapa microphone, ndio hiyo msee. Sasa majina yake kabisa, nataka cover jina yake. Alikuwa akona meeting na watu wake wa movie director kila mtu. Akasikia kuna msee fulani tonga Albert, yonga na makamera na yeye kudu live. Kanipigia simu, he looked me up by the way. Alini study. Google akaangalia YouTube channel yangu kila akaniambia Albert, this is what I want. I have a meetings. Blah 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 story mingi. I have a meeting na watu wangu wa California wa movie. I'm a movie producer, ni millionaire. Baya sana millionaire by the way. Hata aliangalia Audi akasema, you drive an Audi? I drive an Audi too. Kwa garage yake hivi nikanyamaza kabisa. Mimi si drive Audi. Yeye ndo drive Audi, si mimi. Unajua what I mean by that? Mimi si drive Audi. Yangu ni hapa, yake ni ile Audi. Exactly. So, but alikuwa impressed ama, it's a nice car. Yeah, it's a nice car. Akata attract after ile common ground. So, microphone. Alisema hivi, wasa wa German yani utakupatia wasile education ndio movie yake. Sawa? Kuna wasa wa open hiyo story, kuna wasa wapendangi hiyo story. Sasa yeye yoga hata familia yake iliuliwa. So many of the family waliuliwa kwa ile camp ile walichomwa na kila kitu. So you try kueducate wase about history ya German. Sasa umse Elon Musk wezi jua kona do alikuwa South Africa ana align nataka avoid jikitiko tu nini. Okay, tuanze hivi. Nazi German. Nani Hitler alikuwa from Hungary. Aongea German but the country too by the way. Okay. Jina ya buda Trump ni nani? Who Trump president? Jina yake ni nani? Fred Trump alitoka country gani? Go look it up. Elon Musk alitoka country gani? Go look it up. Alafu watu wa South Africa kwa nini? Apartheid. They are trying to resurface hiyo kwa sababu walikuwa na benefit more kwa hiyo apartheid than history ya liberal ya DEI. DEI wa benefit wana lose pesa. Yani they want to do what their grandfathers did basically. As a samativo techie guy. Nikisema in short, nataka keep politics out of Maisha states. That's what I would say. Hivyo tuachie tu hapo. Angalia tu lineage ya Trump ni gani ametoka wapi. So that's why. No. Wasaka befunga macho wako wanajua. Bro, you sound like a Trump hater. I'm not a Trump hater. AMC. Mini Democrat, Republican. Sawa, Edwin Sifuna nasema hivyo. He's using the tariff to fight illegal immigrant as well as dismantling the drug network funneling fentanyl in the US. Edwin Sifuna mse wangu bana. You think that's a really reason? Okay, that's another answer. That's what Fox News inasema by the way. That's exactly what the media. That's what Trump's spokesman atakwambia wewe. Evil. That's why he's doing that. Fentanyl. No. Julize hivi, how come wazungu
wako 60% of the population ni wazungu, white people. Blacks wako 21%. Alafu kwa jela hizi jela hizi zote hizi nini private prisons. Who are the most people in prison? Watu black men. See, all consume drugs at the same time. But your drug is stop you. There's people making money. People who make money wakiuza hizi vitu actually out tip ma politicians wanawalipia. Hiyo okay. Itakuwa argument very shallow to kusema the reason okay, this is why Kenya is suffering. Sikia speech ya president. That's the truth. No. I'm not a benefit. Nilibuy track yangu kama Trump ni president, by the way. Kama unabini usiamini. Alafu mafuta ilikuwa cheap, alafu ilikuwa expensive tena. Baada kaingia mafuta ilikuwa expensive, ilikuwa cheap tena. I benefit from both. Mi si employee, mi ni self-employed. So mu benefit kwa both. Mu enda for the things that actually help me kwa kila mtu. Kama niko na donation, niko na donate from both sides. Lakini kuna wale watu rhetoric, kuna a fraction within a fraction ya party fulani, hiyo champion history nyingine ya nini. Edwin Sifuna wewe ni mgosa au ni mtu mweupe? Mweupe ama mweusi? Jina lako ni Sifuna. Kama wewe ni mweupe, kama if you're a white guy, sawa, you can believe your story. Hata wife haamini na wife ni white. Like kama wewe ni mtu black, unasikia story ya illegal fentanyl. That's what the news tells you. News iko right side. Who owns the news company? Tuachie tu hapo. Si mtu mmoja amequit CNN last week. Aliquit tu on air. Kwa nini? Sawa. Who owns it? Ndosi wako. Naona. Kwa nini unasema watu warudi kwao na mabibi yake ni immigrant? Si hadi mama yake ni immigrant. Ni propaganda. Nimesemaje? The biggest thing sahi ni transfer of wealth from baby boomers to the new generation. So alitoa estate tax. Sababu ukuwa na mali, ukitransfer mali kwa sesemi America before, kama who was president, before Trump ilikuwa Obama, ilikuwa every time una transfer, you can make your money kama familia. But ukikufa, una kutransfer wealth kwa familia mwingine next of kin, kuna tax ilitonga estate tax. Akwa president the last time aliitoa. So which means akitransfer wealth sahi, atalipa hiyo tax, reduce kabisa. Corporate tax na kila kitu. So even if itaumiza wase sahi ku in debt, hii ni gava. It will bounce back baadaye. But siku hizi states yoga na competition. China. So kama US number 1, you're willing to sacrifice number 1 ya US ni kwa number 2, ni you transfer wealth kwa watoto wako, alafu China ikuje kwa number 1, you'll never recover. Unaona sasa? But does he care? Ni personal interest. Mimi najua kama biashara, there's things I can do ziko legit, ziko illegit. Ile vitu ziko legit zitanimekia do average. Zile illegit zitanimekia do mob sana. Kama niseme nilipa madere wangu $10 an hour, how much money will I have? More money than it's not. But musa mangaje, kama mimi niko in business, msana drive truck yangu ni pia nataka kuwa na do, ako na familia na watoi. Siwezi mgonga, how is it going to benefit me nikikuwa rich temporarily alafu mtu aumie from my riches? Mimi si mkoloni bana. Unaona? So anyway, wacha tuseme tu, sikia your story. Edwin Sifuna, imagine that's what he's trying to do. You're right. Fikiria hivyo. Who's telling you that, by the way? News source yako ni gani? Inako political. Tuendelee. Wife yake ni immigrant. If kama kuna birthright citizenship, which is the constitution, kuna system moja ya Trump yoga hivi. Yofanyanga hivi. Anajua story. Ata mix koroga hapa hivi kila kitu ikae kama iko chaos. Unajua kitu moja na Trump nyinyi mjuangi, you kwa TV every day na something controversial. So while you're chasing this story, guess what's happening in between kwa tunnel hapa chini? Wealth inakuwa transferred pole. Ukinamenyamaza asha transfer already. Kumbuka pia karibu ingia jela. Anyway, acha story mob tu. Mimi independent, mimi si Democrat ama Republican, kwa sababu mu benefit from both parties, by the way. Na hizi ni maparty, by the way. Na nyinyi sanga, hizi maparty ni private entities. Kuna chairman, kuna committee, ni private. Si gava, hizo si gava. Hao ndio represent, hata if kuna independent ingine, independent, we are not organized enough. So kama tuko tu, we are in limbo. Naona. Anyway, tuendelee, itakuwa politics mingi. Nimeanza question hiyo mse. Mtoto wake si ni immigrant pia. Hii kutanisha tu watu akili. Hey Albo, you really inspire me through your man cave session. I'm currently in Canada, been here for 1 year now since I relocated from Kenya. I hope to meet you one day. Neighbor hapo uko Alberta ndio hapa juu. Boundary Waters. There's a drive huko kama uko Toronto uko ni mbali ama uko West Coast. There's a meet. There's a come Canada, by the way. I think I come Canada before I come Kenya. Wata watu yongo grow.
Nomad 254. Happy new month. Happy Black History Month. No, thanks for the insight. But then in February, you're on Black History, the shortest month of the year. Angalia achievement ya black people, what they did. That's why dedicate month ya Black History Month. Alafu Trump ameamua kufogo hiyo month kwa nini? Kwa White House. Kwa nini? Anapenda watu weusi sana, anawapenda sana. Doesn't care. Yeah. No. Chris Wanjoy. You are doing Chris mwenyewe alikuwa Kags. Christopher Wanjoy Murithi. No. Christopher Wanjoy. Are you Chris mwenyewe alikuwa Kags? Sijui. Ongeeni mjue. Hot TTV. Hi Albo. Okay. What are some jobs unaweza anza as soon as you join the state, as you wait mwaka iishe ukijoin tracking? Kuna job mob sana. Musi simanga ni minimum wage job kama Amazon packages nini. Kuna job mob sana by the way. Lakini ile ya kuanzisha kwa sababu ni poa kuwa na do. Lazima utakuwa na host. Unajua by the way kuwa na host, it's costing your host money to host you. Si free. So jaribu upate job haraka ndio asikuwe na ile pressure. Alafu ukipata job ya kwanza kama unaishi na host, anda kulipa bills. Lipa maziwa ikiisha nunua maziwa uweke hapo. Mkate ikiisha nunua mkate. Muuze store iko wapi nunue. Nunua maji ya kunywa. Kama kuna vitu yani zile vitu unaanza daily basis hata yani make them need you. Sawa? Inakuwa poa hivyo. Ile ukimove out by the time ushakuwa stable alafu move out, they will miss your presence. That's what you want to do. Alafu ukingojea. After some time 1 or 2 years usha build credit, get your own apartment, move out. Jobs iko plenty. Advisable ile tafuta job iko the closest to your host. Sawa? Hata kama ni ya home care, usiogope, hiyo ni ya kuanza naye. Kama unaichukia ndio best kabisa. Kwa sababu ukichukia, you won't stay there for too long. Unaelewa? Nimesahau TikTok kabisa. Kama kuna swali yote niwacha hapa hivi. Great job. You've gone like hii ni TikTok inaniambia. Degree at 65. Ni tu ya kusoma tu kitu fulani by the way. Ndapata tu degree juu buda yangu alitaka nipate degree. Kwa familia yetu mimi na bro wangu ndio tuna degree pekee. Kila mtu ana masters by the way except mimi. Hata mbuyo ana masters. So msemangaje? Nataka nikuwe I want to join the family nipate degree TikTok. Ndio nikuwe ile level ya ninge kwa hiyo club. I just want to join the club. No big deal. Ninge tu club nikisema maybe niva kofia nikatupa. No. Hivyo tu. Sasa so nice motivation bro. This is good brother, better than wasaliti huko US. Track ni how much if used US dollars. It depends mse wangu. Siwezi kwambia lazima useme uone track halafu jue ni how much. Ina vary. Ni kama used car. Ina vary. Service history nini. It depends. Brand new ni hata sijaangalia lately. Ilikuwa 200,000 baby juu imestabilize kidogo. Ilikuwa 300,000 siku hizi ni 260. Dump truck it's due. Sijabuy truck the last couple of years. So siwezi kuambia. I usually look like in the market. But ina vary. Price ya truck ina vary. Na juu ni business hata ukibuy mzee bora iko in good condition to still make you money. Si lazima ikuwe mpya. Ni ile tu at some point inabidi ununue mpya ndio ukuwe nini. Uko 65. Mimi niko 65. Niko 46 kama ni miaka. Niko 46 sahi. 46 year old. 65 ni maybe a couple of years from now. Labda ndaka nimekufa by the way siji. Ndaka nimededi. Ina happen. No. Life expectancy ya states ni 75. Chakula hapa ni mbaya by the way. Mbaya sana. So hivyo tuende hivyo wait mwaka iishe. Kaa tu ile tafuta job ile kwa available hot TTV. Alafu una move pole tu. Kwa tuna do. Kwa tuna kidogo tu ile. Utafigure out by the way, sikudanganyi. Kwa sababu mwongea na wewe last week mgeni pia last week amekaa hapa 3 weeks. Akamwambia get job yote get job by the way already. I hope so. Aliambia shapata job. Aanze hapo. Yaani kuna vitu nikiongea size to make sense, but when you're doing it make sense. Mona trending 254. Unaweza try international scholarship program ya Bob Mwiti. Watakusaidia na everything ya masters from application to relocation, accommodation na tuition fee. Techie guy. So mambo hapa trending 254. Umesikia story? Ashaona hiyo nilishaona. So if you're tracking business, so in your tracking business, how does oil prices affect everyday truck driving? Ina increase. Kama 2 years ago kuna buy almost $5 per gallon. So meaning iko na eat up from profit. Lakini as a business, sikia kile musema, Edwin Kamau, ni hivi. Mujua one thing in a business. Nimekuwa hapa long enough kujua this year you'll spend more on fuel, next year you'll spend less. So the tracking you make more than I need.
anyway. So the only thing ile, I won't make a lot of profit kwa hiyo mwaka. Nda write off it mob. Kama few itakuwa expense. So in business, haikuaffect sana. Nakwambia tu kweli. Edwin kama kabisa. Edward Kamau. Haikuaffect vile. Unless ndio unaanza na ujaanza kuestablish. But once you establish, ni business expense. Ile tu, you won't keep a lot of money. So whatever project you had for the following year, itabidi scale back kidogo. But ni advantage kwa yani it's somewhat sometimes advantage. Mbona ni buy Q7? Because I made so much money, ilibidi business inunue something ya business kama asset even ni write off. Nika buy Q7. Sawa? Ni company ka, by the way, si gari yangu personal, ni company ka Q7 Audi. Lakini ni ile hata i-qualify vile kwa company, lakini ni buy tuna company ni company na I have nothing to do with. Hata uwezi jina yangu hapo hivyo. Maybe ni sign paperwork. So if you make more than you need, unakuwa tuna more expenses that year than income. Knowing that trend is huenda hivi, even up and down. At some point utakuwa na more profit than loss. Tulipa $5 ilikuwa terrible, but we were still surviving. Tulijua tu itakuwa tu ni Trump alikozio kitu, by the way, last time. Aliambia Saudi Arabia wa hold on production. Fuel iko scarce, ndio warecover ile do ya COVID. Smart business move inaumiza wananchi. Ndio shida. Yani niko torn in between. Kuna vitu really good in business, but inaumiza wananchi. So is it really worth it? I mean, why do they have to suffer? Why? No. Anyway, tuendelee. That's why. You just pay more on fuel. Kama ilikuwa 40,000 inakuwa 60,000. Sabi increase. Techie guy, I'll consider the asante sana. Please, maze. Trending 254. Fuata history ya techie guy haraka. Upewa scholarship. Ukuja hapa. Tuenda kuongea story nyingine. Imagine your army 5 years from now. Sasa na watch live sasa tuko hapa sisi wote. Aki ya nani? Tuna do live simultaneously. Tuna bring wengine. Hapo sasa turudi Kenya sasa. Itakuwa damage. No. Nimepiga research Kenya, sijaona vending na arcade machine. Labda to buy from China. Juu hata zile za US they are made in China, vending machine. Lakini sisemi research ya vending machine yenyewe. Angalia yani if kama people willing to spend kwa vending machine. Juu America people like drinking cold drinks. By the way, hata winter. Mwishinda hiyo kitu. But ni marketing. Unajua Coca-Cola company ilikuwa hivi. They used to sell Coca-Cola company. Hii ni history kidogo tu Chris. Hii Chris ni yako, by the way. Coca-Cola company used to sell drinks only in the summer. Hot months, basically. From spring, summer, fall. In the winter, sales plummet. How do we make people drink Coke in the winter? What do they do? Sasa ngapi wanajua hiyo jibu? Ni answer kwa comment uone. Wali invent Christmas, by the way. Santa Claus anakunywa Coke. Game over. Siku hizi company gani ina sponsor Christmas? Ni Coca-Cola company, by the way. Red Santa, red drinks. Hata kuna ile train kuna siku hizi, so after December, baridi winter, people still drink cold Coke. So ni very convenient na iko somewhat addictive. So kunywa ile skari mingi. So ukiona Coca-Cola hivi kwa vending machine na ni fridge already, iko plugged in, utainunua. Kwa nini? Ile feeling in your cold. It's something you want. See something you need, something you want. It becomes a need. So angalia market yako. Juu za kwa unaongea juu kama kuna vitu msemaje? Suppose amesema kuna truck anaishi kuna route yake from New Jersey to North Carolina. Yani anaishi East Coast. Mimi siwezi pull you through. Kwa nini? New Jersey kuna port ya New Jersey. Ile bridge ilianguka, ile ni port. Shipping yote ya kutoka hii side yopita New Jersey. Ingine ni California. Alafu ina bring ya Chicago. So kama unaishi place kuna port, you can do over the road and it will make money. Kwa nini? Uko nearest to your port ya freight na move back and forth. Utakuwa hooked up. Sawa? Ukija Minnesota ile mji wa so far, maybe I don't know everything. Mji wa construction ndio itakupatia ile if you're raising a family. Na ukuwe smart kidogo, sikuwe mjinga sana. Ukusema tu unaangalia budget yako, utakuwa sawa, by the way. Na mimi naongea juu ya wewe peke yako. Sijaongea juu ya wife yako. Ni mtu mmoja tu, ile side moja. Jumuli panga bills zote kwa hao. Wife ataka chuo, ako home, hata tu. Msikucheka saa zingine na stories zake manini. So amesema research ile, angalia does it work for you kwa vending machine place unaishi. Kama ina do job, go for it, do it. Kama i do job, maybe angalia business nyingine.
You'll know better than me. It's a very good idea, by the way, but it could be the wrong place. Kama mimi ninge over the road hapa hivi ndaumia. Sababu Minnesota over the road yoga hivi. We have things living Minnesota. Wakulima. Kuna nini? Kuna turkey ile kama chicken. Kuna chicken farms. Au za kuku kwa fridge. Zinaenda. What comes back here? Si vitu mingi sana, by the way. Si vitu mingi. What leaves Minnesota exports ni more than imports. So kwa truck in Minnesota over the road, utakuwa na more unalipopoa kuenda, you struggle coming back. Sawa. Mostly kila mtu alilia hivyo. Hii mzigo ilikuwa mbaya, kachukua ingine tu ya kudifikisha home, hata nilidrive tu empty. Umeona sasa watu wasema hivyo kila saa. So kutoka kuna do, kurudi kuna do. Hiyo si place poa, by the way. New Jersey utapata New Jersey kutoka kuna do, kurudi kuna do. So either way ukienda hivyo na McDo. So itakuwa logical, itakuwa poa kuingia over the road huko hivyo. Unue Peterbilt ya Cummins kama best yangu, iko na Cummins ile ya 550 horsepower, high performance. Unaona? Alafu uweke speaker chini, hiyo Cummins mpaka na nini, mpaka na subwoofer ndani. Unaweka fridge, unaweka kila kitu, unaambia familia tuonane baadaye next Friday. Unaingia job. Chapa ukirudi hapa next week una sijui 15,000 20,000 within a week. It's just the figures the right side. That's what it used to be at some point. Alafu nakuwa poa. Unaona hivyo? You just build. Hapa Minnesota zambia mimi sijui something else. Mimi hapa kile najua ni ile kuna Amazon by the way. I'll deliver within the region. But mimi sina your contract. And kama ningeii business na Amazon, I don't want to be a driver. I'm an owner. Nataka nikuwe part of the team naongea na Amazon ile middleman. Broker. Of course siko busy broker. So siwezi ingia kwa hiyo level ya broker. Fanya baki kwa construction, ni strive kuko na truck ngapi? 5. Alafu labda ndakuwa broker. Unaona sasa? Aim ya kuwa truck ni kuwa broker, si kuwa truck driver. Hiyo ni journey tu. Broker ndio kuna do, by the way. Kuna mse fulani kwa najua alikuwa broker, alikufa vibaya sana, by the way. Alipata accident. Alikuwa shapata license kila kitu. Sijui kama mnamjua, amwezi Kenya, alikufa vibaya sana. Ilikuwa terrible death. Hata wife yake mpaka leo single mama na watu wawili. Anaishi Wisconsin. Baya sana yani mse alikuwa mazee, alikufa vibaya sana. Aligongwa na gari, akaanguka. Alafu hata before mtu akamkumpik gari nyingine kamroll over tena. Ilikuwa mbaya sana. Mse munguana sana, by the way. Training 254. Check out UC Berkeley. Ndio Victor amekwambia hivyo. Wako na partnership na Mastercard Foundation and are offering fully funded for people from sub-Saharan Africa. Watch out for fall 2025 intake. Trending 254. Sikia kuna one of my favorite University of LA Berkeley. Please, sikia Victor. Victor yuko huko, by the way. Akudanganyi, anaongea vitu ashadu. Unaona sasa? If you want to follow somebody, follow mtu anadu the thing you want to do. Victor will do the same thing. Anajua hizi vitu resources. Anakwambia authentic UC Berkeley. Ngoja uone Victor 3 years from now. Unaona? Atakuwa live dream yake yote. Sasa acha malize shule kwanza. Unaona? Sasa trending. Ndio hiyo Victor sasa, he's doing it, by the way. He's doing it. He take very seriously. Apply. Ni ku-apply tu, by the way. Hata kama ni usiku wa manane, apply tu. Kamaza nini? Maze swali ni mingi yake nani. Mara kuchoka. Ni kwa meeting 2 hours yake nani. Alafu tena nakam live. Edwin Sifuna. Nimefuatilia hiyo story ya Elon. I think he's been a victim of democratic corruption. Walimregulate akashindwa kudeploy hizo spaceship zake. Plus walimtrick akasign his son off into gender transition. Msi wangu. Anyway, chana wewe tu. Hiyo bado ni conspiracy. Umeenda kwa Google sasa ukaangalia. Unaona? Kuna bigger things. I'm not doing tracking ndio msemeaje. Sijui example gani po. Edwin Sifuna, it's bigger than that. Unaona? Ni ile tu Democrats walimuignore. They never took him seriously. Kwa sababu ni hard kumtake seriously. Wakamuignore. Joaga na Madonna wao. Hii ni mambo ya party politics. Lakini deep down kwa nini yake there's something he's trying to do. Elon own Tesla. Angalia story yake na Tesla. Angalia SpaceX na yeye. Yeye ni anataka kumake do. Yeye ni investor. Sasa kama jina the best yake ni venture capitalist. I would love to be one too. Una invest some dough, you get your returns. That's what it is. No, walimuignore watu wa Democrats. Kwa sababu ilikuwa amemove Texas sahi. Ile ni red state. Anyway, chana wewe. Bado uko mbali na hizi story. Hauelewi kabisa. Sifuna ni Mluya wa huku Shamahoho.
Hakuna shida, nasema tu hivyo, ni mgoso ile kwa akili. Ndio kuna watu wanga wa ngoso. Watakuuza waseme we know a Kenya ana makaratasi pale. Unawe ni mzungu, hujui watakukamia wewe next. No. Oppression ukikuwa na oppressor, alafu usupport oppressor, pia wewe ni oppressor pia. Alafu oppressor kimalizana na wewe, wala watu umewauza hata kama wakufuate wewe pia. Even the law is applicable in Kenya, corporate tax. No. Mimi siseme tisifuna kuna shida moja na yeye. Nile tunamwambia kuna propaganda na kuna news. Mimi naishi states, najua hizi vitu. I'm in business. So muji wa vitu zina relate na business yangu ile. Si ati mimi ni mnoma sana by the way. Ni ile tu unaangalia yani kuna vitu siwezi ongea YouTube by the way. Unfortunately. Labda ukipiga simu unaweza kwambia directly. But siwezi ongea ile kwa public forum. Kuna vitu happen kwa business, if it's a business peke yake. Whatever happened in Vegas stays in Vegas. No. Can I join your program then? The Universal Galaxy. Mimi na program kweli, I don't have any program. By the way, I don't have any program. Naongeaga tu hapa hivi kwa YouTube tu. Alafu nini albo experience yako worse na racism ni gani? Yoga kila siku msee. Hii ni kawaida hiyo. Nafikiri bora mtu akuji up the ante. Kwa sababu angalia kama sasa jana niko nimechanganyikiwa kidogo na shindwa. Okay. Too many watu weupe na shindwa naingia wapi? Nikaambia wasee, "Hey, is this the rodeo? Yeah. Is this the entrance? Yeah." Kama nimepotea. Sawa. You can tell you happen every day. You ni kawaida bana. Ukijiexpose pale je, you'll experience that every day. Naona. Kuna ile itwanga hivi. Ni implicit. Sikia bila sema implicit. Jina opposite ya implicit nini? Explicit. Kuna ile explicit racism. Mjinga wewe hivi. Implicit ile iko embedded, iko inside. Prejudice, kama prejudice. Anakuona na wewe ni mwizi, wewe ni nini? Umeona sasa? So Mungu anaprove wasi wrong. So sometimes unaingia kama Madhi amekamjana hata amekam ku hang out na watu wetu nini grandkids. Sema, Albert, niko hapa hivi unaunga chapati? Kaambia, sasa tunaunga. Una mafuta? Usina mafuta. Fanya hivi basi, ninunulie hii. Kaambia Madhi, ngoja kidogo. Wacha niishie kwa store. Napigia simu, FaceTime. Uniambia exactly what I did. Nikaenda kwa place ya baking. Kaambia Madhi, unataka hii? Nikachukua. Na hii. Nunua pia carrots. Ile carrots unasiaga alafu anapika chapati ya carrots hivi. Nikamletea. So, nikibuy hizo vitu because niko na FaceTime, kutembea kidogo hivi, mse mmoja wa stock akanifuata. Akanifuata naenda. Sema okay. Mse anifuata ama nini? Ananifuata. Hata ni kama ni coincidence. Napiga kona hivi. Kiangalia nyuma iko pala mimi. Ni mtu anadu job kwa hiyo place. Amevaa hiyo badge yake. Sasa nasimama naangalia anifuata. Naenda. Umseni aje? Sawa tu. Kusema watu nifanya hivi. Kuna ile self checkout, ile unajilipia mwenyewe, na kuna ile unaingia kwa cashier. Nikasema, umseni anifuata Wacha nimshoble mimi na do. Mimi si maskini, mjinga wewe. Naenda kwa self checkout. Step by step najua ananiangalia. Amesema hapa hivyo ni white by the way, mzee kwanza, mtu mzee. Nachukua unga. Click chini. Unga nyingine. Click chini. Nyingine. Click chini. Mostly mse maskini ata kadi itakata kudu job. Kadi click ikapita. Toka hivi. Thank you for shopping with us. Thank you. I used to work at the store. Kufuata mse alafu ongea na yeye, nikawa namwambia hivi, I can see you. So just know that I'm following you around. Sasa mwayo mse hakuwa na job nyingine kwa super ile kudifuata tu. Na nimebuy tu unga ngano tu na mafuta na carrots na nini nyingine. Ile grinder ya carrots na nini nyingine. Ilikuwa tu vitu za chapati bana. So hiyo ni jana peke yake. Nikatoka nje hivi kidogo kwenda. Alafu hata tunatestere mob. So nimeenda kwa gari yangu, nimeenda kufungua gari, unajua gari yangu ni funny. Ikifungua mlango ya driver side, haitalia alarm. Nikafungua ya passenger side. Juni nikifika home hivi, ndapark gari hivi nichukue unga, liko bag moja kubwa hivi. Mother anaingojea saa hii. Kufungua gari, msemeni kama kwanza, is everything okay? Nikamwambia yeah, nishafunga tu mlango in are you sure? Hiyo ni 2 episodes za racism saa 6 mchana.
Naona kwa super nikibuy nini kwa packet nikifungua gari yangu kama so like hivi because mimi ni mtu black I was stealing ungangano kwa supermarket alafu I'm stealing my own car. Kwa nini? Siwezi drive Audi. Na msemo mwenyewe are you okay? Ana drive gari moja mzee ni gaps jini Sienna sijui 2000. So okay anyway. Kapak vitu kafungua kaishia. You need twice in one day less than 2 hours. So msemo wangu utai experience kila siku. Ni ile tu live above. Sababu unajua nini? Imagine if you have to change everybody's mind. Wasako 60% of the population. You'll never do it. So learn coexist. Kuna comedian fulani nimesema yosema aje yani fanya hivi utanini yani you have to lazima uji excuse ndio nimesahau hiyo alisema vitu poa sana by the way asema yani sometimes you have to unawasamea tu unaona lazima uji place in a way that una penetrate through au bila shida mingi uta experience every day by the way but you don't stop from moving anything kama nikinyeka hiyo place wamenidharau anambia tu hey do you have anything like any phones anything the study ni very secure huwezi ingia na gun ama anything metal so mimi sina camera mungu tembea na kamera zangu camera bag ndio hii hapa kamera nyingine iko hapa nikatoa what's this these are camera bags okay jiweke hapa anything else sema na kiza gari na nini so msame nidharau already lakini savle nikitoa keys sio key yangu ni gani mse okay na simu mbili ni basi simu mbili wacha moja kwa gari na simu mbili si ndio simu ngapi mbili iPhone 2 na Kia Audi na ID ile wallet na bag ya camera kapita hivyo through akapita hivi msaka okay umse achana hadi kwa security ni kwa disgusted already kwingine kana wasawa upe hivi kuna hiyo wache kaya hata kuna haja acha nirudi home nikotaka kumake tu video moja ya Maisha States ile ya rodeo axe next time na moja outdoor summer hii ya winter hii ina story mob mali naona kila mtu na racism yake sijifiche so Ismail utai experience by the way everywhere you go iko ni tonga implicit biased lakini don't let that pull you down zoea ku navigate umetoka Kenya bana unajua hivyo unaona sisi ni watu wanoma kualika wao sisi so wakikuona hivi ni kama wewe ni danger kwa usijali sema tu get through it kama ufikiri sometimes ufikiri ati wanapata wife na watoi wangu alafu nafikiri ati watoi wangu ni wife aliwaadapt juu yeye ni mgoso watoi wako mixed yani kwa mind yao ayeti cross path ati mtu mgoso za wa mtu black this never happened you know how many times watu sema hivyo ati are those really beautiful kids did you adopt them na wife welcome to the world no unafikiri wangu nikamwambia wangoso waga vichwa mbaya hujaijua ni implicit bias hiyo ni racism naona iko systematic institutionalized nimesahau third munga na iko systematic yani kwa system tiko hivyo akikuona hivi anaona wewe ni threat alafu iko kwa institution kama unafundishwa shule institution alafu nimesahau ile third umeona iko everywhere but what do endelea tuna maisha yao kawaida kwa sababu mjua goal yangu ni gani sindataka ku prove everybody wrong hapana wako wengi sana something itakamko prove baadaye so sijali bana mko can't wait racism to be put in a law as a crime a felon it happen hapa hivi hiyo ujinga uniform sana unaona inakwanga hivyo imagine gari yangu inalia alarm nitafikiri I'm stealing my own car is everything okay why the hell would you ask me if everything is okay kwani msaidi fungua gari by mistake fungua mlango ya nyuma bala ya mbele ambia no everything is good kafungua bali kaingia katoka nikaenda I know what he meant so lazima niambie iko in capital letters unaona the black guy is stealing an Audi this Audi belongs to a white fine anyway Sifuna the child was transgender so children applied willingly bila influence ya mtu he was 18 at that time mzee Sifuna inafaa utoka kwa mambo ya propaganda kama wewe ni Mluya waga tu smart sana bana unajua hivyo Waluya ni watu smart sana inafaa utoka ujua difference ya propaganda na ukweli si ati transgender si ati inafanyika everywhere in America ni very minority ile tu they have the loudest voices kwa nini law ya America na protect but some people are uneasy with that kwa nini history yao ya racism inawapatiani unajua nini mtu ule yeye ufanya hivi racism yutaka hivi wao usi benefit from anything ya gava they want to decide whether you benefit or not yani wanakuwa na huko worthy anything
tuendelee. Haya Albo, interest za bank huko ni ngapi? Sasa ni kama 11%. Kenyans ni 30%. Hapa hivi tuko ni cheap by the way. Nikibuy truck ilikuwa 7%. Interest ziko high side juu ya ile inflation. So ni kama 10-11% saa hii. But nikibuy truck ilikuwa 7%. So loan yangu ya truck ile naenda kupay off this year ilikuwa 7%. Gari ilikuwa 3%. Zilikuwa very low. But juu inflation unataka ile economics unataka kubalance. Say kama 10-11% hivi. Business loan. Personal ni kama 7%. It's still good by the way. So especially if you take a loan to buy a truck, how long will it take me to clear that loan if I work as a nurse? Why do you want to do that? Why do you want to buy a truck alafu work as a nurse? Unaharibu? No. I don't know how. You need very bad recipe. Kama unaingia tracking. Musa manga hivi. Kama unaingia nursing full time. Wachana tracking. Alafu realize nursing imegonga ukuta ndio sasa kuja uingie tracking. Juu zote ziko high yield. Nursing pays well, tracking pays better. I'm sorry. This year's danganya. Ingekuwa nursing kuna do nursing. No. But ni second, one of the second best option. Inakuwa nzito inaanguka sijui kwa nini. Second best ni nursing by the way. Kuna tracking and second best ni nursing. So mtamanga hivi kuwa na ile double trouble. Wewe do tracking, wife yako do nursing. Mtakuwa dual power couple. Mnado mkuna the first second best. Lakini tracking lazima utumie akili. Hata nursing usimeke hiyo do alafu kwa mjinga. Umeona sasa hivyo. Yaani ni how you budget your everything. Ingress Pasama, thank you for the information. For the EB3 visa, do I need to have work experience, or is this an ICT degree enough to qualify? Lazima ujiprove in a way, by the way. Ukikuwa lucky, by the way, mse wangu, Ingress Sports. Ukikuwa lucky ni hivi, upate DEI. Ile Trump anataka kuitoa, DEI. Waseme, we are looking for somebody who is a Kenyan who fits the profile to hire as an ICT manager. Anywhere in the country, we show up. Job ndio hiyo. That's DEI. Kuna wasa msikiza kama, I'm against DEI. Hawajui, everybody gets DEI in America, by the way. Everybody. Wale wanaongea DEI ni mbaya, ni wale washa achieve hiyo objective, watakutoa ngazi. Ni kama mimi nipate green card niseme, I won't tell anybody about green card. Simwambie ajua green card kila siku. Everybody may get DEI, by the way. Gava hiyo saidia kila mtu. Wase weupe wale kwa dosi saa hii wanaishi kwa hizi neighborhood hizi suburbs 1960 walipewa free housing. Wale wazungu kuna mashamba hapa hivi sasa hivi makulima na 1870 walipewa free shamba after washaua watu wenyewe. Hata Kenya kuna Delamere ilikuwa land yake ya Delamere kweli. What do you think? Kwa Delamere ni Mkikuyu. Alikuwa Nakuru. Akapewa, where did he come from? Mzungu ndio huyu. Ndio shamba yake. Think. Alipewa shamba, alipewa free. Kila mtu wajenga DEI. Alafu akishakuwa famous, sasa sema sisi tushavuka mpaka tuvute ngazi. It's like unapanda first floor, ukishafika juu unatoa ngazi ndio mtu mwingine asipande. That's what these guys are trying to do. Hiyo DEI, diversity, equity, inclusiveness. What's wrong with that in your right mind? Logical human being. What's wrong with that? Kama unaona kama kuna shida ya DEI, ukuja states hapa hivi. Utakuwa unapigia simu kupatia 750 ndio watu wako deported ndio usikie poa. Una roho chafu ka upende DEI. Umeona? Hao ndio roho chafu. Sababu hata waongoza majority tunajua uzuri wao. Kuna wase waongei sahihi sababu president si Trump. Kwa nini? Democrats fumble the ball. Unaona? Ilikuwa football, Super Bowl, wali fumble. Unakaje presidential candidate 3 months before election? Ni stupid. Strategy ungeza mapema. 2 years. No. Wali fumble ball. Haimaanishi hata win tena, by the way. You'll be surprised. Ubaya, Trump yutanga Democrat. Trump used to be a Democrat. Yes, among Democrats ni do nothing Democrats. True, by the way. I agree with that. Democrats wako fight. Ukishapata hivi, wana relax. So tuanze hii. Republicans, Trump ana win hivi wanaingia laini wote. No. They don't want to do. Lindsey Graham, DEI is a good program. DEI is terrible. Wanna change topic. I'm pure politicians. I'll play both sides. Wako too strict hivi. No. The Republican wote sasa yoko laini. Wanapanga laini wote hivi. Hawakoge na waste time. No. Lazima agenda yao ipite. Sasa tuendelee. Karibu nimalize bado. Nimechoka niaje. I can't wait. Okay, TikTok nimemaliza. Could I need to refresh anything?
naongea politics mingi, nataka kuongeza story jitua sana na maswali. Trending 254, that's something Elon said on X. Naona sasa. So kama Elon, okay, if I'm a billionaire, mimi billionaire, B with a B, unajua hivyo, I don't think in my lifetime ndaikuwa billionaire. Maybe, I don't think so. Mimi nisharula few or maybe 100 million. Kweli kabisa, I could be by mistake, accident, I don't know how this happened. It can happen, ndashare nyinyi wote. I don't think so. When a billionaire, hata 1 billion, when a billionaire, 200 and something, ako worth 200 and something billion dollars. Kama when a billionaire, a serious billionaire, why do you want to go buy a social media company inaitwa alafu balisha jina inaitwa X, alafu na comment kila siku? You know what I'm saying? There's something off na huyo mse. Umeona? Na kama yeye mwenyewe ana comment juu hizo vitu asemaje trending ili come kwa X. So can you trust what he says? Of course atakudanganya. Naona. Nionyesha kama kila mtu hapa hivi ni transgender. Ni minority. The reason why inakuwa loud ni ile ni queer, ni kitu different. So inakuwa people are outraged about it. But you happen ni point something percent ya wasubadilisha. Mi familia kina wife kuna wasa wawili wamebadilisha. Madem kwanza. Hata muulizanga hivi, sije bonga nao directly, muuliza madha yao. Acha tuwe story. Hii ni familia, kuna haja. Tuendelee cha familia. No, Victor Ochieng, your information and scholarship iko available YouTube. If it is a scholarship, it's going to be available YouTube, by the way. Mse wangu. But what a Victor answer. Victor umesikia hivyo. Anataka kama YouTube ni watu fanya hivi. Kama mimi, independent creator kama mimi, I get information then I share it. That's what YouTube is. Scholarship wakuangi wana advertise kwa YouTube. Yoga specific to the university. Kama Victor anakuambia, hiyo ni inside information. Kuna vitu ziko available, you never know until you get closer kwa proximity. So why would they do that in YouTube? They need a specific number of people. No. Kuna targeted audience. See YouTube, I don't think so. But Victor, ebu answer muulize hiyo story Victor kama uko hapa bado. Atakujua kama hiyo information scholarship iko available YouTube. I don't think so. No. Maisha states, I do freelance writing. So I do a lot of research. But I might be biased since 100% aligned with conversations, views. Used to be liberal thoughts. I thought Biden in 2020 was too... Ebu umendelea wapi bana? Umendelea wapi? Too what? Too what? Oh man. Edwin bana. Noche in limbo bana. Noche in limbo. Too what? Too what? No, tuendelee. Albo, is it possible kwa the coming man cave tufanye live moja yenye ni live call tupate voices za wase? I would love to, lakini you take time more. Hiyo ndio shida. Hata you're lucky naendelea live saa sababu this year ilifanye every other weekend. Sasa kama niko available leo niko meeting ikaisha 12 time yetu 12 kaka home nimedrive car wazimu by the way sababu mwanza live maybe 11 niko 1 hour late already. So imagine niko meeting leo nimekam straight paka live. So your call in you take too long. If you want to negotiate kama during the week tukue mimi na wewe alafu wasewa share mukamu ni text kama uko available time yako kama mimi uko available to plan out tuongee kila kitu malize itakuwa poa hivyo sababu you take too long ndio ubaya. Sina hiyo time naona niko na kaa ile side nyingine pale hivyo niko na kaa side za kaa hapa hivi 4 hours juu hii ni couch I'm very comfortable pale niko na kalia juu ile stool tu so nasikia mgongo inaniuma. That's why ni move up by the way. It takes too long kwa sababu call in unless you put 5 minutes which it won't make any sense. Jitakuwa 5 minutes maybe you have a lot to say. Mwana. But I can do it. Lakini one on one sawa. Napatia time. At least within 2 hours taongea kila kitu. Fanya hivyo panga laini by the way. Kama unataka kutuingia hivyo. So anime girl, Edwin Sifuna relax. Yeni writer. Albo I feel like Elon Musk is overrated. Hata mimi na feel hivyo by the way. I used to think alikuwa businessman. Sahi whatever he's doing, you see part ya mtu ako successful na smart. Ako na ujinga fulani. Sikidanganyi. You can tell. Sikidanganyi. You can tell. Mtu mwerevu afanyanga vitu kama hizo. No. Afanyanga vitu kama hizo by the way. You can akana ujinga fulani, kuna ile ujinga fulani ile si mtu smart sana. Ni bahati tu. No. I feel like that he is more of a businessman than a genius as most people see it. Si businessman ni yani DEI. Aliwachwa dona budake, sio kama kuna similarities.
mtu yani you're lacking something, you have to do something to prove yourself. Akona very soft skin, ananga tough skin, you take vitu very personal. No. Tuona hiyo. Structural racism is the third one. Ibu structural, systematic. Sema systematic? Yeah. Structural, systematic, institutionalized. Itatu, racism. Imagine. Structure even racism, shule racism. Naona. Hata mimi kwanza business, kwangu, most banks won't give me a loan, by the way. I used to think because sikuwa na record poa, musemanga hivi, despite your prejudice, find banks which will give you loans. DEI banks will give you loans, by the way. There's a reason why kuna bank fulani zapatia loans sahi. Kwa nini? Because before it never used to happen. Nisemaje, there's a mwanga na view, nasemanga hivi, I won't do YouTube forever. At some point nasema, I'm sick of this. Nwachana naye. Nachukua record kwa track so I can focus on driving. Musemanga aje, if I do this thing sahi because I'm willing, niko na hiyo motivation ya kuido sahi, nirecord hizi video. Long before nishatoka YouTube, somebody 2 years, 3 years from now atakama watch hizo video seme, this is a black guy, ni Mkenya, ana drive truck. Alafu kama sikize man cave, anadu business. That will give him inspiration to do the same thing. So, I will say, uligetaje loan? Only pata loan even na hivi. How did you start off? Na gari ya 1989. How did you get through Evo? So, if I can do it, anybody else can do it. In your mind's eye, nataka uione, this is how we drive truck. Ni Freightliner. Camera ndio hii hapa hivi. In your view, munga. Hata mimi, I don't even see that view, by the way. Jini nyuma yangu. Ndio hii mimi. Ndio hii barabara. This is how you drive a truck. Unaona? Every few seconds in a flash. Barabara ndio hii mimi nikidrive. Job site inakaa hivi. Of course, job site hizi toa camera juu. Hizo wanga place ziko govern na OSHA. OSHA ni ile safety. So kuna vitu siwezi do outside my truck. Sawa. Move shati ya yellow kwa nini? Ndio ni kuwe visible. Design na change kuwe orange. Juu niliambiwa yellow ina affect video zangu. I don't know how that's true is, but mtu akinipatia advice, I try it out. Muona sasa? In your mind's eye. When you see somebody else doing it, you'll do it too. Hata kuna watu wataona mimi nikido, they'll be inspired to do greater things. Na from Bible, from Bible. Than ile mimi nafanya. Kwa nini? Umeona nikido. It's possible. Msee zaliwa Isili, it doesn't really matter where you're born, by the way. Utazaliwa Isili, ukamkuishi Plymouth, Minnesota. Naona. Uishi hapa hivi, do live command cave. It's possible. Na mimi naongea Kiswahili, by the way. Imagine ungekuwa na podcast unaongea Kingoso. Uta reach the whole of Africa. I've been thinking about it, by the way. But muona, kuna wase wana innovate. Unaanza YouTube, alafu you're doing it for yourself. Alafu una switch unaingia, I want the views, I want the subscribers. Alafu una switch unafuata ma customer. Musema hivi, if I'm going to do English, labda niendelee kwa ile channel yangu ile Alhao. But sitambia wase, I can't be comfortable kuambia wase kile mimi nawaambia. Somebody anipata ani nip in the butt aniambia wewe nyamaza, naambia wase too much stuff. Ni kweli, by the you think I'm kidding? Most businessmen are atasema ni best yangu sema ni business secrets. Musa tu na make casual na joke, but ili kitu itakusaidia umake do. Alafu improve life yako. If you need it, that is. But if you're doing good, uko sawa. No, you don't even need advice. But watu wa Kenya wengi Uganda pia, Tanzania. Mimi ni Mkenya, by the way, that's munga na bias ya Kenya. But ile kama unasikia Kiswahili, utarealize kitu moja. Hii information haipatikani tu ovyo. Haifundishi shule. So ukisikia, ukitake action, utakuwa above and beyond watu wa kawaida. Above and beyond average, by the way. In so many levels. So you take it seriously. Anza business yako. Si lazima ikuwe tracking. Anza business yako. Ni struggle. Usi quit. Don't quit. Ukianza umeanza. Mimi nikianza tracking ni kwa hivi. I used to make this much money kwa hizi ma minimum wage jobs. Nikianza tracking nika deep. I was doubting myself. Was this really the right move? So I was in debt for 2-3 months. After some point, shapa experience tracking, ika raise. Raise, haikuwa raise paka hii ya double job. Ikabaki hapa for a while. So ilikuwa hapa hivi, acha niambie, acha tuseme figures kweli. When I was working minimum wage jobs, nilikuwa na make 400 a week, so kama 1200 in 2 weeks. Sawa. Alafu hiyo ni 2400 a month. Kuingia tracking, I was making 300 a week. Times 2600, 1200. So I could barely afford to pay my bills for 3 months. At some point, I got 450 a week. The first 3 months, because I was a trainer. So I had to go through that experience. Nikuwa hapa, nika deep.
Alafu the funny thing ile, when you're driving truck over the road, you don't have time to work an extra job. Kwa nini? Every time umesimama uko truck stop, umekwama kwa truck, you have somebody's equipment. There's nothing else you can do unless akuran. Na kuran si kila siku, ningia kama economy mbaya, ningia trucking after ile 2008 economic crisis. So the economy was recovering. So nilikuwa naishi nje, naenda 2 weeks, nimeenda 2 trips, 4 minimum. Hivyo nikapata 600 a week. So at least 600 si mbaya sana. So nilikuwa 1200. So after maybe 6 months I came back to where I was supposed to be na ile job yangu ya kawaida. But because nikula ngumu, nikasema nimekula ngumu, nikarudi ile the same amount of money I was making nikidu ile majob za minimum wage. Sawa? Okay, tuendelee mbele kidogo. 9 months in, I started making a little bit more money. Kwa nini? Kampuni can trust. Because ukipatia mzigo na deliver on time. Naenda. Hakuna incidents, hakuna accidents. I was making now maybe almost 3,000. So, hey, I'm making a little bit of money. After I quit, 2 years I quit. Quit hivi, my first job in construction. Guess what? The first 2 weeks. Niko na making how much? Ile job ya a year ago, 2 years ago, ilikuwa 2,400 a month. Nimeingia construction as a driver. The first 2 weeks, 2,400. So nime double income. Oh my goodness. So ile sacrifice ina matter ile ukiingia. As long as you know where you're headed to. So nikuwa hapa, nikaenda deep, nika kidogo kidogo, at some point nika click. So niambie as a driver. So as an owner ilikuwa 5,000 sasa. 10,000 a month. No. From 2,400 job mbili to deep, 2 years in, 10,000. So niambie msee wangu, is it worth it? Ukianza business, utaenda chini kidogo alafu utarecover. So don't worry about it. But how will you know? Kama ujesikia msee akisema hizi vitu, uta give up the first time. Hii biashara ni ngumu. Siwezi toboa, kule ngumu, sema hapana, mimi sijazoea vitu kama hizi. Ajui mvumilivu hula mbivu. Nilivumilia kidogo hivi na 10,000. Wewe niambie 2 years in niko 10,000. Nasema this is crazy. I'm just driving this thing that like I was doing the last 2 years. Alafu na get 10,000. Haki ya nani? Naishi na waseko hao yangu, ni ma roommate, nalipa rent, nalipa chakula, everything na buy kila kitu. Nataka kujua. Nilikuwa do enough. One of my roommates akajua hiyo story by the way. Every 2 weeks 5,500. Niambie kama nitafuta job nyingine tena. Alafu this is my own business. I can work here a few hours, niende hapa a few hours. This is me. If I don't work, I don't make any money. If the wheels are not turning, I'm not making any money. Nilizoea. Paka leo. 2010, 2012, nikaingia business yangu full time. Ilikuwa 10, 11 dereva, 12 nikabuy truck. From 12 paka leo, sijaifanyia msee job. Hata hiyo munga na hiyo ugumu. Nilitry Uber, niko na waste time yangu tu. Nikataka kutoka kwa hao nisi argue na wife. No. Lakini hiyo story iliisha. Niliharibu gari sana. Ma brake pads nini. Nikasema hata si ini hasara, it's not a good business. But at least I tried it. But si mbaya by the way, it could be better. No. So structural, nimesahau structural, institutionalized na systemic. Ndio hiyo, nimesahau structural. Mrs. Yellow Gaming. I'm in Maryland planning to do CDL and move to your state. Will you hook me up with a job there? I will help you get a job. Mrs. I'll help you get a job. Because when you Mrs., you'll get a job faster. DI boy exists hapa by the way. It doesn't matter what the federal government says. Minnesota bado ina DI. Kwa nini construction haina watu? Unajua kuna federal problems na kuna state problems. Hapa Minnesota, people who do construction, they are very old. So they want to replace. Na watu wazungu, they're not enough who want to do that. Someone the best way to ingia kwa inner cities, you know what inner cities in? Ni ghetto. Inner cities, ubring wase wa inner cities, who train for free, ndio ingia kwa hii job market. So as a lady, hata ule alinigonga kwa nini kwa stacks ya majina yake, I'll meet her again, I see her every day still. Akwa na na mimi alinigonga. Pia yeye ni African American lady, by the way, alinigonga. Sijui kanaogopa nini by the way. Ningemwambia. Alinituka. Anyway. But she's a lady. Ile ni track yake by the way. Ile track ni 300,000. Na ni yeye na cousin yake anadu hizi vitu. I think cousin yake alianza akamhook up yeye. So as a lady, your DEI, Minnesota bado ina exist kwa construction. It doesn't matter what the federal government says. Mimi naambia election, federal ni hapa, state ni hapa. State iko na budget yake, iko na kila kitu yake different. Unaona? Hata kuna state fulani wana allow abortion, zingine hawa abortion. Zingine weed ni legal, zingine weed si legal. So it depends. Umeona? It depends.
So please, Mrs. Yellow Gaming, kuja, get in touch. You will get a job before you even know it. Any company will hire you kama wewe ni mwanamke. Kwa nini? They don't have enough of you people. They don't have. Wife yangu na CDL paka leo. Ni vile tu ako trapped na mambo ya shule psychology na raising our youngest kid. So ako na track yake bado, ako na kampuni yake bado. Nisema hata nimset up mapema ndio akuwe naye. Yeah, I take advantage of my privileges, but DEI by exist. Everybody gets DEI in America. Everybody. Setting it to evil. People who claim it's evil ni wale watoa ngazi. Washapanda wanataka kutoa ngazi ndio usipande ngazi. They don't want you to be like them. They want to overload you or rule. Take advantage of you. No. I remember among the first videos ukisema your worst racism experience ni time ulikuwa unafanyiwa truck driving test. Alafu instructor akakwambia did you even take a shower? Hiyo ilikuwa then, but siku hizi hata ishakuwa apt. You at least any aliniambia did you yani wazungu au oga once a week. Nikamwambia muoga twice a day by the way, even in the morning. Kwa nini specifically nitakwambia kwa nini? First of all, maji iko available. Naona hivyo. Sikia kitu moja Kenya, sisi ni wa Kenya tuongee ukweli. Singine Kenya pata maji inapotea. Fungua tapa kuna maji. Hapa hivi maji iko available. Sema kweli kabisa. The only blackout in experience tangu ni kama America. How many years I? 18 years. Twice blackout. Niambie. When in Kenya, to be honest, let's just be honest, Kenya. Nyinyi wa Kenya, sindio? How many times tima yupotea? Wewe niambie. The only blackout in experience. Twice. The first time, transformer ilichomeka. 4 hours walifix ingine. The second time kulikuwa na storm. Kachapa sijui ni line moja main. Repair from 9 by asubuhi by 6 ilikuwa on already. Juu ya mvua ilikuwa thunderstorms. Twice stima imepotea. Experience yangu 18 years in America, stima haijapotea, maji haijapotea. Maji kipotea kwambia ngaje? Oh, we're going to be cleaning the pipes kidogo, unatumia barua, unaambiwa barua. Kama jana tumia barua, nikaambiwa barua juzi last week, watakuwa na fireworks hapa hivi mtaani. Nilimiss by the nilikuwa downtown, nilimiss fireworks. Ilikuwa fire and ice winter ceremony something festivals. Nilimiss fireworks. Walitumia barua 1 week in advance, we'll have fireworks next to your house. So, we would love for you to join. Wanakuinvite. Ndio siende file complain. Unaona? So imagine uko na maji, unafungua shower hivi kuna hot na cold. Every single day. It doesn't matter kama kuna freeze temperature nje. Muda kwa winter keep clean snow na kama napiga hot shower. Kwa nini? Ichemshe mwili. Halafu tena uogi. Wazungu waoga once a week. Wanajipanguza tu. Hapa na mimi the shower. But that was then. Hiyo nilisahau siku hizi. Kile musema ni ile yani it happen kwako kila siku. Musema ngatu hivi. One thing I encourage ni hivi. Ule mse ananijudge, I know I'm better than them. No. Me don't drive Audi. What do you think? Can I drive Audi? One of extravagant, by the way. It's not the best car. The best car is Toyota Corolla. I'm a Toyota Camry. You know the best car. Ile equilibrium. Kuna very expensive cars, kuna very cheap cars. The midpoint, hapa hivi, Toyota Camry in America. Kwa nini? Ni Camry, by the way. Ndio kwa nini? Camry ndio auza the most cars in America. 10 years in a row. Ajai lose. Kwa nini? They're the most practical car in America. Saini 4-wheel drive and the all-wheel drive. The all-wheel drive and the hybrid. You gari haribikangi, by the way. It's the most reliable. In your equilibrium. Toyota Camry, the best car in America. Every single year. Pickup truck ni Ford F-150. But Ford kuna tricky. Because the government buys them. Na construction field buys them. So hiyo ni tricky. Hiyo si sema ni ukweli kabisa. It's cheating. Ni gava inabuy hizo ma Ford. Toyota ni watu kawaida. Number 1 in America. Look it up. Niambie. How many sales they had last year? You're number 1. The last 9 years in a row. One. You know the best equilibrium. Because it's so good that everybody is buying it. Toyota Camry is so good. Ford waliotakuteza masedan. Waliwacha walisema, ai, hii game tumeshindwa. Wakaachana naye. Sikizi Ford you make money ma SUV peke yake. Unless ni mzee. Kama ile Ibrani Ford ya mzee ile. They don't make Fords anymore. The only Ford wana make ni ile ya Karao. Hata Karao wamechange siku hizi. Karao siku hizi kuna SUV. Ford Explorer. Mbona sasa? So, gava ndio by Ford. Hiyo ni unfair. Watu wananchi, Toyota Camry is the best car. I've owned a Toyota Camry. Nika naye 7 years. Hiyo gari kuwa na shida yoyote. Nibalisha tu ma brakes. Hata brakes ilikuwa after 4 years. Kabalisha brakes. Brake pads. Tire every 4 years. Gari haribiki. It keeps going. Winter. Nimetu ilikuwa na kwama juicy all-wheel drive. Kubuy Audi ni extravagant.
ukweli, mimi naambia ukweli kabisa, sikudanganyi. Niko na air rides, kama sasa niko na flat tire, ina deflate. I know why. Nilipark for too long. Meaning hiyo time anda kuzeeka. Company imekuwa weak. So next 2 weeks hivi, niko tires zangu 21 inch, rim 21 inch. Unajua ni how much ku replace tires zote nne? Juu au ubadilishe tires za mbele peke yake, ni all 4. Juu ni all wheel drive. Itakuwa 1800. Na niliambiwa juu yangu 21 inch, anything from 19 inch lazima special order. Akwangi nazo kwa stores na ngojea. Ni very few cars on 21 inch and above. So 1800 nabidi nilipe hiyo tire in the beginning, alafu ningojea appointment. Uzuri na gari mbili, ndai drop off kama tayari kama kuchukua baadaye jioni. Umeona sasa? So ni extravagant kubuy gari kaa hiyo. But msaka kwa racism na yeye ni maskini. Unamwangalia na mwenye huruma anambia, "Oh my goodness, you don't know. You think you're better than me?" Pole Joe, pole mazee, pole. Mimi najua, I know. You don't know that I know. Alafu natembea. Unasahau na? What do you do? No. You know. Musa manga hivi, example, nika kwa video moja na post hiyo video bado. Nigeria kama Kenya. Yeye maskini kama Kenya, very rarely. Kwa nini? Anajua yeye ni Nigeria. Anajua yeye ni Nigeria kama Kenya. Ataishi place comfortable. Anajua ni Nigeria. Hizi shi ghetto kwa kila mtu. But Mkenya yeye anajua hapa ni home ground. Same thing. Hawa ngoso wana wewe ni mgeni. Unaona? Mjua. Security check. Wanaendarau. Can I check your stuff? Okay. Natoa simu mbili, iPhone 2. Fup. Kini Audi na nini? What else can I watch? iWatch. Nimetoa. Mse timamu. How many people have 15 mbili? Why do I have 2 phones? Moja ni ya business, nyingine ni personal. How many people wanaweza afford simu moja? Sema tu hivyo kweli kabisa. So kinidharau wewe ni racism na mimi na simu mbili. Na wewe ni employee una do security. Una do security. So, do you think you're better than me? Una do security. Kama kwa mdosi ungekuwa kwa security, ungekuwa kwa VIP. Huko juu unaangalia from kuna glass. Unajua VIP kwa hizi ma football au kwa place VIP lounge. Nishaiona by the way. VIP iko na private pub hapo hivyo na buy dish kila kitu. Yaani kama ni hoteli, you're watching in comfort. Kuna couch kama hii. Una watch football, Super Bowl, umekaa hivi. Itakuwa New Orleans by the way in the next 2 weeks Super Bowl. VIP kwa alafu kuna glass hapa hivyo. Alafu kuna air conditioner. Yaani hiyo ni ya VIP section kwa stadium by the way. Hiyo unaona malima namba za kimbia hivi pale katikati pale. Yaani it's not too low, it's not too high. Kwa pale katikati tu hapo. Hapo ndio VIP section. Vikings. It's a different place by the way. Different experience. Vile unakiingia kwa study kuna ile malimo zao zinakaa wanadropiwa. Kuna stairs yao special wanapanda. Niambie, sasa kama wewe ni security kwa study, unaduka security pale nje. Na mimi na simu mbili na business yangu. Are you better than me? No, you're not. Ukweli best. So, why would I let that bother me? Mimi na nyamaza tuambie, I know, you don't know that I know. Alafu naachana naye tu hivyo. Una do security job, shift. Labda wewe ni karao, unachukua extra shift, I don't know. But mostly kwa wale watu wa check si makarao. Makarao wakitembea around undercover. Akwangi kwa hiyo place ya nini? Labda mmoja supervisor. But still, karao make how much? 6 figures, 120 a year. Sawa. Kunini kuharas wase? Okay, siwezi do your job mimi. No offense kama karao by the way. Nasema tu ile vile wao ni treat. Ni specific example. Kama ni karao usiniingilie. No offense. Do your job by the way. Unaona? Training tuendelee. So unajua tu hivyo by the way. And you will be. Unaona, you will be. Anime girl Albert amesema ni Google hiyo information. But nimerelax. Edwin Sifuna, wewe nimemekia video ama nini sijui. Usijali wewe ni writer, do your thing say. Hata I'm not taking any offense. I'm not taking any offense. Unanitukana. Hata ukinitukana mimi I don't really care. Unaona. Kama ule msema anasema next TV, unanitukana mimi naishi life poa kuliko. Anyway, I'm 100% sure I could be wrong. Msana nitukana, aishi life kaa yangu. I'm very sure by the way. Angekuwa naishi life angeongea differently. Tell your intellect na msee, no. Usijali, Mr. Taking your offense by the way. Musema tu. Kwanza ukinitukana, if I take it more seriously kama YouTuber content creator, when somebody akutukana anakumekia more content. You can make 3-4 videos na your topic. Mungu anawasa kidivo kila siku. Unaka TikTok. Unasema nini. You ni viral video. Unaona? Ujui. Vile Musa mangaje, I don't have time for that. Wacha tukipi channel iko tu ya ethics. Small subscriber count, watu wako na akili. Unaona? This is plenty of stories of a guy who shot a health insurance company New York because the cover couldn't cater for premium package he purchased. Insurance husumbua kama Kenya.
ranging from magari. Gari insurance ya gari ni straightforward. Kama hiyo ya tracking, hiyo dem alikuwa na work na company moja very ghetto. Nasema hivyo. Kwa sababu mimi wangu progressive. Ukikuwa gari yangu leo, utapata claim by next week on Friday. Chap. Tumasa hiyo story. It happened before. Msali claim dere wangu alibaka hapa kamgonga. Nikaulizia dere wangu, what did happen? Nikasema I don't know. Ile story yake ilikuwa mixed up. Nikasema mimi I wasn't there. Umsa amesema gari yake imegongwa, dere wangu amemgonga. Gari iko na damage, yake iko na damage, itu ina damage. Nikamwambia wife tufanye hivi. Si insurance, so lipa insurance kila siku Sasa tufanye hivi. Wacha tu alipwe. Juu wase kuna uchungu fulani una feel. If somebody hits your truck na mnadu job na yeye kila siku, every time you see them unasikia uchungu. Kambia wife staki nuksi, wacha alipwe. Alilipwa 6,000. Kiasi aja fix truck yake mpaka leo. Alikula hiyo do. But still akiniangalia hivi, akiangalia truck yangu, haiwezi kuwa na uchungu. Kwa nini? Alilipwa. Huyu mother aligonga gari yangu na truck deny. Nikamwambia wife I can fix it myself. But every time namwangalia hivi, sasikia poa na kuna roho chafu. Kwa nini? Alinikosea. Kuna mse fulani hiyo tunga JNF tracking. Aliniambia Albert, I know you're doing side dump zingine. I bought a side dump. Fanya hivi, natuma dere mmoja akama ride na wewe one trip. I will never do job. Kambia no, I can't do that. Your driver can't do that. No, I'll pay you. Kambia hata sina your time. Hii job ni crucial. Kambia no, he's gonna come for an hour. Msali come for 1 hour nikamfundisha. I missed one load. Kufundisha hiyo mse job. Huyo mse JNF paka leo hajaini nilipa hiyo somo moja. 3 years sahi. Every time kimuona hivi akinisalimia, mumsalimia akisema tu, wewe mse wewe acha tu. Amenipatia reason ya roho chafu. Muona sasa. Sasa msemangaje? Mtu akisemangaje? Sometimes sipo kufanyia wase favor. Wacha iko tu business. Itakuwa na hard feelings. But huyo gari yake ligongo huyo mse kama alikuwa TikTok by the way live. Hiyo mse alikuwa TikTok live. Meaning alidrive truck kama kagonga truck yetu, akaona itakuwa noma. Akablame dere. Dere pia akafumble. Juu gari si yake. Akafumble. Piga masimu na ogopa. Kambia usiogopange mazee. Mtaka kugonga, toka na kamera piga picha. Ninafanya wafundishe hizi vitu. But ni take note. Next time na madera hivyo. Any accident happen, usiongee story yote. Toka nje muombe driver license na insurance yake. Exchange information, move on. Kama ni karao ita karao kuja aone. If nobody is injured, kama kuna injury, exchange information, move on. Usiogopogopa tena ni hiyo ni story mob hiyo. Hii ni personal. Akienda personal mpige ngumi. Itakuwa assault. Don't do that. Hiyo si poa. Junior accident, so lipa insurance. They're very expensive by the way. Truck ni 1,200 per month. Per month by the way. Moja ni 1,400. Hiyo kwanza accident ilikuwa 24. Nikamwambia why piga simu complain. Ni accident moja hiyo. But hiyo dereva record mobs accident. So incident yani. So nikamwambia wife sijali. Tuache hii insurance ishe tuchukue kampuni nyingine tuendelee. Unaona? Alikuwa ananiambia sijali na sili iligo away. Haikukaa sana. Alilipwa. Next thing pia sisi tumegongwa tukalipwa pia. So we got two accident kama 3 the whole year. Sina mimi personally, wase wengine. Unaona, madere. But madere you can't rely, uwezi jua watadu nini kwa sababu sometimes anamka kama na usingizi, labda mtu yake alikuwa mgonjwa last night, you never know. Mwambia kama kuna family emergency, piga simu cancel job. Don't worry about it. But unajua they need the money. Sasa ina wakwambiangi ukweli. Unaona. Tuendelee. But insurance na work, unaona. Edwin Kim from Poland hapa. Vipi Albo? Unaendeleaje? Racism we experience every day. Hata imekuwa kama oxygen all over the world. Edwin mwambie ako Poland, imagine. Unazoea tu, una-accommodate sababu unasema nini? Kuna wale wanajua I'm better than you. I know I'm better than you. Unafikiri uko poa juu umeambiwa. Umepewa fake news na ujui. TikTok, very true. Business ni business. No favors. Wanda wazimu wao watu unatukana watu. Nimewa analyze for a long time. Short nuts, no. Track ya kwanza ulibuy how much? 13,000. Ilikuwa 13,000 by the way. Nibuy kwa ule my employer aliniuzia gari. I was driving for somebody, then I bought the truck I was driving. Nimesema poa. That's what I did. Yafanya nianze history yangu TikTok ndio watu wajue. Nasema ilianzaje? Angalia video. It's been a while since nipatie. Ama ni podcast ya mtu. Unaona? Today I'm so late but at least I'm here. Now hoping whole Maisha state community is okay. Wako sawa kila mtu by the way. Tulizimika kidogo tukarudi. Somebody restart wifi. Hi Albo, nikiingia states naweza export vending machine mpaka Kenya. Inaitwa ngumu advice please. Ebu Chris,
ukinunua hapo za export unaweza utaangalia cost, unaweza kabisa, but hizo they are made in China anyway. Why do you want to buy them in America? If like China kuja America alafu buy to China, it's the same thing by the way. Everything, hata hii simu, hii watch ni ya China, hii strap ni ya China, hizo simu za everything is made in China. But just like I'm states alafu zinakuwa za states, naongezewa bei, but you can Chris, anything you can, anything you want you can. Ismail, lazima ukue live every Sunday, man. You have created a community. Sunday lazima tupate pare time ire. Ismail, I would love to, lakini ndakuwa busy kidogo. Maybe nafanya hivi, kama sifanye live on the normal schedule, ndafanya mapema, maybe a little bit earlier. Sababu activities zangu zianza ndakuwa busy. Kama track yangu moja nafanya fix 2 shocks. Alafu kuna wacha tu kuna repair mom. By the way, moja fix ya track yangu peke yangu. A clumsy guy like me. Sometimes when I save cost. I mean, kuna all the tools. Seriously. But I'm sick of this. Kuna all the tools. Siyo fanya video tools ndio kama si important. If you want to show tools zangu zote. I have all the tools. Most of the tools. Kama sasa nina van, mpaka na buy compressor kwa van soon. Ile kubwa ile. Na buy compressor kwa van. Kuna all the tools. I know how to change tires. Nitoe rubber, kila kitu. I know how to do it. Basi na tools za tire, but niko na tools zote. Niko na hizo power tools zote. Ile impact gun, wrench, ratchet, everything niko nayo. So some things kama screw ikivunjika, I'll fix it myself. Sina time ya kunini. So mostly mu fix vitu on Sunday. Saturday ni from weekend, Saturday ni family time, Sunday ni so tuna prepare for the week. Kama sasa asubuhi tudo laundry, tudo shopping, watu ma homework tuko up to date alafu ndio waende chuo. So I'm part of parenting. Na mtu mdogo amekuwa, she's getting older. So labda nakwenda do, kama sita do naifanya mapema, earlier. Earlier than time ya sahi. Hata sahi I'm really running late kwa sababu napaka na shabab tu, yani na shabab sahi kila kitu. Very true, business ni business, no favors. Unishauri soma hiyo. Acha nianze TikTok sahi. Wasa TikTok kamini YouTube. Kuna kwa late, kama kwa Kenya kuna kwa late. Tunaona baadaye TikTok basi. Ndataka kumake video specific ya TikTok ndio watu watakuuliza maswali. Nikaliza video already, nazi trim zikuwe TikTok specification. Sasa wasa TikTok. Sasa malza live hapa. Kama YouTube, tunamaliza YouTube pia. Tunaona next time. Sasa hapa hivi tumalze, how many questions? 1 2 3. Nimechoka bana, nimechoka sana. Nilikuwa meeting 2 hours, imagine. Kianani leo. So Ishmael tutaona. Ndakuachia wewe unifanyie live. Tracking really does make money. Ni opportunity moja kwa hivi. Kuna business flani ile people don't want to do it. Sawa? Hiyo ndio kitu ya tracking. Iko na do but people don't want to do it. Alafu watu kuna ile threshold ya endurance, ile yani ukianza kitu alafu ikuwe na shida alafu unaogopa unaachana naye. People get scared quick. So msema hivi, tafuta business ile people don't want to do, alafu wewe perfect. Itakuwa poa. Alafu at the same time ukido hivyo utagain experience. Me, I don't just say mood drive track. By the way, zile videos za tracking mood postingi, I don't like posting them. Mbona kama najiexpose sana. Mamuse mangaje, since I'm driving, hii ni 1 hour too, let me spend an hour 45 minutes ni record hii session, at least nipatie wase ile waone I'm still driving track, ile ikuwe more current. Na homa, niko hiyo room ilikuwa too stuffy, you are meeting. So ni hivi, nikidu video ya tracking, ile nyunga mna watch, ni kama 1 or 2 weeks late, probably. Juu lazima ni edit. Ni edit ndio shida. Alafu because I'm trying to save cost, I don't want to spend more money ku edit video yangu ya tracking, mudu mwenyewe on my own free time. It's one of my pastime. Actually, nikiedit video munga na watch ni Kenyan YouTubers. Sana. Na watch wasa wa Kenya. Na search Kenyan YouTubers. Alafu naangalia, nani sija watch, nani sija subscribe, alafu na subscribe. Nini hii mbaya na hii? Oh, nimeachieve goal yangu ya sijui stand up goal achieved. That's the stand up. Ama damu inadanganya watch. So munga na watch Kenyan YouTubers sana. Alafu naona, oh, what can they do better? Nimegundua watu wa Kenya quality yoga inasuffer sana. Wasa wana audio, hawana video. Some of them know what they're doing. Kama uko na GoPro, usifilm usiku bana. Unaona? Unajua nini? Vlogging yoga ni kama kitu ya, I mean, typical vlogging video ni 10 minutes, 8 minutes ndio YouTube require. So if you do 20 minutes, kuna trick by the way. Kama ni 8 minutes, make sure your video zako ni 20 minutes long. Ama if ushapata subscribers, chapa 1 hour.
they won't watch 1 hour, watch half an hour at least. Hiyo bado ni watch time. Umeona sasa? Lakini make content in the beginning wa Kenya. Later on make content ya sisi. It's something I will consume. Kwa nini? Nikiwatch video ya Mkenya kama ya nani akaniambia kwa video? Ule Orina, Hudson Orina. When I watch Hudson Orina's video, alafu nione ad, ndawacha ad iende. Kwa nini? Nataka Orina apate hiyo do. Kwa nini? America kuna ad mingi. This offer 2 ads kwa time ya ad. So kama ni 20 minutes, uko na ad ngapi? 1 2 3 4 5. That's how you make money. Sawa? You take it very seriously. So I think easy do YouTube it make sense kama kwa Kenya. Itakuwa more money. Kama audience yako ni ya states. Usijali kama kizungu ni mbaya. Si tunaelewa. Mimi ni Mkenya. Who cares? Mungu Kiswahili hapa na sheng. So kama una kizungu, Mungu na watch nani? Mungu na watch Vin Vincent for example. Paka nimpigia simu tukaongea kidogo. Tujaongea for a while. Vin Vincent. Ule Vinny and Lenny. Alikuwa na bibi mzungu akaachana. Sijui nili happen story mob. Mimi naelewa. Nilimwambia, hebu niambie story yako. Akaniambia, hiyo najua. Nini mbaya? Najua story ita happen. Nilimpatia game plan. But mtako busy. YouTuber wako busy anyway. Because kama wewe ni full time YouTuber uko very busy. Sawa, naelewa. Hata kwa time. But tuliongea naye at least once. Sawa. Muache video zake. So you vlog during the day. Alafu yoga msewa gym. Anatoa shati anasema hapo mbele. Shati anaenda kuwatch. Yoba wa Kingoso. Kingoso yake si flawless. I can tell. Grammar. But hiyo ndio Kenya. Hiyo ndio ile Kenya. Kama kuna huyu nani kuna mwana jana nikiedit. Kuna demo moja aitwa daktari something, doctor something. Niko na watch on the background nikiedit. Alafu sijui ni Meru something. Nikasema accident. Kumbe akana drive on the Kenya ni opposite. Mimi niweza ku drive. I drive for a living. So mimi logically mind yangu ina thinking yaje ukidrive kwa highway if you're going this way uko east side. So ndo gari na kama na east side sema oh my god head on collision. Ni Kenya opposite side. Muona sasa. Hata ni comment sema acha ni comment hakuna ni poa ku comment pia inasaidia channel. Si mimi pekee. Huyu ni demo watu wengi watch by the way. Daktari something nimesahau jina yake daktari fulani. Ana vlog tu yani. Anabawa Kingoso lakini kuna grammatical error according to mimi American brains. But msema I get it. Mimi ni Mkenya, who cares? Wife ataelewa but wife anataka kuelewa siku hizi. Juu bonga na mother wana have conversation for hours. No. Wanaelewana. So who cares? No. Do what you gotta do. Because video ya Mkenya nasema chiki msana camera. Situmbuye camera, acha ni get in touch. Wengine wapige simu. Sababu I would love to do that by what a camera. Hata GoPro moja sababu kia GoPro ni expensive Kenya nisikia hivyo. Ni kama $550 approximately. Hizo US utabuy mbili. 2. Naona. Hata kama ni GoPro 11. Who cares? From 9 to 12 same everything. 13 same everything. Nile to 13 wamechange battery. So from GoPro 9, 10, 11, 12, 12 hizo 4 years is the same thing. Ni features too by the way. Ile ume-upgrade hapa au upgrade hapa. That's it. Nikipata 9 nikitumia sahi 9 ni GoPro. Sound iko poa kila kitu. Utadu vitu poa. To organize tu naona. Nisema nipatia na camera last year. Niko na think about hizi camera hizi hapa. Easy YouTube. Hii camera hapa. Gani hii? Hii inalemewa. Sijui nimekanyaga nini huko. Ina flash. Hii na hii. Hizi mbili. Napatiana hizo zote by the way. They are paid off in full. Na ngojea 10k subscribers. Na napatia YouTuber. Itakuwa mostly YouTuber. Akwa anadu itakuwa maybe vlog ile live anakaa chini. Mbona sasa? So you can help out. Usijali. Kama unadu YouTube Kenya mazee na appreciate sana. You're showing me things I've never seen in the last 18 years. So mimi na appreciate no. Hiyo ndio home ground. Liwe liwalo. Tuendelee. So tracking na make doni ile people don't want to do it. Sababu ikikuwa hard they run away. Unaruka ile unasema salary ni addiction. Salary ni addiction. Ndio hiyo basi. Sawa, lazima msee akikam huko ati akue na 1 year driving experience ndio sasa aingie kusoma tracking. Ni requirement most. Unajua kwa nini? Before CDL ni commercial driver's license. Sawa, ni profession. Kama una experience ya driving, do you know how they'll know that? Insurance companies. The first year uchukue license, try kuchukua insurance. Waseme $4,000 a month. Ulze why? You don't have any experience. Nimwambianga wase very, very tricky, very simple. If you can get your CDL within 1 year, kaa naye kwa mfuko. Ngojea 1 year.
Sababu wakisearch for background record, ka ujui inamaanisha nini? Huu ni Zaki Ngigi. When they're searching for your background record, angaliaje, when was the driver's license issued? January 2023. Oh. What's the year now? January 2025. So, he's been driving for 2 years. Na kuna accident. Clean record. Kumba ajui ulikumeka naye kwa mfuko. Lakini iko very sure una CDL, umeibaiba, umekama ukadrive ya albo for 1 day, 2 days, umeaccumulate, naona. So kuna 2 years hivi, uanze tracking leo. Kuna 2 years experience, imeka kwa mfuko by the way. Guess what? Kuna 2 years experience. Kama wife, alifunga business yake sijui ni 7 years ago. How many profits? 0, 0, 0, 0. At 5 years in, pesa kaza kuingia. Pesa inaingia. Ukimuuliza, how long have you been in business? 7 years. Oh. Documentation ndio hii. Okay. Juu, umsa nakuuliza swali, anasema ata hire private investigator come investigate kama if you're in business or not. Paperwork inapatia authentication. Sawa? So if you get your license, class D, ungoje 1 year. Au na accident, usikuwa na accident by the way. Uko na CDL unaingia professional driving. Don't have any accidents. Usikunywe pombe u drive gari, they will deny. Utapewa. Lazima uko na clean driving record. Clean. Hauna incident, hauna accident, everything clean. Best yangu mmoja aitwa John, hata watingize vitu siku hizi, John yuko busy. Alipata ticket. Akasema ati walimwambia eti pata license juu kuna ticket. Nikamwambia John hiyo ni uongo. Akasema niliambiwa. Nikaona labda msata kudo tracking na nipatie excuse. Nikachana John, kama unawachi video, sitaki kama una watch but nasema tu kweli. Uwezi kosa license juu kuna ticket. Ushaka hapa 3 years mse. Acha mchezo bana. You don't want to do it. That's what you want to. Umekuwa more comfortable na job. Sema tu hivyo. Unaona? I don't want to disappoint Albert. You're not disappointing me. You don't make me any money. So you're not direct sema I'm calling in today and you only disappoint because Mungu ana lose pesa. But do I really care na lose pesa? Sema I'm not losing anything. Sababu kumbuka pia mu drive truck. There any passive income. Sina haraka na passive income by the way. Yangu iko active na come bado anyway. No. Sababu what made me buy your truck ya pili ni kudrive hii truck moja mwenyewe. Truck ya tatu ni kudrive hii truck moja mwenyewe. So mtu ngata direct sema call in, I don't really care. Who's going to lose money? Me? No, I'm making money anyway. Yana ata lose dojo, ata lose 1 day. Tuendelee, tunamaliza sahi. So, ukikam states 1 year ni poa sababu ni professional driver. Lazima uko na ile clean record of fanyanga hivyo. Unaangalia the last 2 years, have you been involved in any incidents? Juu ni hivi, when you get a ticket, ile ya karao, inaingia on your record. So when you're looking up your record, it will show on July 3rd, 2022, ulikuwa na incident, 3 people died. Game over. When high risk. Immediately. So, musemanga hivi, chukua class B, drive kawaida, be a safe driver. Sababu ni professional. You're a professional driver. Commercial driver license. Commerce ni nini? Biashara. Commercial. So, kuna requirements. Unakuwa held at a higher standards than msewa chini. Suppose you drive truck. Ushika break. Uwe mtu. Vehicular homicide. Unaingia jela mse. Kwa nini? Commercial driver utaingia jela haraka kuliko mse wa kawaida. When you're professional, you're supposed to know this better. Kama kunywa pombe na drive truck, uko ndani 50 years. Hata story more. Umeona? You see joke by the way CDL. Ni kama job. That's why it pays so good. Lazima uichunge. Na mimi kunyonga maji. Keroro ndio cha kitambo sana by the way. Angalia. If I ever drunk. Kunywa maji. Hata sasa kunywa juu sasa disrespectful jiko kwa live. Nimemiss maji yangu intake. After this nakunywa tu kibuyu mzima nimalize. Kunywa maji by the way. Mtu akulala safely. I'm trying to lose weight nikuwe healthy. Kwa nini? Job ya juu ya job. Iko so rewarding. I don't know anything else I can do saa hii. Ile CEO. I'd rather use this to move to the next thing. Naona sasa. So that's why it's 1 year. In insurance, they will look you up. So insurance, they don't want to insure somebody who's a high risk. They will lose their money. Naona. Kumbuka insurance, you only pay 1,200. But if there's an accident after 1 month and they have to pay somebody 10,000, they're paying from their own money. Sile umopatia. Umeona sasa? But me, because I've been with them for a long time, anikuwa na incident. What happens? Unaona, kisha kula pesa umse for 15 years. So, hata tulipe tu. The best and most selling car in the world is Toyota. I got a Volvo V90 cross country. And other than leather seats, it's pure extravagance. Ishmael, it's true. It's true, by the way. Volvo is a nice car, by the way. Very nice car. Lakini practical reliability,
Camry. Toyota. Ni Camry by the way, sikudanganyi. Hata mimi after Audi, I'm going back to Toyota tena. Naona ila hata sijui. Labda ni keep tu ile for status symbol. Nikienda hizo mkutano za nini ionekane kama nina ama na drive ya wife, who cares? Yake ni poa kuliko yangu anyway. Naona. But Audi ya wife ni poa kuliko yangu. Iko above. I can tell. Mtu yangu nimempeleka chuo leo, anafunga mlango anafunga tu mlango alafu anaishia. Naambia, "Hey, close the door." Oh, but that's mommy's car. Not daddy's car. Yangu ni manual, una poop. Ya wife yako ile una poop, alafu inajivuta. Iko ile soft close, sijui soft close something. Inajivuta yenyewe ile whatever. Mimi sangapi? Pa! Twende. No. Hiyo ndio wife prestige ina more features. But ikiharibika last time ilikuwa $7,000. Uzuri akona insurance, akona warranty, walimrepair for free. Roof ilikuwa na leak. Waka replace yote. No. So ni extravagance by the way. But if you have the money, why ishi kwa extravagant? Tuko track yako ya kwanza ulisavia for how long? Siku save. Nilifanya hivi, Zaki Ngigi. Nilifanya hivi, Zakari. Nilifungua business account a year before. Alafu every time nalipwa, hii musama kila siku. Every time nikilipwa na huyo boss wangu, I was depositing my check, ile check yangu ile ya paycheck kama dereva kwa business account. Alafu na transfer kwa personal account. So after 1 year nisha drive home say kwenda kwa bank, nikamwambia niko na truck but more gonna lease. But the owner is willing to sell it to me. Really? How much? Nikamwambia 10,000. Sema, "Oh, I'm sorry you can't qualify." Nikamwambia, "But nina business." "Oh, really?" Aliangalia personal account yangu akaona hii hakuna doa hapa. So kufungua business, akaona ile input output ile statement ina show kuna pesa nyingi back and forth. Akaniambia, "Give me a minute." Alirudi na check by the way. Kashinda, so ulinikataza jini sikuwa mtu wa business. But since umeona niko na business account, umenikubalisha. I learned something new. So katika 10,000 kapatia mse 10,000. Hanipatia truck. Karibu 2,800. Nikamlipa pole 2-3 months it can pay off. So my first truck nilitumia hiyo game plan ya bank. Ile unalipa mshahara ya kawaida, unadeposit kwa business account. After 1 year ukiangalia statement, ni kama iko na pesa ni kama ni pesa ya biashara, kumbe si pesa ya biashara, ni pesa ya personal. Niliambiwa hivyo. Hata mimi niliambiwa, do that. Na guess what? It worked 110%. 110%. Sifanye hivyo sema msana flash 666. No. Huyu ni Illuminati. Mimi ni broke bana. Siwezi kwa Illuminati, nilikuwa rich sana. That's what I did. No. Please, if you get time, show us your tools and how you do it. Oh man, ni mingi ziko scattered. Najaribu. Na show kila kitu. Ni tu scattered everything. Screwdrivers, beats, power. Okay, sawa, najaribu. Najaribu next time kia kwa track on Sunday. Sasa saa ngapi sasa? Labda leo jioni najaribu. So then I'll do it. I'll show you some of the tools. Sasa next nani naomba tumalize live bana, nimechoka bana. Tumalize. Is it harder to access a tech startup funding as an immigrant to kuwa US? Nomad, lazima uishi place iko tech. Kama uko San Francisco ama itongaje? Uko Silicon Valley ama California. You have to be proximity. It can be as hard or easy, but lazima uko kwa hiyo place. Kama if I want to do movies, lazima nihame either Atlanta, New York, ama New York East Coast, Atlanta South, ama LA. Uko ndio big movie cities. Sawa? So ni proximity. Ukiishi Silicon Valley, chances are you'll figure it out. It's possible. Proximity takusaidia. Siwezi sema ni impossible. Believe me, the things I used to think they were impossible, wacha tu. Ni very possible. Lampard Makandu M. Niaje albo Trump anaweza kutoa green card ama ni majaba tu asking here new here. Is it say law yoga passed na si executive in presidency. Law yoga inakuwa created na legislature, which is House na Senate. Halafu na judiciary. So this is what happens. House na Senate inaanza na House wana propose law. Alafu inaenda kwa Senate wana examine. Alafu inaenda kwa judiciary wana kama ni legal ina violate constitution. Alafu if everything is good, a bill becomes law.
inakuwa law when the executive president anaisign. Sawa. So president sahi Trump akona nini, akona nitwaje, akona party yake kwa house which is Republicans, kwa Senate majority, Supreme Court kwa majudge akona majority ni Republican nominee wengi wao, I think more than half. Kuna 9, I think 6 ni iko more than 7 ni Republicans, alafu 2 ndio Democrats. So Trump akona kila kitu sahi, so lazima aanzie house, but house lazima ipite na Democrat na Republican. So this kwa sababu lazima kuwe na 2/3 majority ndio kitu ipite. So the only thing atafanya ile ata-extend, sababu Elon Musk ananid watu wa green card wakuja kufanya kazi kwa Tesla. Juu hao watu wa America wanamsumbua juu they want rights. Naona sasa. So chances are kwa Trump presidency green card izafunguka. Haita reduce, itafunguka. Sababu samaje, we want legal employees, si illegal on a cross border. So itafunguka ikuwe we want more people wakuje. Kwa nini? Kama wewe ni immigrant, upewe green card na Elon Musk, upewe wewe ni employee, hauna ujinga ya rights. Kwa nini? You're not even a citizen. Wewe ni mgeni. Ukileta ujinga, they will fire you to return back to your country. But America akona rights, akona constitution, akona wewe wacha. So that's what they're trying to do. So Trump as a kuwata labda atafungua hiyo story ya green card more. Hata ifunga. So usishangae watu off ndio audio vitu. Lincoln alikuwa Republican, by the way. Lincoln alikuwa Republican. Ali sign executive order Emancipation Proclamation to end slavery. Haiku end by the ilirudi tena kwa sababu walimuua juu hiyo na other things. So unashangaa some Republicans will do more for immigrants than Democrats. Kwa nini? Democrats wanashughulika mambo ya watu hapa, wale wako hapa already. Republicans wao angalianga business advantage. Mbona sasa? So unashangaa upate wataongeza pool ya green card to 100,000 a year. Kwa nini? They need more people to work as slaves. That's what it is. In other words. Orina. Hello Noma 254. Mnajuana, hiyo ni poa mnajuana. Michael. Lampard, that's hard for Trump. Ushaambiwa. Watching from East Coast. Husband. Wewe hupiga TZ gym. Hapana. Sikwagi gym mimi. Nimeona tu. Hii ni kunaona tu by the way. Itu ni mafuta hii. Sipigagi gym. Isko moga na try mutembea. I just walk. That's it. Most of the time we spend kwa track nikidrive. Na being a parent to my kids. Sikwagi napiga tizi sana. I wish ningekuwa na more time. Sikuwa najua. Edwin Kim, is it really racism or white people are envious and scared of us? Free mind in ile deep down ukweli ni ile they're scared of us. Unaona? Alafu so implicitly wana express kama wanatuogopa. So wana express kama because they think they're above us. No. They low-key admire melanin but they never want to admit it sadly. Ni ukweli kabisa. Kama iko na hata niseme hizo vitu wife ataangalia. Mademu alikuwa ananisumbua jana sana au wamelewa. Niliongea juu kitu kidogo tu. Nilikuwa naogopa juu walikuwa wamelewa juu ilikuwa kama rodeo. Wakiniona hivi wananigandia. Haka kuna mmoja karibu niangukie bwana. Niambia hey, excuse me. No. Niza pigo huko bure. Nilikuwa namba zangu zilikuwa very low. Sikuwa na quorum. Unaona, unaogopa mtu kaa hizo by the way. Una stay out of trouble. So ina happen by the way. Free mind. Enda Europe uone. Watakuogopa lakini kwa distance. Unaona. You guys, you should stop talking about Trump na DV because you will remind him. I'm watching Maisha states by the way. Oh, you never know. Maybe he does. No. Who's this guy speaking from the man cave? Hapo ni ukweli bro. Nikipata hata GoPro 9, I'm good to go. Ambia Vinia kupatia GoPro. Vinia kupatia GoPro 9. Get in touch, no. Kama unajua Vinia, uliza Vinia aliingiaje kwa inside circle. No. Hiyo kuweka your money kwa business account ilikuwa unalipa business taxes aje. It has nothing to do with that. Ile your paycheck. No, your paycheck. Mimi nilipo kama paychecks ndio. So husband, umesema kwa East Coast. Hata niko explain here. I work for this guy. Sawa. He pays me W2 and I withhold taxes, everything. Sawa. I was not in business then. I was a driver. Kama driver.
So analipa tax kila kitu. Then when he gives me my check, ile check ile alini check ya after taxes, ile itwaje, after sha withhold taxes, then he gives me my check. Nimekampatia business account yangu kama ile check na deposit. So kana deposit my regular income kwa business account. Sawa? For 1 year. Ishalipa tax already, hiyo ni W2, ishalipa tax already. So kiangalia account mbili. Ile account yangu personal niko na sijui $100, but business iko na 2,000, 3,000. Alafu na money naingia in and out every month. Sawa? Na transfer kwa nilipa bills kwa personal. So what gave me credibility ni ile nilikuwa na 1 year statements za business account. So when the guy looked at my business account, oh, you've had this account for 1 year. So unaongea kama ungeniambia ni business. I thought you were just asking as a personal loan. Kambia pana ni business. You should have told me that. Give me a minute. I'll bring a check. Hivyo. Nituke check kai-sign, nika-deposit account yangu immediately tena. So kwa mse huyo aliniuzia truck, nikamwandikia cashier's check. Ile pesa ya kawaida ile ushalipa tax. Alafu na deposit kwa business account. Ni account tu, no big deal. Husband bana. So hizi vitu amojui, ama this is the first time nasikia story. Hii nilipata mwambia ngawasi advice since last year. Do that. No. It's quite illegal sijui, but ni ile tu your money ushalipa tax, you put it on the business account. Alafu it shows like your business account iko na more traction than your personal account. Kwa nini? If you're targeting a business loan. Naelewa. It worked for me. Kama walifunga sijui. What about kama, for example, mse, kama wewe, you make an accident, you mean utaenda jela? Kabisa. Kama nimeua mtu, vehicular homicide, wakiprove, naenda jela. No question asked. No. Nimusa mangamua na rethink, should I be doing videos kwa track? So mtu after the best ile during the day sometime alafu nafanya. Alafu nikiona kama hata sasa mu quit midway na achana naye. No. Thanks for the vlog and wisdom. You always step in when things are going south. Nashukuru bwana, kama nakuencourage ni poa. Pia unani-encourage by the way. Unajua hakuna kitu poa kama kujua una share information alafu it's reaching people positively. Naona hiyo ni poa. Hiyo ndio feedback. Hata mimi ni inspire. Because if I'm saying something alafu it's reaching people positively, alafu inapatia it's something useful. Ni kama ni encourage nasema, oh, kumbe si mimi peke yangu, tuko wengi. Naona tunakuwa ile like-mindedness. Sasa Zakari manze, tunashukuru sana albo wewe kusacrifice over 5 hours kutusanua mazee. It's not easy. More so ukiwa uko majuu where hiyo time ungeinvest mahali pengine. Hata update do. Shukran man. Leo niko free Sunday. Hii ni personal. Mwambia na wife. Sama amenizimia wifi. Leo. But nashukuru by the way. Encourage pia sana by the way. Ile if I'm saying it, alafu understand, alafu napatia feedback, I feel like we are like-minded people. So I'm not crazy. No. It's working for me. These crazy things. Imagine more gonna drive Audi. That's something you can relate to. No. You're gonna simu mbili. I have two phones. Easy, 2 phones. 3, 2, tuseme 2. Hii ni ya Maisha States. 2 phones because I'm driving truck. It's a stupid thing. It's so stupid. Think about it. No. Naka mdosi because I'm a truck driver. It makes sense kwale. Sienda shule, sina degree, sina nothing. High school maybe. Na maybe Kenya Institute of Management do 2 years. Sina education, anything. Imagine. Is it real? You're just driving a truck. That thing that you see me doing on Monday, post video on Wednesday and Thursday, that thing is what feeds my lifestyle. Sini joke. Hakuna boss, job mutumio kwa email, no communicate. Ni joke by the way. So come na relate. I don't know. I'm not anybody's employee. Mufanya contract on our job MBE to a relationship, business and relationship. We've been working together for 12 years since we made the construction, one company. Niliwaacha tu for 1 year one time nikarudi tena. But still, walinipokea na both hands. They learned that I can leave. Labda kafikiri I'll never leave. No. Albo, by the way, have you been involved in a serious accident in your truck journey? Ndikuwa driver. When I was a driver, it happened when I was a driver. But it's never happened again. Liko tu when I was a driver one time. 2008 ama 9 kitu kama hiyo. 9 maybe ama 8 kumbuki. But I was a driver. Since then, nothing. Nothing initially happened. Nili tip over, I was by myself.
mzigo ilikuwa na dump trailer, ilikuwa matope ka stick, ika flip truck over ile weight ya kudump. But hii kwa accident ati niligonga mtu, ilikuwa my personal accident, ili mzigo iliangusha gari. That's it. Kugonga mtu it hasn't happened yet. Ni kama ukizoea unakuwa na ile nini, ile you know the thing. Labda mtu kama soneo hiyo dem nikanisimama akama kanigonga. But because I knew it, niliwachilia break, ikanisukuma nyuma. Kama angenisukuma nyuma angenigonga mpaka hood. Unaona? Alinipush, kama angenipush back ingekuwa na damage, truck ingekuwa imekuwa kwa shop sahi. I'll be losing money. Umeona sasa? So ni kitu yani ni joke. You drive a truck when ni dereva tu. Dereva. Alafu kuna lifestyle ya sijui managing director wa sijui bank gani. Na mimi ni dereva tu, unaona? Hiyo ndio the funny thing about this story. Kama una relate. Imagine wewe. Think about it. Budangu ati usipoenda shule upate degree utakuwa dereva tu. He was right. My dad was right. Hasa ndakuwa dereva wa 3. Even alisema. Ali predict prophecy. Sasa mimi imagine ule dereva ndiye amemsponsor come states na green card. The driver son. See my sister ule kuna master's degree, ama mwingine kuna master's degree business administration, ama bro kuna master's degree. See our master's degree wote ni the driver na amemleta states, amemsponsor. Unaona sasa hivyo. So that's how weird it is. Nilikiwaambia kama nyote ni like minded, kama uko na opportunity kupata degree kama mimi. Say one last one, which is the best way to stay with your hosts uko US ndio ku avoid ngori between ngori mob. Mesemaje ataku host 1 month kama uko na green card for example, when you get your makaratasi paperwork, social security na kila kitu, contribute kwa hao, because remember when somebody is hosting you it costs them money extra. Secret, contribute kwa food, toilet paper, hizi ma groceries, hizi vitu za kawaida hizi, contribute. Ila sione kama hata kama anakataa, hata usimuulize maswali by the way. Angalia, tissue imeisha, nunua roll mzima uweke hapo. Atakaenda oshe gari, enda muoshe gari urudi. Ni maziwa imeisha, buy tu maziwa uweke hapo. Yani ishi is like it's your own house. That's the sababu ile anaangalia huba nitakununua maziwa, nani amenunua maziwa tena? Okay. Atakwambia, atanyama responsible. I see that. Very responsible. Atakuwa na positive attitude. So when you move out, atakumiss. Because uko na msave pesa ya maziwa. Bwana, mwambie rent ni how much? Siwezi afford 2,000, but shika 500. Ulipata utility. Nipa simu. Kuna wewe chukua bana, chukua. Siwezi ishi free, mpatie. Atasmile sana. Atachukua sana. Very responsible. Mpatie reason ya kukuhost more. Unaona sasa hivyo. That's how you do it. But unakaa tu nangoja nitafutiwe job, nangoja atakufukuza. Ama atakuchukia, utakuwa liability. No. Free mind. It's not wise to ask such. Just ask for incidents on the road and challenges. That would sound appropriate. Ed amekwambia hivyo. Free mind ni mtu wangu by the way, sijali. Sio ongea vitu tumezoeana. No offense. Ni mse wangu, tunaelewana. He's just too smart. No. Hawezi niamini. Free mind ni very smart. Niamini wewe, mimi najua. Tumekuwa hapa for a while from last year. So motor session, story ya real estate in Minnesota. Average home range na pesa ngapi? $500,000 US sahi. So unaangalia income 3% down, mortgage kama 3,000 hivi averagely sahi. 3,000 hivi per month. $500,000. Nyumba yetu ni average. Single family home average. $500,000. Iko worth a little bit more by the way. But ni $500,000 hivi. So thanks for the reminder to be using business account. My worry has been the monthly state tax na yearly federal tax. Hata mimi niko business account without a business. Fungua bana, mse wangu. Naelewa labda ni Kenya mingi. Fungua hiyo account mse. Let your money go through your business. Hata kama uko na job. Kwa nini? What does your personal account help you with? Hakuna. But if you want to start a business, when they come a business loan, au angalia, are you in business? Yeah. How much do you make in a month? I don't know, about 3,000. Wangalia, unajua umesema na umeona paperwork.
Umeona ile statement. Si unaiona ama si unaiona hapo hivyo. I use that. Somebody told me that by the way. Hata mimi niambiwa na mtu. Nimemsahau ni nani aliniambia nifanye hivyo. Nikaishikanisha. Ilinisaidia. That's how I bought my first truck. Na truck ilinifungulia njia sana by the way. Nilidrive 4 years. It was not the best truck. Niko na lose door because of so many repairs na maintenance, but ilinipatia ile orientation that I needed. Siku hizi mimi ni kama mechanic, half mechanic tuseme hivyo. Very clumsy mechanic, but kuna vitu muji repair mwenyewe. Naweza change shocks, naweza change airbags, naweza change filters, naweza fanya oil change kitaka if I want to, but I don't, somebody needs to make that money. Best yangu fulani. So mimi mwachia nifanyie oil change. But I can do it myself if I want to. Zile ma basic maintenance, I can do it. Lakini because niko na truck mzee, I learned how to do that the hard way. Sasa. So please, mse fungua base account bana. Nini bana wewe bana. Uko East Coast wapi Delaware? State tax. Who cares? Hizo tax walipa tu anyway. So ni different criteria taxes. Hata sitaki kuambia kuna vitu mtu kushinda kuambia. Wewe sikitu ile kwanza alafu fanye. Wacha story mingi. You'll do it. No. What happens when a job has been cancelled while on the road? Do you get compensated? No, we don't get compensated. Ikikuwa cancelled, the broker ataclaim 4 hours. Ile ni agreement yao. But your agreement, sisi, the broker ndio benefit, here to benefit. But sisi, if you call them or complain, they might give you a quarter of that. No, maybe a few leave. But I know switch maker too. Switch maker. But I know how to get it back. So free mind, nakwambia baadaye. Siwezi ongea kwa hii public forum. We know how to get back. No, we always know. Sijali. No. We appreciate you so much. Have a good nice time. See you next week. Sasa nakulala bana. Nimekaa hapa karibu 4 hours. I didn't even think itakaa 4 hours. Sangapi sai 4. No. Albo, is it possible to venture into a totally different career but still buy a truck and employ drivers? No, you can't. Can't kabisa. Will I get return on investment and still pay loans? No. Itakuwa hard sana. You have to know the business to run the business. Iko very volatile. Sit in straight line hivi. If you want to do that, fanya hivi. Ingia business ingine. Maybe kuwa na storage units. Ama rental property. Ama parking lot. Ama laundromat. Vitu kaa hizo. Zile kuna less hands-on. Trucking is very hands-on. Before you hire somebody, you have to know what you're doing. So if you want to do it on the side, see side hustle, ni all or nothing. No. I wish it was possible, by the way. Ni ile, you have to create your possibility wewe mwenyewe. So ni impossible. Unless I'm missing something, ile sijajua bado. But hii trucking yetu hii, very hands-on. Every hour in a matter. Mona. Every hour. So uta walk away, it's like you started the business to kill it. Utakuama kabisa. Nishaona watu kama wakienda hivyo hivyo. So to you, your state, Minnesota, is the best to do trucking. Local trucking and construction. As for now. What I know. See, it's not to me. What I know. See, so Mrs. Yellow Gaming. Just to me, it's working for me. If you come here, I'll give you the same example. No. There are other states which are better climates. Unakopa baridi sijui. Mfanya kazi na winter. So unakopa kazi na winter. Texas iko na construction, Texas. Iko na exactly what we do. Exactly what we do. Lakini most people who do construction in Texas ni Mexican immigrants. Wale Malatino wale. Rate yao ya per hour, sisi hapa ni how much? 125. Huko ni ngapi? Sijui 90. So, our work 12 months a year. Mrs. Yellow Gaming. So, we pick hesabu yako. If you work in 12 months the whole year, 12 months, and they're paying you 90. Mina work 9 months, I'm getting 120. Do your math. Where do you want to be? Sababu Minnesota, if you want to, you can shut down December. Uende Kenya, Samabani. December kwa Kenya, January kwa Kenya, February kwa Kenya. Urudi hapa March, ndio kazi inaanza tena. Hata kutaka uzarudi April, jipatie 4 months off. Why? You made the money anyway. You have the money anyway. Ukishut down your truck, umetoa insurance, umeipark, umetoa battery, it's shut down for 4 months. Baridi. You don't do winter. Like my brother, ako Kenya sahi. No. My brother been a truck driver. Has a college degree, by the way. Mrs. Yellow Gaming. Has a college degree already. Lakini yuko Kenya sahi. Samabani. Amehepa winter. He made his money, amefunga truck, shut down. Anarudi hapa, I think, April. Every year we're in Kenya. Asiya peke, most of my friends do. Kaka na besi yangu moja birthday yake iko March. Ajai miss birthday yake Kenya. Not even once. Tangu anze trucking. Which in 2015 hivi, I think. So that's what you do. Unaangalia. Weather, unaogopa winter. Okay, sawa. Just go to Kenya.
make your money, budget, enda Kenya 4 months. It's a business anyway, see employee. But if you think about it from an employee perspective, inakaa impossible. No, inakaa very impossible. Me muka hapa because I have kids. I'm still raising my kids. So siezi na mahali, I need to be here. Nisaidie wife. Naona, American dream, 2.5 kids in a white picket fence home. Mi niko na 4 kids. I'm beyond the American dream. Ni very expensive. Nimejaribu green card sana like 5 times. Hadi nime lose hope, brother. Hudson, skiza. Green card si kitu ya kujaribu. Ni bahati. Ni bahati. Bahati, Hudson. Ni bahati. Kutafuta hata leo napigia simu wewe, leo niongee na wewe tuingie kwa conversation nikwambie hizi vitu vizuri. Sitakuongea. Green card ni bahati. If you try 5 times, that's too much to try. Ni bahati. Sometimes lazima nimejaribu green card sana for like 5 times. So lose hope. Ni bahati, by the way. You're not supposed to win it because umejaribu. It's good that you're trying, but ni bahati too. No. The jolt when emptying the load from the side dump huwa inatetemesha truck. Nilicheki one time ukidrop load ikadhani utatip over. Kuna balance, by the way. Yoga hivi Michael Ochieng iko design hivi dump truck iko na air ride, sawa? So ukitip box, when you're tipping the box ikienda juu hivi, hizi airbags za hii side zinashuka alafu inapanda. So the side you're dumping inainuka juu hivi. Kwa ile kubalance nini inaitwaje, ile center of gravity. Kuna stabilizer kwa airbag hivi. So kama kuna more weighty side inainuka, ina release air hii side. So when I'm dumping to realize tires are hii side, though hizi lekana airbag inainuka juu hivi, ile ina counterbalance. Sawa, ina counterbalance. The only thing ile upate hizi tires za your dumping side ziko place soft kama kwa sand hivi. So even if ina counterbalance na unaenda kudump, alafu ile weight iangushe slide hivi kidogo, then utatip over. Umeona sasa? Lakini mimi nisha tip over once, by the way. I hated it. Nilibu truck yangu poa na pay off. But now I know. More very extra careful. That's why I don't make videos when I'm dumping. Hiyo ni serious event. No. Dumping to the ni kama vile pilot take off na kuland is the most serious. Kama una cruise uko sawa. So ina counterbalance, inanua hivi. So ni skill una land tu pole pole. 1 or 2 3 times tutashikanisha. Utakuwa poa kabisa. Usijali Michael Ochieng. Hiyo ndio entry level ya make do kama umake do. Unaona? Paka una do, skip that. Unaona? Move to go, collect $200 na ngeje Monopoly. Hata hivi hii live ikiisha ni watch video kadhaa zenye nimehate before channel ikuwe kama ya Owen yenye iko na membership video. Mimi siwezi kuwa na membership, by the way. I don't need your money. I want you to make money. In the difference. Owen you ka membership because you got a job pia. Unajua Owen yeye job yake ni online, by the way. Ni online. Yeye ni mtu wa online. Kama sasa yako very busy. Ni accountant taxes. So unapata every time lazima aforgo paid gig ndiye afanye video. Umeona? That's why you wanna post more kwa TikTok, ile short videos. Sababu ile YouTube lazima aache job ndiye afanye hivyo. So because he's losing money anaona compensate, lazima a charge membership. But mimi ni different. Mu make do nikidrive truck. When I'm driving truck, hiyo video ya truck hiyo, I'm already making money while making the video. Ni different. So I don't really need your money. I want you to make money. Hiyo ndio difference. Na si ati Owen ni mbaya. Ni ile understand job yake ni mtu wa online. You travel pia. So you travel. You travel pia. So membership, it's worth it for him because you're taking out of his time, your job. That's why ana charge membership. It makes sense na yeye. Usimjaribu, usimchukie bure. Ni hivyo tu. So zangu ni free. Labda nikianza kama class even nitalipisha pia mimi. Kwa if it costs me money, then I'll charge. But lazima ikuwe reasonable. Because you're trying to make people watenze pesa. But me, uwanga napenda your kiburi. Yani niweze kubrag na vitu sikuwahi pata huku Kenya. But now ati I have them, naweza brag pia to show my fellow yachts it's possible. Keep showing us achievements. You know, Zaki Ngigi. Kuna video moja nimebrag, by the way, nilimake juice. Hata sijui kanda post. I'm thinking about it. Niko na make ule msea Next TV. I'm sure huyu ni mimi kama unijui. Anyway. But siko brag, by the way. Hata ni funny thing. What am I bragging for? Siwezi brag, by the way. Simu sama kila siku. One of my biggest achievements. Si niko na simu mbili. Am I bragging? Ni zangu, ni simu mbili.
Si nilikuwa nazo last year nikizibuy. Si nilikuwa nazo this year. Si labda nitakuwa nayo next year. Si kuna simu nyingine hapa. I'm not bragging. Ni vitu tu niko nazo anyway. Ni ile tu vlogging kama ni life yangu. This is my life. Mtu mia A74 kurecord live. Niko na microphone show. Ni vitu niko nazo already. Si tina brag. Somebody who aniona for the first time might think na brag. Sawa, ukithink hivyo. But ukiwatch video 2, 3, 4, 5 uta realize, oh, siko na brag. Maybe niko napatia whatever message yake. No. Chitumaze live. Aki nimechoka niaje. Meeting. It's really encouraging me personally. Usijali bana mse wangu. Utashanga. Your current situation I determine future yako. Utapata ulizaliwa Isili kuja kuishi Minnesota 18 years. Hivyo tunaona. Itafika mahali, by the way, I came kuja America kama niko 27, 28 hivi. So if I turn 64, I can spend half of my life away from home. Umeona sasa? Kama sahi nimespend 18 years in country bana. More than nimespend Kenya ile kwa more yani I've spent most of my productive years in America. Nasema hivyo. Ni weird sana. So imagine kama wewe kuja alafu drive truck kama mimi, the most stupid job, alafu ishi lifestyle ya managing director. That's how stupid this job is. No. So how do you get hizo kazi za sole operator? Is it that it's not the job? Is it that it's not the job not competitive? Zakari Ngigi sije kambiaje. Job ziko. Angalia video kadhaa, naba kutafutia. Naji explain aje hizo vitu. I need to do some brand new video again. Explain. So wakati tunadu job za serikali ni Ministry of Public Works to be Tamia Kenya. Okay. Ministry of Public Works iko in charge to maintain Nairobi Mombasa Road, for example. Sawa. So you timely hapa sio gonna winter. Barabara inaharibika, pothole kila kitu. So every 4 years they have to repair section fulani. So our budget wasemaje? To repair from Nakuru mpaka Naivasha 2025 2026. Alafu from Naivasha mpaka Nairobi 2027 2028. Alafu tufike Nairobi mpaka tuseme wapi kwingine next. By 2029 ile Nakuru Naivasha imeharibika tena. Tatu rudi kwa Nakuru Naivasha to repair tena. Tena tukuje Naivasha Nairobi. Tena Nakuru Naivasha. So ni continuous. Kwa nini? Mna maintain. Kama hii job ya usiku ni ile mvua ikinyesha inavuta zile matope na kila inamwaga kwa drainage. Au itanga pond. Mali ile kama it's a water holding facility, sijui nitaje. So in the winter ikifreeze everything ni hard. Wana bring equipment hapo. Inataka juu hiyo maji hivi juu ni pond. Then inachimba ice tunalodiwa. What are we doing? Tunasafisha mtaro. The best time kusafisha mtaro ni winter. Kwa nini? Hakuna mvua. Alafu job iko slow. So mimi ni juu cheesy. I don't come to Kenya kama samabani. Muka hapa hivi. Then what do? Nachukua job za winter. That's why mimi naenda kudo job summer while my brother enjoy sunlight Kenya. Naona sasa hiyo ndio difference. So jobs iko available. Ni public works. That's what we do. Ni public works jobs. So ni kitu ya gava inapatia watu kwa sababu gava they can hire enough people wafanye hiyo kazi because nobody wants to do those jobs. So lazima wazifanye zikuwe more interesting, juicy. I think so that you can find people to do it. Unaona sasa? So because nobody wants to do public works. That's why. The job ikona people don't want to do it, then you volunteer to do it. Then what happens? You're well compensated. But if everybody decides to ingia public works, it's a flood market. I'll move to something else. Lakini so far so good. Mwana hapa Mrs. Samati, hakuna weather nyingine mzuri ya Minnesota, bone chilling, baridi. Me as long as na make dose jali. Nakula baridi tu by the way. I don't care. No. Na kwa mgonjwa na homa nipone. Kuna madawa. Hivyo. So ni hivyo. See, ni kitu job iko available already. Ni ile tu you sign up with the first few companies, alafu unakuwa na relationship na hao. Every time they have work, wanakupigia simu kwa nini? They work with you last year, wanakumbuka this year. Kama ni so unijua. Sikia kwa nini kwa radio. Sikia, hey Al, what you think they don't know my name is Al? How come they know me? Nimekuwa nao 11 years. We know each other. CJ, nawajua. I know these people. Hey, how you doing CJ? Good. I see you. Tunajuana. Relationship, naona. Hata kama tu sijaenda kwa familia yake tukule lunch pamoja, anajua this guy, this is his fourth truck. Tunajuana. People, the relationship una build over time. Ni public works, by the way. That's what it is.
Sisi ni owner operators, ni public works. We just work city jobs. Lazima wa repair barabara, bridge imeharibika, wataka rail ya commuter train, wataka bridge ivunjwe. Public works, mse. That's what it is. Ni vile tu ile scale ya America huwezi understand juu naishi Kenya. Hapa public works ni big deal. You have to maintain the roads. Zinaharibika Why do you think we don't have potholes? Ni maintenance. So ni maintenance. So maybe I'm part of the crew of maintenance, basically. I don't work for the government, meaning independent contractor. I'm a vendor or a state. Why? People don't want to do this job. So lazima I create in a way that you bring your equipment, they support you, ndio keep you. Just manga hivi, if you hire drivers to do construction, they will quit the job. Kwa nini ni ngumu sana. But if you give owners, because they have expenses on the business yao, it's easier to keep owners than kukuwa na employees. Because employees, itakuwa below zero, they won't show up to work. Who wants to work below zero? Nobody. But owner, akona track payment ya 4,000 a month, atakam job. Juni 1,000 a day. Even though sema hivyo, psychology. Typo error. Is it that the job isn't that competitive? Hakuna competition. We have less people. People don't want to do this, by the way. Zachary, they don't want to do it. Me, in fact, on the Olympics, I'm publicizing this issue. People don't want to do that. Who wants to drive below zero temperatures truck? Nobody wants to do that. Who wants to work at night from 7 p.m. to 7 a.m.? Nobody wants to do that. Come on. The fact that we are doing it, advantage. Unakuwa compensated. So Miss Jasoma, I don't have any leverage. It's Jasoma. So the best I can do, just to make the money. It's Jasoma mimi mwenyewe. No. Typo error. Chanimal is alive, bana. History are tracking if everyone guaranteed to get tenders is they have a truck. More advice nunua truck yako kwa sababu you won't get a job. The only job unapata kama dere ni ile I hire you. I have to buy a truck then hire you. So if you're a construction driver, ni privilege. Si wengi. Somebody had to buy you that truck ni uendeshe. Watu wengi sema I don't want stress. One truck is good enough. I make 18,000 a month, aendelee bila shida mingi. Ikifika nini November, I shut down, aende Kenya. Juu expenses zake ni 2,000 anyway. Akona 16,000 ya kuplay around. Unaona? Sisi ni vile tu risk taker. Tunaenda above and beyond. Ibra, is it... Ibra, ama nini? Ni anything? Tender, okay. Then you... Ibra, is it not bragging if it's essentially the truth and that encourages people? You can call it bragging. Musa mangani kama if I have them, I have them. Track ni yangu. Suppose if you call it bragging. In YouTube yoga, actually YouTube culture ni bragging, by the way, overall. Oh, look at my new phone. I'm unboxing my new camera. Oh, everybody brags. You're self-broadcasting. Afu binadamu, anything interesting, they will watch. When they watch, they run ads. You make money. That's how it works. So if I want to brag, there's a brag. But for how long? So usikia Kenya kama gonna watch Ikonini podcast. Watch Ikonini podcast once in a while. Waliongea juu ya sijui dem gani. Kuna topic moja ati asemaje, dem alisemangaje, she's living above her means, but because of YouTube ana pretend yeye ni mdosi na ana do. Umeona sasa? Hiyo ndio social media sababu that's what gives you views. Una gamble. I will do this to get this. Oops. Nangusha simu. I'll do this to get this. So you're living above your means, ndio nini. Ni very tempting. Mimi nasema hivi, if I was doing YouTube seriously, ningerudisha Audi na nichukue brand new niseme buying a brand new car. Audi every 6 months akona buy gari mpya. Kwa nini? Nipate views. There's a guy anajua kananunua gari every 6 months. Ni apate views. And he became a millionaire. Kwa nini? Anaanza, but you're spending so much on payments. I'm like, yeah, but nikibai gari mpya, I get views. The car pays for itself through views. Naelewa sasa. So kama ni bragging, kuna msema anakama anatukana hapa hivi YouTube. Oh, Albo, you're bragging, nini. Sawa. Mimi by the way, I'm not bragging. Mimi ni truck driver. Sijasema mimi ni managing director, niko na master's degree in construction, ama mimi ni engineer. I'm a truck driver. Alafu mu drive truck yangu. Nikidrive truck yangu, I'm well compensated. Angalia bila mimi ni maskini, mpaka winter niko available kudo job. Baridi. Kwa nini truck yangu iko na heater, navaa my gloves, I just do it. Inafaa kudrive Wisconsin 1 hour away, na amka 4, na drive 1 hour away. Who's gonna do that as a driver? Madriver wangu complain ikiwaambia waende mahali 1 hour away. Oh, I'm so sorry I can't. Au kata job by the way. Oh, it's Christmas. Mimi niko na job Chris ilikuwa on Wednesday, on Tuesday nilikuwa job, Monday nilikuwa job.
on Wednesday, Thursday after Christmas Boxing Day nilikuwa job, Friday nilikuwa job. Ama ilikuwa lini? Walituachia one day. Nilifanya job Monday, Tuesday nikapewa day off, Wednesday Christmas, Thursday nilikuwa job na Friday nilikuwa job. The following week nilikuwa fast, Monday nilikuwa job, Christmas Eve nilikuwa day off, New Year's, second nilikuwa job, third nilikuwa job. The following week Wednesday tuko job ya usiku. So hiyo video ya video ya hiyo Chris siku record. I just wanted to focus siku record anything. But ile nimerecord ile ya usiku. I do things people don't want to do. Kwa nini? I try to take advantage saa hii so I can retire by the time I'm 60. Start retire per se na create a source of income besides tracking. Ile I can take a break. Unajua ni hivi, the reason why you want to make so much money ni ile unataka kuwa na break. You want to give yourself some break. Ile you don't have to work. You choose when you work. Kwa nini? Uko na passive income. Your money is working 3 times harder than you are working for the money. No. That's what I mean by that. So bragging is essential. I don't know what you're saying, but ni hivyo. The chilly weather is the reason why they get a premium truck with AC ndio iingie winter. Ndio hivyo kabisa. People don't want to do this job. So ukifanya, you're well compensated. Na kama mtu kama mimi sijasoma, sina degree, sina experience ya chuo na kila kitu, what do you think? Nakufia hapa bwana. No. I will die driving. Get rich or die driving. New definition. No. Channel ya Eljefe huitwaje au social media? Thanks. Yujita Eljefe. Jina yake ni Mato. But Eljefe kwa TikTok. Sijui kama kwa YouTube. But bado ni mshy kidogo. Muona ile hiyo nyamaza na show wase aongei. Naambia ongea msee, ongea Mato. Eljefe ako nini TikTok. Mwambie anataka kudu video. Si kila mtu mimi nilikuwa hivi. Nilikuwa encourage na kina Ibra, kina huku US, huku UK. Hivyo yani huku US, huku UK, huku Germany, walini encourage. I saw what they were doing. So I can do this. Nikaanza. Kama mchezo tu. Hata sasa hivi bado mshanga. Am I the one doing this? Hata siamini. Unaona. So I toka tu Eljefe. I think it is JEFFA. Freeman ukitaka nakutumia nini yake, link yake umtafute. Unaona. Albo, thanks for the motivation. Good night. Hapa ni 1. Actually nani ni 1? Na kalisha wase hapa hivi. Mtaonaje, mtaongea na Vincent just how hiyo mambo ya camera bro. Ongea na Vinia akamwambia alipata camera aje. Unaona. Alipata connection fulani. Unaona. Ju. Sasa, chini maliza live pia. Zakari Gingi. So, hizo job basi ni permanent. To mean pia wewe ulipata wase wakifanya hizo kazi. And so, ukicompare kutoka ujoin na sasa, hiyo job zinaongezeka ama zina maintain. I was hired by Mkenya fulani ni hire. Nikamfanyia job. Pia alitoka hii business. Alirudi shule yeye. Alafu nikafanyia Nigeria. Huyo Nigeria mpaka leo tuko na yeye kwa hiyo job. Akona truck 9 yeye, 9 trucks. Mimi niko na 3. But hiyo nunua yeye akona dealer license. Akona advantage akona dealer license, ni dealer pia. Hiyo nunua truck hapa hivi cheap, anaiuza Nigeria, anaiship. So kuna a different business ya kuuza magari. So hiyo nunua truck hapa hivi cheap kama dealer, anaifanyia kazi for 1 year, mechanical, alafu anaiship Nigeria. Akona business nyingine different. Wife yake ni kama daktari. So yeye akona 2 incomes. So yeye sieti nini? Mimi ubaya yangu ni ile, mimi ndio mulipa kila kitu. Mke wangu hataki kufanya kazi. So sijui nimfanye nini kabisa. Ni kama ali hit jackpot. Hataki kufanya kazi kabisa. Nimejaribu nimeshindwa. Mpaka nasema that's the biggest mistake nilifanya. Hapendi kufanya kazi kabisa. Anataka tu mambo ya raha tu aendeshe gari na kila kitu. But naelewa. So yeye mke wake ni daktari, yeye ni business. So ana grow faster. Mimi lazima nijitoe watoto labo wa grow, watoto kigrow na kuwa na pesa. So kama kuja hapa na kuna mke wako ni active, mwingie truck nyinyi wote wawili, mtakuwa sawa. Unaona? Mke wangu hawezi drive truck anymore, alichukia hiyo kazi. That's why. Ni kazi ngumu, si rahisi, ni very hard. 12 hours on drive 12 hours, ni ulipo 1000, it's the hardest way to make money. But kama una chako, unaona? Tasamangaje, beggars are not choosers. Mimi ni beggar mimi. Sina degree. So what am I supposed to do? Ndaendesha mpaka winter. Kwa nini? Job ni permanent. Pia ulipata everybody walifundisha job. Sorry kwa hizo maswali zote, but I can't get enough of you, man. Ni kweli by the way, nakabia kweli kabisa. We imagine you drive for a living, alafu unaishi kama managing director. We niambie tu. Okay, Zakari Ngigi, I don't know how much money you make. Niambie if you made $18,000 a month, US dollars.
just could drive truck. Utaquit hiyo job useme nimechoka kuna baridi? Hapana. Every time unasema kuna baridi ume lose 18. Okay, labda si 18 kuna baridi, ume lose 10. Utaifanya bana. Kama una degree. Sijui. No. So ndio hivyo. So do brokers make more than truck owners? Not really, but they don't have to. Hawana ile maintenance cost broker. Ju broker, kama sisi broker wetu, amenunua trailer 50. Sawa. So sema buy your own truck, come pull my trailer. So every time unalipwa 120, yana lipwa 135. So they keep maybe 145, wanna keep $20 for every truck. So every hour they're making $40 an hour. Umeona sasa? Difference yao ni ile they make less broker, but they have 50 trucks. So imagine 50 trucks zimeingia job asubuhi on Monday, zimefanya kazi 10 hours. So how much are they making? Sababu kuna ile numbers. They are making $40 times 50 every hour. In your broker. So of course they make more money juu kuna ile gari mingi. Si ile sisi we are paid more. They are paid less. But because ni broker ana manage truck mingi. So they make money kwa ile numbers. Numbers nawapatia more money. So free mind unakuwa broker, usikue truck driver. But before you become a broker, lazima uanze kuwa truck driver kwanza. Ama upate funding. Uconvince mtu akupatie hiyo do investment. Unaona? So answer it, you're motivating me, man. Thanks. Driving too, by the way. Ukikam kudrive truck yangu utadrive Audi ama Range Rover ama utakuwa na Range Rover, Mercedes. Hizi gari zote by the way. Mimi ndo ningekuwa na drive Porsche sahi. Porsche ile my dream car ni Porsche. Ile tu ya weekend. Lakini I have 4 kids. 4 kids. Daughter, son, ama ni daughter, son, daughter. 4 kids. Ni expensive kwa watu by the way. So siwezi lala. Mpaka wa move out kufika 18. Mmoja wao kuna how many years? 4 years to go move out. But kuna ile college nimnunulie gari bado iishi hapo hivyo. Unaona? Nimesota Kenya sana. Mimi naweza chapa job hadi overtime. Nikikumbuka nyuma kulikuwaje. Jina lake mwisho ni Orina. So utafitina hapa Minnesota vizuri sana. Kuna wakisi enough wa kusaidia. Kaa mbali na wakisi wa Minnesota. Orina. kuna Orina Trucking. Aitwa Orina Trucking. One of my friends akona dump truck. Aitwa Orina LLC. Akona truck ya dump truck. Ndio hiyo jina nimeona hiyo jina inafanya na yeye. Unaona? Good night bro, kazi poa. Sasa tumalize live basi. Nimeenda mbali. Basi tunaona baadaye bana. Watu 39, like, share, subscribe. Pole ni mwaka late. Next time naanza mapema kidogo. Tumalize live basi. Peace. See you in the next one.